Приветствую, друзья! Начинаем сегодняшний стрим. У нас сегодня Citizencon, как вы знаете. Немножко запоздал, чуть-чуть. Я хотел на полчаса раньше начать, но я сейчас объясню почему. Чтобы принести какой-нибудь небольшой интерактив на сегодняшний стрим, я решил сделать бинго. Это довольно такая популярная штука на всяких выступлениях, конференциях. Ага, а уже начало, кстати. Все, уже. So it's really, really good to be back in front of the camera and talking to you out there. I wish it was in person. As you know, we have been doing Citizencons for a long time, and last year was the last year we didn't do it because of the pandemic. And we didn't want to go another year without having a Citizencon, but we felt like this year it was a bit too close to get back to do it in person with all the issues with travel, and we're doing it virtually and digital this year. And I'm hoping next year we'll get to do it in person. So it's been very challenging for all of us. There's about 720 of us have all been working from home. But you know, a silver lining to that cloud, which is a lot more of you have had more time to play Star Citizen and give us feedback and get engaged. I mean, we, compared to where we were in the last time we had a physical Citizencon in 2019, the number of daily players that we have in Star Citizen is on average 2 to 3 times more than we had back in 2019, which is fantastic. 2020 was a big year of expansion for us. 21 is also been incredibly great. And we're hoping with some of the features that we're working on, like server meshing, we're working on a bunch of optimizations, quality of life, and maturing, you know, some of the gameplay loops that you're starting to see happen. I mean, we've got some stuff coming up like Death of a Spaceman, where the first part of it, the medical gameplay, is going to be there, and also the beginning of physical inventory with the personal inventory. It's not fully finished yet. Those are 2 major game changers that are coming very shortly. In fact, they're coming with 3.15, and there's a lot of other things that are just beyond that. We're going to continue that momentum, and you know, more and more people will be discovering Star Citizen, and more you will be spending more hours playing it and having fun, giving us great feedback, and we're inevitably inching towards the finish line of having something that we can say, yep, this is the definitive experience for you guys. And so I'm really excited by that. But let's get back to today. And today is about Digital Citizencon, and we've got some really great stuff to show you. The first of that is going to be led off by Todd Pappy with Ian Leland and David Haddock. And I don't want to spoil it. There's some really great stuff. It's going to use a combination of some features that are coming very soon and some features and content that is a little further down the road. But it's going to give you a taste of life to come in the Star Citizen universe. So without further ado, let me pass it to them. Говорит по-английски, да. Ну, вообще, он поблагодарил за то, что мы все это играем. Типа, у нас было много времени с прошлого ситкона, который был физический, да. Он сказал, что с 20 и 21 год было много нововведений, это были отличные года и так далее. И, в общем, говорит, что сейчас будет вот самая важная презентация, типа, и там вам все рассказывать. Не хочу спойлерить. Смотрим. Стентон. Наш любимый Стентон. Спасибо, кстати, Фанилёша, народ, ну что, заглянули. Криво идущий по лестнице NPC. Вот это красиво, вот это красиво. Прям многотек. Пролет клевый такой. Ну, а Horizon, конечно. Засвечено, правда, сильно. Во, давайте. Покажите нам новые начала. Давайте. Но мы это уже видели. Частично, да. Привет, Алик, приветствую. Рад, что ты пришел сегодня. Я ждал тебя. Это мы уже в паре. Да? Мы уже в паре.
или что? Да, мы... Пайра. Lawless Frontier, то есть, ну, то есть, место с беззаконием, то есть, предел беззакония. Тут какая-то была длинная цитата, которую я не успел не то, чтобы перевести, почитать. Hi, I'm Ian. I'm the art Тут Папе director самое at главное у Star нас Citizen. по Hi, I'm Dave. I'm the narrative director at Star Citizen. So finally, we're saying goodbye to Stanton. It's quite precious to us. We've been talking about it. We've been looking at it. We've been living there for quite a long time. Now it's time to, you know, move the conversation on, start to look at something new. Now it's changed slightly, the jump point side, is from what we saw a little while ago. One of the things that was quite important for Chris is he wanted that feeling of something that was quite wondrous, something that was quite amazing. You know, it's not dark, it's not mysterious, it's not hostile, but it's more, like I said, wondrous. So when we started looking at Pyro, and we had to start looking at how the jump points work when we're traveling from Stanton to Pyro or Pyro to Stanton, and thinking about border security, the infrastructure that's needed there. What's the lore? Just because on one side it's very lawless versus the other side is dealing with the UEE. So we needed to go through and really think about how this was working. Они начали думать о прыжковых точках, как это будет работать, будет ли пограничная какая-то оборона, охрана на границах системы и так далее. Yeah, we kind of call it internally. We kind of call it the Swiss cheese approach of the, you know, there's sort of the main entrance that you would go through on Stanton, which would be the sort of guarded, have the infrastructure that you had mentioned. The security and stuff like that, but the possibility that there would be alternate ways to kind of get in to bypass that, so which would be, you know, beneficial knowledge for smugglers or criminals who are trying to. Ну, говорит то же самое, что какая должна быть инфраструктура возле прыжковых точек, как они будут выглядеть, как это будет охраняться, какие возможности будут по атаке разных пиратов, ну, то есть как пираты смогут их использовать, да, допустим, делать засады и так далее. Something that the ships are creating, not the structures. So before we go too much further into the Pyro system, let's take a deep dive into the op process with Jake Dunlap, and he's going to be taking us through the authoring process for the Stanton and Pyro jump points. Прыжковые точки, честно расскажут. Прыжковые точки из Стэнтона в Pyro has been an interesting journey as we've been designing a new element in our game. We've put a lot of time into creating two solid examples of different types of jump points you'll eventually see all around the verse, one in Stanton and one in Pyro. We've been continuing to use Houdini as the tool to create these gas clouds. The setup we have for them is a parent gas cloud and a child gas cloud. The parent is mainly used as an establishing shot when you arrive in your ship from quantum travel, while the child is used as the main gameplay environment and is placed inside the parent. The child also has a reasonable scale, which keeps your average ship speed in mind. These things aren't nearly the size of real Nebula, if you're curious. But by no means are the jump points small. Here's an example of a Pyro jump point next to Microtech. То есть это будут огромные туманности, почти как туманности, прыжковые точки, которые будут располагаться в туманностях. Но маленькая прыжковая точка будет маленьких, как вот у нас скопление просто есть сейчас. Да? Здорово, фон, привет. The details will be different depending on what type of gas cloud you want and if you want to easily fly through it or not. We usually spend time investigating different designs for the gas clouds, but with a Stanton Это один из разработчиков, который работал над туманностями и над прыжковыми точками. Рассказывает о том, как создают прыжковые точки. Clean up the Houdini file and get it game ready with a couple of extra tweaks along the way. Some of the tweaks we made to the parent were making it feel like more of a structurally sound rotating disc. This was to make it feel like a safe and well-used jump point. Нет. Он гораздо старше. Он был сам начальник. Потом можешь посмотреть. It used to have a bunch of dark clouds around it,
we felt that it was feeling a little bit too Не, ну closed вообще in. кайф, So we красиво, spent согласитесь, time очень красиво. morphing the Это еще и magnetic объемное lines же in the все это. center Вот. to create a really interesting horizontal, Ну, таким образом они flowing, могут relaxing центральные какие-то composition направляющие, to да, visually корректировать. show you that Stanton itself is generally a safe place at first glance. The parent gas cloud for Pyro was created with the same process as the Stanton parent, but we changed the shape of the cloud into something more menacing and violent. We wanted the reveal of Pyro to be a clear warning of what you should be expecting throughout the entire system. So we made it very closed in, dense, and very active. We did make it a small challenge to traverse the child, something that won't take too long but should be something to consider when traveling through. Something that helped really quickly create a fun traversal route was creating a white box play area in engine out of solid geometry and flying around it right away. То есть как они тестировали эти точки, то есть вот просто взяли white box стадию и уже пытались... Вот видишь, это как бы объемные вот эти вот текстуры, это все в будущем будет полупрозрачное, прозрачное. Сейчас просто тестируют, как можно пролететь, то есть чтобы определить плотность, чтобы было хоть как-то возможно ориентироваться внутри. То есть более плотные слои вот таким образом они тестировали. Some ways in which we did this was by the shape of the jump points. As I had mentioned before, Stanton feels very clean, put together, and generally safe with the disc-like form that it has, but Pyro feels like it's more violent, distressed, and this shows in its form. The comparison is shown well in both of the child clouds. In the Stanton child cloud, we have nice long strands of the magnetic waves that encapsulate the jump point. Какой-то конкретный патч, это в следующем году, скорее всего, будет. Пока неизвестно ничего фон. В следующем году, я думаю, до конца лета точно выйдет. Что-то из этого. The walls feel like they're closing in on you, в том числе moving in Pyro. unpredictable ways, Посмотрим. completely unstable. Your ship could enter into a wall and disappear within a second. Lighting also plays a big role in how we feel about these spaces. You can see these are dramatically different areas in the mood and tone, and lighting is the key to that. So that's a brief look at jump points. They've evolved quite a bit since last time you saw them. Enjoy the rest of the show. Thanks, Jake. Okay. So one of the things that players will first probably come across when they come into the Давайте пока Pyro отметим. is the space station. You know, it was discovered a long time ago. Ладно, It was пока не sort of получится. deemed Надо, что uninhabitable пауза because была it was какая-то, just хоть too какая-то dangerous пауза with была. that variable flare star going on. Пока показывают концепты. They kind of utilized the system for resources, and then when they kind of tapped out, they just sort of left, and that's when all the sort of squatters came in. So there's sort of older infrastructure built to sustain kind of the mining activities and the gas harvesting. Ну, это все like концепты. Сейчас мы видим просто концепт-арт. And then other populations started to slowly move into the system, criminals, squatters, survivors, and whatever, and start to kind of take over what was left behind. Which gives us some unique gameplay comparatively to Stanton and the space stations there. So with Pyro, since they're in such disrepair, some of them are inhabited, some of them are completely abandoned, and then so players can go and какие-то explore, станции рабочие, they can какие-то go and полностью see заброшенные, what's какие-то happened разрушены there, частично и так whether далее. it's been hit by an asteroid, or if it's there was some sort В of какую-то conflict there станцию мог before, врезаться астероид и так but you'll be далее. able to go and explore Это все будет the different отражаться, будут decks, разные варианты станций, and be able чтобы to, был какой-то нарратив go and из meet вот new окружения, из people, того, что ты meet the видишь. То есть frontier ты lifestyle, видишь станцию, enjoy видишь, что она разрушена, и понимаешь, что с ней что-то произошло, каким образом и так далее. We're going to jump now to Eric, and he's going to go in a bit more detail the concept development process taken when looking at the exteriors. Hi, I'm Eric Gagnon, principal concept artist on Star Как вам Citizen. звук самой презентации? Не глушит меня? Как лучше сделать? Тише, громче? Привет, мистер Раны. Something not invited. Dangerous, damaged by asteroids, and surrounded by floating debris. Hiding place for outlaw, looks old, decrepit. Lawless, no security force here. Approach at your own risk. Красиво, блин. Industrial look, messy, but not abandoned. Some parts are wrecked, but under repair and raw looking. I like to use the black and white sketches to start. It allows us to go very quickly and focus Начиная с on the черно-белых shape вариантов, only. ему We нравится then try to таким play образом with a работать. touch of color to define more of the commercial port platform.
we try different schemes to remind us of the Давай, old мистер, look я все понимаю. with a rusty vibe and brown Приветствую, tones. StarCred. Привет. Adding a touch of light in some context around the sketch allows to see the scale of thing and properly view the silhouette. We expand on the Скетч idea позволяет to определить play with общий the силуэт mechanism и and размеры function. примерно станции и так далее. This is the color sketches of the asteroid Hunter Harpoon and at different angles. In this С разных sketch, углов we вот can этой clearly станции feel the разный arrival скетч. of the asteroids and the dismantling or destruction zone. We На also каких-то need крюках some они, на top каких-то angles гарпунах to эти properly астероиды showcase the прикреплены. size and scale of it. With all those Спасибо. elements in place, Так, we can тут еще now один решил. build a nice plate of the entire concept for the asteroids harpoon with all the piece together. The Shantytown module habitation is a nice idea to add a kind of small Приветствую, city on приветствую. the outskirts Шаш of the монтаж, space привет. station. So here I sketched those Спасибо, shapes что присоединились to ко мне. create something very modular. Я From готовился. the Я сделал grayscale, пинга, но it's pretty easy нет to времени do a показывать color его. pass. I Так. played with a color palette that reflects the vibe of Shantytown. In this sketch, here we can easily see how Каматек, cool the приветствую. Приветствую, area рад тебя is видеть. going to be. Ура. Another Citizencon. angle shot here is Прямо pretty настроение, nice на too. самом деле, я был Playing скептически with warm отношусь к этому and постоянно. cold color Но вот contrast когда оно is начинается, interesting. почему-то настроение улучшается. Я не знаю All почему. those different Я angles жду это, help на самом define деле. and expose the different elements of the concept to properly illustrate it. Какие-то отдельные контейнеры прикрепленные Now снаружи. we have a nice board of this sketch phase. We apply the same process here for the commercial port platform. The black and white sketches are a good way to go. In this image, we see the silhouette shape sketches for the front of the port platform structure. В общем, A коммерческие quick side платформы. view plan Порт, here коммерческий порт. is necessary to well build this design. We fill the form and the ratio and the size of Вот what we смотрите, это want to классно. achieve. Вот это внимание к деталям, оно вот And of отсюда course, начинается. we create Отсюда, вот с a этих color скетчей. sketch И to потом see как what это it could be. переносит уже в игру. We see the То industrial есть, look потому что, and конечно, some что-то убирает, potential что-то отсеивает, details какие-то мелкие to детали. better Но define некоторые and сохраняют, и deep вот dive into. главное найти здесь баланс. For those, we have a deeper design exploration of this industrial area. Pipes, tanks, angular shapes, and a color touch. Combining 2D and 3D sketches really help properly communicate the design intent. It's a common technique now, but it's really efficient to highlight areas of the concept. Using 3D is also very даже разные варианты useful for некоторых level элементов. designers to validate the size and shape of things when creating the environment in-game. Let's talk about the big repair machinery ID. This machine could be used Давайте to поговорим о repair машине, которая... surfaces Большой машине, damaged ремонтирующей by машине. asteroids, inspired from the heavy machinery that we see in mining. Это машина, Nice которая to see the перемещается по overall платформе, add-on по IDs станции. brought Здорово, Моран, together приветствую. on a single board. Машина перемещается по поверхности It gives станции a и great ремонтирует look ее and makes you после, want to see после того, как the она next получит design повреждение от астероидов или там метеоритного The дождя. mood looks. We also create a mood board from our different shots. This shows how lighting is used to set the tone of the environment by giving different options and color palettes. Finally, we provide some options for paint of the exterior surfaces. We work from a list of brands and factions that we need to incorporate to the design. We started from Прорабатывают the narrative things, как бы окраску work to станции, build да, the visual снаружи. identity of Корпоративные the цвета, либо different какие-то brands, граффити или банды, exploring какая-то different ways идентификация, to в общем, должна represent быть. them in the environment, stickers, flat surfaces, graffiti, or official paint job. This really brings the sketches alive and set in the universe of Star Citizen. The Outlaw Station are a staple of the Pyro system, and we hope this first exterior concept phase excites you as much as we had fun to create it. Thank you. Thank you, Eric. Looks great. That's the exterior. So right now we're going to go from the outside and we're going to jump to the interior.
Так, теперь смотрим интерьеры станций. Интерьеры, которые добавляют... Before we really started exploring anything, one of the core concepts that was discussing as a group was the idea of power and the idea of heat. Now, we've got like this big interior layout of this, maybe this old mining station. How would they have adapted the space? You know, they would have, right, okay, we need power here. Okay, that will create heat. So we started thinking about, okay, where would the heat lamps be? And карты, where would light come from? So just the тепловые карты, то есть, видимо, места скопления людей, да, и там должно быть больше, ну, то есть, более горячие места и более холодные. Более холодные там, где меньше людей, должно быть меньше освещения, меньше жизни и так далее. То есть, таким образом они сначала обрабатывают интерьеры. Just basic needs for the player. Everything's bare bones. It could be that it used to be a clothing store, now it's a food shop, and so they've converted it. The gangs moved in. You know, it's not what it used to be, and but you see that old skeleton there. One of the things that definitely we've been talking about with Pyro that we didn't really get to see in Stanton is the idea of the sort of the gang presence. So, you know, that idea that they're the sort of local law in the area, so you know you might see gang members coming and shaking down. Чем Пайр будет отличаться от Стентона, то что здесь управляют всем банды, и они как бы представляют локальное законодательство, то есть в смысле, ну, локальные права у них свои законы на их территории и так далее. Она будет отличаться сильно от других банд, которые на других территориях. Это аналог корпорации в Стентоне, но как бы менее очевидно, что And then we started taking the same treatment or similar treatment that we were doing with the main market area and started to take it into the hubs and how they were possibly repurposed, or the clinics and how those were possibly repurposed. So, and just make sure that everything felt cohesive in its raw, natural form. In the way that we have the station structured, we haven't let players go into like living quarters of where the people that lived at the station would be, or even into the lower decks where the power, where the gravity generators are. And this is where we're going to start introducing these areas, and it opens up new opportunities for the players to go explore and do new things. But it's also areas that the gang might want to protect. Yeah, it offers a lot of possibilities for mission content, you know, whether it's actually maybe working for the gang itself or other kind of little small things you could do inside there to really kind of, drive you deep into the bowels of this thing. Okay, so that's a little look at the insides of the stations, but now we'll jump to Christian, and Christian's going to take us on a little bit of a deeper dive into the concept development process of the inside of the stations. Так. Больше про концепты интерьера, разработку концепта интерьеров. Hi, my name is Christian Doratz. I'm a senior concept artist on the environment team, and we're going to look at the concept development for the space station a little bit. So first off, we looked at the heat map. So heat map, да? There is a lot of what I said, the electricity is gone, the heating is gone, and the breathable air, the oxygen is gone. So there is pretty much all of those connected areas. They are lifeless in a way, right? So you wouldn't settle down somewhere in between those empty corridors. We were trying to sort our thoughts and get them on paper, right? So we were exploring different ideas that we on the concept team had in mind. So we were thinking about pathways that the player and the NPC could take. So what would happen? We were thinking about what would happen if all of a sudden one pathway is blocked off, or another one will open up, right? So we were thinking about verticality and how the players or the NPCs can traverse all of those interesting areas that are in the end Нет, не совсем. Тут именно вот, насколько я понимаю, тепловые карты в данном случае это места скопления все-таки жизни, то есть людей, NPC и так далее. То есть вот центральные маркеты, там банк какой-то был, лифт, вот эти вот места наиболее популярные, там будет больше людей, значит там должно быть как-то все более живо. А остальные они будут более пустые коридоры, и тоже будут отражаться и в звуковом сопровождении, и в освещении, и в количестве NPC в том числе.
We also started then slowly with some loose 3D sketches, so getting everything into 3D, and it's pretty much evolved over time where we could talk to the development guys and we were asking for some of the current geo and some of the textures, and then getting them into 3D, and we were just changing up all of the props, all of the side panels, all of the whole the environment, so we could, looking back at the references, then convey this feeling. We could introduce more dirt, we could introduce some damaged panels, side panels, and pretty much explore this side area, right? And the big advantage of this is that we can Я говорю, что-то из этого мы увидим в следующем году 100%, скорее всего, в первой половине года. До августа, до конца, до середины августа точно. Будет Pyro, я так думаю. Хотя, может быть, нас приятно удивляет или неприятно на этом. На этом ситконе. So план уровня невозможно, но они же реализуют уже, это же показывает, что уже готово. One of the earlier 3D explorations, which then lead to one of the final concept arts or the final implementation of this. So when we were at a point where we were kind of okay, or where we thought like, okay, this is an environment that we want to see, then we took care about the last 20%. So the last 20% in this case means having a final render and painting over. So we were just painting over in Photoshop and doing some more refinements for the mood and the lighting. Painting in some of the decaling and some of the graffitis, because it is ultimately easier to do all these things in 2D than in 3D and caring about the materials. So we were able to just refine the final concept in this regard. And this wasn't a straight process from A to B. It was an iterating process. So in between, if you're looking at some of the other concepts, for example, the barriers, we were at one point thinking about what would happen if we introduce barriers that the gang members then would set up on one point. So what does that mean for you as a player? What is the player doing at this point? So will he encounter these gang members? Will he try to find a way around? Is he going to use some of the ladders or the underground vents, for example? So we were changing the concepts here and there, more or less. And this leads to, in the end, having a nice variety of concepts or different types of concepts that we then could cherry pick the best parts of it, or the other teams, the environment team, это по 2 около 2 the design часов, team по-моему, а потом дальше could весь ситкон 8-9 часов. And this was pretty much a rundown of the concept development for the Pyro space station. Самое главное вот сейчас, ближайшие 2 часа. Looked appropriately scummy. Я лично, Олег, поэтому позже запустил стрим. But now we can jump to Josh, and Josh is going to talk about one of my favorite parts of the process, and it's when we take some concepts and we start to do some ideation, some visual development in the engine. Hi, my name's Josh Van Zorlen. I'm the principal environment artist here at Cloud Imperium Games. Today, we're going to be going through the Pyro Space Station's visual target and pre-production sort of things that we're going to be doing for these rundown/outlaw space stations. So, what I have here right in front of me now is obviously the food court from our Stanton space stations. We've just dragged the wear up on all of them. So now we're getting all of this really nice grime on all of these surfaces, right? So, if I turn off my working lights, which hopefully are going to, produce that mood that we're after. So I'll turn on that right now. So a number of things have happened right in front of us, right? You can instantly see we've got lots of heavy fog coming in. Don't pay too much attention to the particles now. I'll go into them a little bit later. We've got some light panels up here shooting through the rafters, and we've got another one over here as well, right? So we're going to do a quick little thing here. It's adding in some cables, right? And now this is really important, not only to achieve the art direction, but it gives us a really nice level of parallax within the scene, right? We have a couple of design constraints within this space as well. One of those being we have a gang and then a general civilian population, right? Now, one of the things that we wanted to do in terms of that design in this particular space was separate it out in like a kind of class type system, right? So we're going to start to explore some of the requirements of that. One of that being that
like I mentioned before, you can't get up here unless you're in favor with the gang. So we need to put in the instruments that are going to help portray that, and that is a checkpoint, right? So, and just a side note, all of this stuff is super work in progress, and nothing is final. So don't read too much into it. So from here, we're missing a few bits and pieces, right? But one of the ways that we're going to solve that is with graffiti. All right, so I'm going to turn on those decals now. You can start to see that the walls here are starting to disappear a little bit. It's a very subtle effect in this particular area, but you'll start to see how much more comes through in others, right? So, moving on from here, we need to start putting the stuff in the environment. So bear with me for a sec when I turn this on. Alright, so we've got here is a lot of stalls, right? We really want to get that cramped vibe in, like that was kind of similar in the concept, and start seeing how far we can push the limitations of what we can do in the engine, but also what we can do with our technical systems as well, right? One of the things that was immediately apparent to us is that AI is really tricky to deal with when in tight and enclosed spaces, right? So we need to look at areas like this here and this here to make sure that it's wide enough that a few AI can pass each other or player and not, you know, look completely gross. В основном это то, что должны показать. То есть тем пары должны показать. Я пока отметил, что, скорее всего, она будет. Но показали мало, на мой взгляд. То есть хотя бы планеты показали. Станции окей. What I mean, so we've got a whole bunch of stalls here at the moment. The entire scene is being lit by the stalls itself. This has already come a long way, and the stalls themselves have had a bit of a lighting pass, so this is already starting to look quite nice, but we're not getting, you know, that thickness that we were getting up on the top level, right? We're not getting that little bit of life to a certain extent. And we're also getting these areas here where they just fall completely into darkness, which is not fun. So obviously, like I said before, we'd be doing lighting as we go through this process, but just to see how much of an impact that pass can do on an environment like this, we'll just turn it on. So you start to instantly see we've now got a lot more thickness within the environment. And if I just double check just to make sure that our lights are generated correctly, cool. So we're getting a lot more voluminous lighting now. We're getting all of these heaters coming in now, the heat shimmering off them. We've got these little portable ones lighting up the place. We've got some ones that are hanging from the roof, ones that are over in the corners and stuff like this, right? So we're starting to get a lot more mood in this. This is starting to feel really nice now. Я жду просто новых механик. What I was mentioning in terms of the rain, right? So, yes, we're talking about the rain now. Why is there rain inside, right? So this is generally a really cold station. And when people are in this area that's in the center, because there's so much stuff happening here, it's starting to get warmer, right? You've got the heaters here, you've got the gang that is kind of maintaining a lot of this stuff and producing a lot of the heat themselves. Everyone, this is prime real estate for where everyone wants to be, right? So what happens when you have this many people cooking food in this one small area, you know, breathing hot air, that sort of thing, it all starts to rise in this environment, and it starts to get that massive cavern, right, that we've got up here, all the way up to the roof there. As it goes up, it starts to cool down, right? And we start to get precipitation inside, where it starts to rain. And even in many instances, we start to get a little bit of ice coming through as well. So that means once it's all fallen down here, it's actually quite wet and damp. It's still cold and a little bit warm around heaters, but it's generally quite damp because of that weird kind of event. Now, the rain as it currently sits is just a placeholder asset that we're borrowing from Squadron, and that will have to obviously be remade to suit the amount of rain that we want to have within this environment, which won't be, you know, crazy, but it serves as a proof of concept for what we're trying to achieve, right? So that is pretty much Pyro Stations. I hope you really enjoyed seeing the breakdown that we've done here today, learning a little bit about the process of going in and doing a visual target, and you know, just a little bit more of that earlier process and problem solving that we go through. So yeah, I hope you really enjoyed the rest of Citizencon here today, and I'll catch you later. Cool, thanks Josh. That was looking really good. All right, so as we continue our process of exploring the Pyro system,
Now I think it'd be good to look a little bit at the planets and moons that populate the system. Now, one of the things we thought would be interesting to talk about is how do we design a system from the ground up? As with all of this, we always start from narrative, you know, before we put any pen to paper or we have any discussions about player experience. We always start from, you know, the world that, you know, Dave and others have kind of built. Yeah, I mean, you know, and again, it's also the thing of, you know, the Pyro, I think, was first initially conceived very early on in the process, but once we finally are tackling it from a realistic, practical, how we're going to build this, what is each planet going to look like, you know, it's important, you know, to ask more questions about, to flesh it out more, because we kept it intentionally kind of vague, because we want the art team to, you guys to do what you do and the designers to do what they do. So when we started that exploration process, we knew we had like a ballpark that we needed to stay in. So we literally thought, okay, how do we design a system? And fundamentally, it kind of comes into maybe 3 key areas. So because we're a space game, the establishing shot of that planet is very, very important. Я не думаю, что на самом деле будут, но на английском субтитры точно будут на YouTube, и там будет в 4К качестве, и они это все зальют. Fundamental palette. So right from the get-go, we started to sketch in ideas of what the key establishing shots were going to be like. And then from there, then we jump into key art. So key art is basically on the surface, what is the mood, what's the tone that we're expecting to see. And as you're saying, like the first one we wanted to tackle was Para 1 because, you know, David described this wonderful picture, and it was already clear in our minds about what it wanted to look like. So we hit that first, and, you know, we wanted something hostile, we wanted something hazardous. Also, as part of this process is, we knew our current tech limitations, but we also knew what we wanted to do in terms of our future tech, you know, future planet tech, weather, you know, so we kind of went crazy with ideas as we was exploring. So we went through the various planets, did some key art, and again, put them up on the board, and just to validate, we are keeping within that palette, but we're getting that diversity. We're getting that diversity of color, hue, value structure, silhouettes, composition, because even within something like Stanton, there's variety. That was very important to me in the team, where you want to feel like you're on a space opera. You can travel around, but now we're going to a completely other system. So we continued that ideation process there. So we had the establishing shots, we had some key art, and then from there is we create like what we call like breakout packs. This is where, when we're talking through with design about, you know, what are the interactables that the player maybe will come across, what are the minables, what are the harvestables, and then from there we start to build out literal breakouts or almost asset packs that will go to the team. Now from there, like, we did a first pass exploration, and what we did is we put it all together on a single board for Chris to have almost like a commander's view of a new system. You know, we showed it to yourself, Dave, we showed it to Chris, we showed it to Todd, and right on one sheet, you've got the establishing shots, you've got the key art, you've got the breakout. And for me personally, that's how I like to work. I like to see that, like I said, a commander's view of an entire system. And then from there, you can kind of tweak, adjust, and, you know, mold things into what play experience we want to put forward. So that was a snapshot of the visual exploration process we use when designing a system from the ground up. Now we can take a break from us talking and go to an art video, a sizzle video created by the art team. And what this will show is, it will show a kaleidoscope of planets and moons from Pyro, and it will also showcase some of the latest and greatest art techniques and processes and tools that the art team have. Вот. Ну, это уже, походу, по-моему, это... А, продолжение, смотрите-ка, продолжение. Мы уже... Похоже, кстати, на Хёрст. Похоже на Хёрст.
Это, видимо, не Эйрхёрст. Судя по окружению, да. Мы приземляемся на какую-то планету в Пайро, видимо. Уже что-то покажут, скорее всего. Хотелось бы цельного прям геймплея. Интересно, покажут ли геймплей? Это пока просто красивые на движке ролики, но постановочные. Но красиво, смотрите, они показывают уже. Они то, что сейчас рассказывали по разные планеты и луны, смотрите, они показывают поверхности. Выглядит офигенно. Выглядит вот как мы любим, мне кажется. Но без геймплея я не буду что-то. Мне типа нравится, очень клево, но... Ну, вода в Пайро, конечно, такое себе. А, это уже, походу... Ну что? Типа Урс очень нет, да? Здорово, Midnight Games. Приветствую. Облака. Это облака, я понял. Я сначала думал, что это газ-гигант, это облака на планете. Ну, выглядит как-то вот... Не знаю, не совсем, как я представлял. Ну, окей. Опять-таки, это первая итерация. Супер важная пока нет. Awesome. I'm fully Вот сейчас было самое Pyro, красивое, то, and что они hopefully from показывали. seeing that video, hopefully you guys are too. So as a continuation, now we can jump to Да, Sebastian. команда And разработки Sebastian will планет. talk to you a little bit more about the cloud Планируется, authoring не знаю, process неизвестно. and some of our latest Можно. cloud tech. Мы ничего не Then we знаем. can jump to Maximilian. Maximilian will Чтобы talk вы a понимали, little bit это about конференция, которая geology рассказывает creation, how про we create разработку и that type of показывает, biome. And then что lastly, планируется, we что can уже go to скоро будет, Özlem, что будет and Özlem в will дальней go into a перспективе и lot так more далее. detail about Да, how we вот он take здесь в чате. some of the concept art that Видимо, we've been он работает, showing of он работает the параллельно. Работает сейчас, botanicals это and важно. how we interpret that to in-game artwork. Поэтому он отвлекается периодически. Угу. Ребята, облака. Hi, my name is Sebastian, and I'm a principal environment artist on the Planet Content team. I'll be talking a bit about the data that's defining the visuals of the volumetric Так, clouds облака. and how we Где create они it. у нас? Crusader was our first astronomical недавно object облака. that made use of the volumetric cloud tech that's being built by Carsten Wenzel and others. While working on Crusader, we learned a lot on what kind of data gives us which results, and what is better to be avoided. With the tech being new, we also needed all new workflows for it. Илья, давно тебя не было. Такой We are currently потерялся. building more tools for producing the data, Скоро so Citizen we выйдет. expect to get better, Без more тебя. complex results in less time in Давай the так, не future. теряйся больше. We Надо are поиграть evaluating как-нибудь. Давай everything на... from a в very конце manual ноября process зарубимся. that involves painting сыграть every подольше pixel в Citizen. to a fully procedural one Не один день with там little to как-нибудь no выбрать. artist input, and we will probably end up somewhere between the two. Облака выглядят так же, This как на essentially means that Crusader. what you are about to see Пока еще is very не likely идеально, subject to но change. неплохо. Да, subject тут Due to the way the shader изменится. works, we can either throw random data at it and hope for happy accidents, or we can be very specific with the data and what kind of cloud formations come out of it in certain areas of the planet. For most use cases, there are two types of textures that need to be created. The first of which is the global property map, which determines what type of cloud is being used at any point on the В planet's основном surface. нужно типа It is текстуру also для used for облаков. controlling the color placement of non-water-based clouds, but I'll get to that later. The other map is for defining the types of clouds and is named accordingly. The cloud type map allows us to control the cloud density and the impact of the two separately tiling 3D noises, which add detail and definition to what would otherwise be fairly low resolution shapes. The way the two textures interact is maybe best compared to forming a vase out of clay on a pottery wheel, and that's kind of what we're going to do now. In this video, we are revolving half the silhouette of a vase around a circular pattern, which gives us a Да, vase-like shape Midnight, to the конечно, будет. space. Если тебе сложно, то... The big difference to a pottery wheel, though, is that we can not only fit Они the будут data in the shape 4К of a на circle, YouTube. but ultimately whatever shape we want. With the density channel, we can control how thick the clouds appear. White pixels represent very dense clouds, облаков, black кайф. pixels produce no clouds at all, and then we also have everything in between. There's always a tiny bit of impact from the tiling noises, which you can see to have an effect on the lower density regions. The shaping noise and its control texture are the most impactful in terms of turning a nicely shaded volume into something we can clearly identify as clouds.
How much it gets to affect the shape of the clouds depends on the brightness in Смотрите, the раньше corresponding разные у channel нас of the типы cloud тут. type. Cloud Type Density, By Cloud Type combining Shaping и так density далее. and shaping noise, we can model everything from dense clouds to soft, more ethereal shapes, and everything in between. The last of the cloud type map channels controls the erosion noise. Такие прекрасные. It is lower resolution than the shaping noise, То есть since они сейчас its main показывают, purpose как is to add an именно extra какие layer of small параметры detail. влияют на какие We параметры usually just add it используются во everywhere, время unless we генерации specifically вот want этих soft облаков. clouds with less definition. Black values add details in the way the tiling noise is authored, while white values invert the noise, and medium gray values mean that the noise has no impact. Maybe you can already get a feeling for the complexity of the system and how every pixel in every channel can have a dramatic effect on the end result. Another thing we can change are the tiling 3D noises themselves. By default, a cauliflower-like noise is used for the shaping to model those fluffy sheep-like cumulus clouds. But by changing it to a different 3D noise, we can produce some more abstract cloud shapes that wouldn't normally occur on Earth. This is an area, in combination with different global data, we keep investigating to produce more alien cloud formations in the future. We've been advancing this approach with Pyro 5, another gas giant, which brings me to the other use of the global property map. It has a second channel, which, in combination with a color gradient, is used to control the global color of the clouds for not so physically correct coloring of the gas giants. We sometimes have to restrain ourselves to not make brightly colored balls of cotton candy. There are a lot more settings that allow us to tweak everything from how the clouds are shaded and shadowed, over the global impact and frequency of the detail noises, to parameters that drastically change what results the textures I've shown you today produce. You'll have to bear with us as we'll figure out if there's a best combination of settings and how those might change once all the features that are still planned eventually get added. By now you've probably seen a fair amount of volumetric clouds as part of this year's Citizencon, and are quite likely to see a bunch more. Because of that, and since I'm still an artist at heart, I leave you with this bad drawing of a cat instead of more epic cloudscapes. Thank you for your time. Я нарисовал Hi, котенка. my name is Max and I'm a senior environment artist at CIG. I am part of the Planet team where my focus is on planet and asset creation. I want to give you some insight into how we transform simple terrain shapes to a final biome, plus a little preview of what you can expect in the future. When creating a new biome, we start by assigning ground textures to the terrain geometry. For this research and development desert biome, we chose a selection of different types of sand and soil. For additional depth and detail, we have the option to use displacement mapping. The next step is adding our first layer of ground cover assets. In our game, ground cover is any low-cost asset up to knee height, which does not require collision and allows us to use a lot of these assets to create a nice level of density. Here we use a mix of gravel, patches of moss, and dry grass. After that, we add slightly bigger assets in the form of clusters of desert bushes to give context to the smaller assets and add variety. We finish the object scattering pass by adding individual larger rocks and arrangements of small rocks, which give the player a better understanding of how far away something is when walking, driving, or flying over a planet. For performance reasons, we use a range of settings like randomized rotation and scale values to get as much variety as possible out of the number of assets we created, to mimic a level of complexity that feels organic and comparable to what you find on Earth. Something that we have been missing on our current planets and moons are massive rock formations due to tech limitations. Some of these limitations have since been solved. For example, we are now able to render assets much further. Because of that, we recently kicked off a research and development phase during the production of the Pyro system to find workflows for the creation and distribution of cliffs. Full disclosure though, this is early in development and heavily work in progress, but we still wanted to give you a little glimpse of what to expect in the future. The challenge for us will be to figure out how we can make these assets look as good as possible from all angles. If a player walks up to them on foot, they must look just as good as when a player decides to land his ship on the highest point of a cliff. But we are excited to add an even more epic level of scale to our game. That's it for me. Thank you for watching and enjoy the rest of Citizencon. Hello, my name is Özlem and I'm part of the Organics team. Today I want to talk a bit about how we build the different biomes on Pyro 3. Pyro 3 is a planet with very distinct biomes. For example, we got the yellow moss biome that is a strong contrast to the dark volcanic regions. We have some icy areas, boulder fields, acidic fields, different coastlines and a lot more.
When working on a biome, the first thing we do is to have a look at the concept art. We do an asset breakdown for all the elements we need to recreate the scene. By doing so, we get more information about what kinds of rocks and vegetation assets we need, the proportions of the assets in relation to the character, the distribution and frequency of those assets on the planet, but also the amount of coverage per biome on the planet. We can also get information about the color palette, the terrain colors, and what to scatter on the coastlines. The last thing we can see from the concepts is the asset and ground materials. We also try to reduce the amount of the asset packs because of performance and time constraints. Instead of doing 50 unique rocks, we can achieve the same result by using just 3 with our procedural scattering system, since the assets will be scaled and rotated randomly. After figuring out all the necessary elements, we start with the whiteboxing phase. This means doing a very quick mock-up of the scene by using very simple assets. The white boxes should just represent the shape and color of the final object. We do that to see if the asset breakdown we did beforehand is working in the 3D space as well. At this stage of the process, we can still change the whole look of the scene if we don't like the outcome yet. We can say, let's make the rocks 5 times bigger, or blue instead of red, and so on. Or we realize we need to do some research on specific assets to solve it visually, which was the case for the moss, for example. When doing R&D on the moss, we were trying different shapes and sizes, and we also had to figure out how to do the moss strands that are covering the whole mesh. To make the workflow for the moss strands a bit easier, we used Houdini to procedurally scatter them. Otherwise, it would have been too time-consuming to place every single moss strand by hand, since there are several thousands of them. After figuring out how to do the moss strand, we still didn't like the overall shape of the moss, as it was a bit too blobby and yellow. We wanted something that looked a bit more natural and integrates better into the terrain, so we created some rocks with a moss blend on top instead. We broke up the moss shape even further because it looked a little bit too molten, and we added different kinds of moss strands to get a little bit more variety. In the end, all these things got us to a result that we were satisfied with. The usual approach to setting up a biome is to start with the largest elements first and work your way to the smallest one. If we take the moss preset as an example, we would start by adding the largest elements first, then adding some smaller moss patches around it to create a nice fold. We continued with adding some flatter grass to make it sit nicer on the terrain. But then we realized we needed something bigger to bring the elements closer together, so we decided to add some high grass as well. The final steps are adding some ground cover like small rocks or tiny moss. As you can see, while building a biome, we need to do several iterations to get the best visuals. Thank you for watching. Thanks to Seb, Maxi, and Oslam for showing us their work. So when we started looking at outposts and started really from a ground up on how to make it so that there's more diverse gameplay in there, the player can approach it in multiple different routes, there can be combat encounters, there can be social encounters. So we needed to kind of rebuild and rethink the way that we were doing this. We started honing in on what was working, what wasn't working, and then did a lot of adjustments. Yeah. We've had outposts in our games for some time. You know, when we started to hear from an outside of what the design requirements are going to be, fundamentally thinking about these as modules, thinking about them as thematic modules, and, very specific. Then, already like the mind was going of like, okay, we're going to need a kind of like a paradigm shift in terms of how we visually present these. You know, what could these settlements kind of feel like? And you know, as with everything with outposts, it's a gameplay
or it's a location archetype. It's the smallest, probably one of the smallest location archetypes that we have. Все это уже говорили. And then in time that will lead to like как они разрабатывают эти villages, поселения, как они должны выглядеть, какие у них будут архетипы, да, допустим, у нас есть гидропонические фермы, у нас есть там добывающие шахты, поселения вокруг них, у нас есть просто какой-нибудь, не знаю, базар. How would this expand? How would the players be able to make these homes feel, homes or outposts or even businesses feel unique for the way that they want to play, and then there were even tools that we had to create in order to actually be able to embed these into the ground and make sure that it worked much better than what we did in Stanton, because with those we had to have them kind of on stilts and just the points of contact were very limited for the ground. Right. If I connect these modules together, how do we get something that doesn't feel like... I know that design, we came up with, in particular Andreas and Dan came up with a long list of things, okay, well, here's what we'll need in HABs, here's what we'll need, for utilitarian, here's what we'll need for defenses, here's what we'll need for power and oxygen, life support, so on and so forth. So there was a very long list, and then it's how can we take those and make them feel unified and visually unified together. Yeah. Fundamentally, the thing that probably got us the most excited is finally we're starting to think about these as like unified settlements, base building. So as you can see on some of the concepts, we deliberately presented early exploration shots in this kind of like semi-isometric view to see, how does it feel if I'm laying out my base? How would these modules kind of, tie together? And it kind of got the team excited, and finally we were thinking, all right, these settlements are going to be more than just, like a single outpost, but more like a collection of modules. So just to continue on with the module building and the module creation, we can jump to Christian. And Christian can talk in a bit more detail about Почему не будет? Это же не поселение, которое игроки создают. Это поселение для NPC, которое ты сможешь посещать, и все. Так. Рассказывают о концептах. Okay, so we've talked a little bit about the colonialism, and now I'm going to show you a little bit more about the modules. So the very first thing that we did was creating all the primitives and all the primitive shapes into 3D. So захватывали примитивы. A lot of variety, right? То есть разных вариаций именно общих форм зданий. Смотрите, как полусферы, цилиндры, прямоугольники и так далее. Simply grab some of the other ones and combine Они them это together, уже and делали see при later on разработке that this is one of our archetypes, or one that we pretty much liked, right? So you can see here already there's a lot of variety of entrances, разные варианты входов, maybe some smaller дверей, гаражей и так далее. For those NPCs or for the players, right? And if I zoom in, all of a sudden you can already see like how they react to the environment or the overall scale, right? So if I pan over here and you see these buildings on the back in the background, so you're always having a first-person standpoint or a first-person view. So we were not only creating those entrances but also smaller details and very briefly looking into the modules. So what you can see here is the very first concepts for the solar panels, for example, or the top-mounted, the roof-mounted solar panels. In the background, you see some other nice details that we can then just pick and put on our buildings, right? And some of the very last that we did is then pretty much those. So those were one of the archetypes. And you see there are small buildings for housing buildings. There are some building types that are more communal. We have some secondary and tertiary buildings like those radio towers. If you imagine you're a colonist on a planet, right? There are multiple settlements on a planet. How would they communicate да, то есть радиовышка нужна для того, чтобы разные аванпосты типа между собой коммуницировали, да, на связь с другими аванпостами на планете. So if you imagine maybe there's something underground, there's an even bigger facility underground because you're on a very hostile planet environment. So you want to store your very sensitive data underground. Климатом, поэтому необходимы охладители иногда, если, допустим, очень жарко. Maybe you're a kind of a farmer. So you see already this is the first archetype. This is more cylindrical
There are some storage spaces coming in here and there. So where would you store your oxygen or your water gases, for example? All of this is just a consideration from our side. Going over to the next one, this is more pyramidical. So we were looking at also again the same materials or changing up the materials. So now it is again more concrete and the color palette is changing. There is some of the storage coming in and going then over to the next one. It is again looking at different materials. There is some storage buildings that are not in one big storage facility, but it's divided into smaller parts. So you have to walk around your sediment and see like, okay, I can put some stuff in here, but if I need something else, then I need to walk over there. And there is some playing around with some more entrances and windows. How do they react to the environment, right? So this was just one of the very many files that we created. So those are mostly buildings, but different files for assets and props and how they would fit inside this main architectural style that we want to see more involved, right? So just a very early version of the refinery, for example. But all of this in the end was given us the opportunity to just cherry pick the best ideas that we felt appropriate for this specific colonialism style, right? Первое, что мы сами сможем строить, это, наверное, из навоза, такие глинобитные parts and then use it in the actual game engine. Yeah, this was pretty much the concept development for the colonialism modules. I hope you have a great time and wish you all the best for the next panels that are coming up. И теперь интерьеры тех же самых постов. Блин, дюной что-то запахло. Awesome, thanks, Cristiano. So that pretty much covers the work we've been doing on the exteriors. So now let's jump to the interiors. So we pretty much had to follow that same ideation process that we did for the exterior, but now for the interior. Slightly more simple. We knew there was a few key areas that we needed to design. First is the social space. You know, this is basically these kind of communal hubs. We knew we wanted like that open kitchen, seating areas, windows, an area where people could kind of hang out and, you know, relax. And then second to that was habitation. You know, we knew these are going to need to be abodes. We knew we needed bathrooms, Возможно, Алик, это реально хороший, да, я согласен. На Алиэкспрессе продаются собранные модельки. Там я видел Меркурий, ресторана, неплохо выглядящий. Не Лего, конечно, но выглядит неплохо, много деталей, довольно большого размера, и стоит около 3500, что дороговато, да. Был бы Катлас, я бы, наверное, побаловался на день рождения, допустим. So in habitation, you know, it's soft surfaces, soft shapes, but again, something which felt fairly integrated into the core architecture. Если выстрелить, я думаю, до этого дойдет. Что у нас есть Overwatch, у нас есть там что, Майнкрафт, Марио, куча игровых вселенных, Лего, которые перенесены в Лего официально. Так что вполне возможно. Гарри Поттер. This one was quite a tricky one because, again, we needed to describe a feeling of age and you know, a type of historical depth in this. So we tried a few, you know, visual cues like, you know, there's the physical tape deck, you know, the clicky buttons, you know, again, to give you that feeling of like, all right, this isn't necessarily like a modern technology level, you know. And then the last major visual archetype was engineering. So these are the type of spaces that could be a power room or an engine room or some areas if your armor got beat up, you could, repair your armor in there. Basically, it's a language which will enable us to create a variety of like engineering type spaces. And then once we'd established a spread of visual archetypes, контейнеры лутаемые мы видим уже в этом году, уже в этом месяце даже, я бы сказал. Format and then start to think more about actual themes that we wanted in these outposts. Yeah, kind of looking at who would be the people that would be inhabiting it, what are the circumstances that would drive them to be there, and so we sort of came up with like, I call it the triangle of kind of the edge points of the independent, the outlaw, and the corporate, and you know where the inhabitants would fall somewhere in that spectrum of
of 3 points. And it's also important to note too, that this stuff would be applicable for the stuff we've done in Stanton. Ну, это like вот if we wanted to неизвестно, add these когда будет ремонт, да, backwards in это я Stanton as тоже well, жду. but it wasn't just exclusively Pyro-based. Прикольно. Том Ярд. Basically, when we was doing the design process, we pretty much focused on independent, mainly because that was our baseline. It was very easy to kind of design these. Я спрашивал, visually design these spaces. Is it like an independent farmer or is it an independent miner? And then with that, we wanted to really create an experience where you walked into one of these outposts, and it feels old. It feels relatable, but it doesn't feel recognizable. Kind of similar to if you went to a historic ruin or a historic pot that you'd never really been to before. Or somebody's old farm. Exactly. So we did a lot of exploration process of like what type of artifacts would you find there? What are, how did people used to decorate большое исследование о том, какие можно артефакты представить в игре, о том, какие элементы мультикультурные можно представить, чтобы вы это увидели, и чтобы было больше разнообразия, чтобы вы, когда исследуете локации, вы находили что-то, что вы никогда в игре до этого не видели, чтобы был элемент исследования визуального. Это сейчас есть в игре, но они хотят еще больше разнообразия добиться. Even just to back up a little bit, when we're talking about the planets, we have a certain style, or we have certain amounts of points of interest that we want to go to, how we pull the player around the universe. And so Dave and I and Will and others sit down and talk and say, all right, what do we need here? And all right, well, we need mining facilities. Я просто надо тише говорю, чем могу. Просто меня ночь глубокая. Дорога Фикон. Ну, в целом, ты не особо ничего пропустил. Пока это похоже больше на большой выпуск Insights Citizen. So these are all kind of layers, but the first and foremost, it's, this is farming, or this is mining, or this is, cargo. Because looking at something like Pyro 2, which, again, starting from that sort of original Prey-C sentence of the planet was the idea, it was like that was a heavily mined out planet that had been kind of stripped of a lot of resources. So there would be remaining infrastructure that would have been corporate back in the day, but is now independent or now even an outlaw setting. So, and then there would be the ones that would just be a straight independent one and stuff like that. But yeah, exactly like you said, we'd start with that sort of the base and then apply the theming to it to kind of. When we're thinking about the theming, we kind of wanted like a space catalog, like a furniture catalog. So I know this is quite big for Chris, is we kind of went down that process of, okay, let's design this one independent outpost in a few different ways. Like how could people have decorated it in many different ways? And it's quite a fun process because you basically create space furniture catalogs, which again are going to be ways for то есть они даже developers to be able to прорабатывали каталоги разных, не знаю, элементов окружения, мебели, декоративных каких-то элементов и так далее. То есть в одном стиле, в разных аванпостах, разных зависимых жилищах и поселениях будут разные вот такие дизайны интерьеров. The visual rule sets which would turn this into an outlaw outpost, namely, has it been taken over by hostile intent? Is the signs of combat, is the signs of destruction still present? The actual physical act of occupying one of these outposts, of the defended it. В основном они сейчас говорят о том, it could be any number of situations. Нарративе закружения. Outlaws are squatting here and they're operating it as a base, which makes it a potential combat space, or is it, was it potentially an independent refinery that outlaws attacked and killed everybody there, and now is it a drug facility, so on and so forth. Exactly. And then lastly, on with the corporate, Не понял по механикам, that we really want to advance out into in the future, but that feeling that this location is owned by a corporate umbrella. Геймплея не хватает, into the branding. Для меня геймплея не хватает, да. Там просто можно вызвать наземку, можно купить ресурсы или продать ресурсы, и все. Забрать коробку, привезти коробку. Все, то есть у нас есть 3 механики, по сути дела, на аванпостах. Именно игровых геймплеев. Like we talked before about that idea that if you do missions for a corporate outpost, that it механики, я все улетел. Я не понял просто, о чем речь. I mean, that ties into the clan tags. Like,
maybe you've just come from one of the space stations that, you know, was occupied by a certain gang type, and then they sent you to a settlement on one of the surfaces of Pyro, and clearly it's been, you know, tagged by a different gang. So you basically want that read and that consistency. Он говорит то же самое, что уже о чем сегодня говорили, что вот какие-то станции будут визуально там снаружи, просто обшивка будет раскрашена в цвета какой-то банды или в цвета корпорации, как у нас сделано в Стентоне. Ну, правда, не везде, но вы поняли. То есть должен будешь визуально при подлете понимать, какой банде или какой корпорации, или там просто живут независимые ребята, какие-то граждане, ну и какие-то беженцы, не знаю, и так далее. Чтобы можно было понять как бы, с первого взгляда, что тебя ожидает на веб-посту. Пока чисто «Звездные войны» очень круто выглядит. Очень круто. Захватывать что-то можно будет, они обещали такое. Тоже, Анатолий, хочу, но это еще не скоро будет, потому что тут нужно строительство. Пока речь про NPC. Это поселение будет NPC, которое ты сможешь посещать, какие-то миссии брать, взаимодействовать, торговать, то же самое, ну просто расширение геймплея аванпостов. И речь именно про Pyro. Будет классно выглядит. Просто скомпоновали кучу ящиков, но выглядит реалистично очень. То есть очень много деталей. Просто я смогу... Я уже предвкушаю, вообще, это уже, знаете, превью моих 5-часовых стримов по разглядыванию разных моделей и текстур в Pyro. Как это будет сквозь это? But I love that idea is as you're approaching one of these settlements, it's very easy to understand, all right, this is a trading post because, you know, there's just all of this stuff like hodgepodge around the outside. Well, and it opens up another aspect to it, which is the characters who inhabit it, because the sort of general shop experience that you have with the storekeeper is very conventional. This is you know, what we've done so far has been a lot of franchise stores, actual companies that own, you know, that are selling wares, you know, who have customer service and stuff like that. And the idea being that out here, the experience is going to be much more different. It's not going to be that polished. Exactly. It's going to be much more of a personal interaction with somebody. So it's been really fun talking with, you know, the AI and behavior guys to try and work out exactly like how is that dynamic supposed to work and you know, and feel like for the player. All right, cool. So that was a little bit about the interiors of these outposts. So let's throw it over to Eric now, and he can go into a lot more detail into the visual design process we did for the interiors. Hello, I am Eric Gagnon, Principal Concept Artist on Star Citizen. Today I will present the interior colonialism outpost concept and explain a bit how the pre-production process works. The goal is to create an interior design for the Homestead Colonialism Outpost. It was the first time we had to create a timeless design look. We have the objective to create something warm and with a cozy feeling interior. At the beginning, we started from this concept art made by Christian Dorwitz. We have a lot of information in there to inspire the interior design. То есть сначала они исходят из концептов экстерьера, то есть того, как это выглядит и снаружи, и потом уже только приступают к созданию интерьеров. То есть смотрят, как выглядит аванпост снаружи, и понимают примерно, как он может выглядеть, должен выглядеть внутри, и потом уже делают это. Ну, это офигенно сейчас, то, что сейчас на экране, очень клево. Ну, это уже так. Used for storage material and stuff to go outside. Не, может, ты правда ограничиваешь какой-то клёвый геймплей, that helped to organize the zone. To create all of those areas, we need. Дальше они определяют зоны зонирования, команд, которые будут за что-то отвечать и так далее. For those sketches, we want a centerpiece on the ceiling. Could be a light, fan, or whatever that could be cool. We fill the curvy shape of that space. Here on this sketch, I play with a very contrast values and a greenish color palette. That one is the best. Long vertical windows from the side, let the light inside a lot. After validation of the most relevant sketch, сказано, только они располагают освещение, окна, вентиляторы и так далее.
From the screenshot of the 3D blockout, I did a sketch over in a gray tone value. That helps to better organize the coloring phase to make sure all the elements fit and will live together. After this, I like to do a 2D elevation concept. It's a good way to make sure all elements fit together and the ratio proportions between each of them. The final key shot of the social area brings it alive. Сначала общий план, как бы комнаты какой-то или общий план интерьера, после этого какие-то вот уже более тонкие детали, более детальные элементы, расположения и все прочее, более мелкие детали. Видите, чтобы концепты более точные, более детальные нарисованные, отдельных элементов того, как это будет выглядеть. The color lighting people food is there on this one. More close-up version on specific zones of the radial kitchen counter. Some explanation are had to properly convey the intent of each part. All the details are there to define a fully functional stove. For the bedroom area, the process is the same as the social area. The sketch phase is essential. As you see here is an example of grayscale sketch. Алек, мне тоже нравится идея, чтобы игроки смогли разные профессии как бы официально в игре участвовать, занимать разные, короче, профессии. Быть полицейским, допустим, быть адвокатом, быть главой поселения, быть там каким-то ученым, медиком и так далее. Это будет, но я думаю, весьма ограничено. Мы все мечтатели в каком-то смысле. Да, торговлю карго они будут развивать в ближайший год точно. Планируется, да, около 100 дольш берут. Есть же карта, на сайте, я вам покажу сегодня. Если ты еще не видел ее. Там все системы уже описаны, сколько там планет, сколько лун и так далее. Это еще будет меняться в будущем. То есть вот Pyro немножко другой сейчас, чем раньше обещано было. Но не сильные изменения. Ну, вернее, сильные, но они не количественные. The goal of the homestead entrance is to show what the player has access to and set the overall ambience of the place. A huge thanks to all for helping to make the final result in the game match the amazing work that is produced during pre-production. I sincerely hope you will enjoy living in those homesteads in Star Citizen. Thanks, everybody. Thanks, Eric. Awesome stuff. Now that we've shown a lot of art and talked a lot of theory, we want to get into game and show off what we've been working on. We're going to be showing you kind of multiple playthroughs and how it changes based off of what you do and how you have faction with the certain game. So here we are waking up in 400i that will be released in 3.15. This is the competitor to the Constellation. Doesn't compromise cargo or vehicle storage. It's faster, more agile than Connie and runs a smaller crew. Вы всех услышали? Captain's quarters, and then Капитанская каюта. See a little bit more of the все поняли, какой корабль это? Deck, and then make our way to the cockpit. So this would be the social area that you can eat and basically plan your next mission. Хейтер зря ел носки свои. Это корабль 400i. And then от Origin. Here we'll go to the cockpit. 404, да, но... Нет, 404 это была шутка. So here we're over Pyro 3. Облака, планетарные облака, ребята. Come here for a mission to acquire an artifact. Офигеть. And you'll be making your way down to a trading post. Это среднее между 300-кой и 600-кой. Just give you a quick overview, and then we can start talking about the planet. Давайте спустимся на планету. Pyro 3 is Газов нет в этой. Пока показывают просто облака. И он выглядит так же, как на слитых концептах. Хейтер, получается, зря съел носки свои.
This is the first time we're actually seeing Да, но clouds это above, необычно, кстати. a terrestrial Но смотри, у planet. нее You know, необычная we went раскраска, through она quite a какая-то few iterations черная, of, какая-то forms. потрепанная, не белая, What как we у оригинала, ultimately ended стандартно upon was идет. something that felt quite, Это интересно. quite dramatic. Я думаю, будет Still редимер. Я думаю, believable будет in terms редимер, of, так что... how the wind would have shaped them. But Ну, yeah, металлик, like, да. it's showcasing a lot of the more recent tech that came online. С капитал-шипами, да, Also, what we're тоже seeing here is непонятно like пока. some kind of distant thunder strikes. Это взаимодействие. What this is, Блин, it's, вот kind здесь of like облака a офигенно prelude to, выглядит. you know, future, Видны точки weather по бокам, features смотрите, that вот с become левой on стороны, board, вот you know, здесь. and how this will tie Видно, into, you know, storms что точки никуда не and ушли, handling, но you в know, целом due to the выглядит лучше, turbulence. уже лучше. And it's great seeing Офигеть. the, Выглядит you просто know, the rain офигенно. hit the canopy glass here, you know, when you go through these cloud banks. Also, as part of the process of shaping, one of the things we really wanted to do is create these kind of like these pockets in between the clouds. So you're in these cavities, so as you're flying through, you get glimpse of the terrain beneath Хороший, you. красивый панорамный обзор у этой But, яхты, you know, но it feels really не quite видно габарит, вот exhilarating, нос you свой know, не to fly видно. through. Он Also, as well, довольно like, длинный. То it's есть... showcasing a lot of the more recent tech coming on board as well. So, you know, it's a lot of optimization Не, офигеть. going on. So it's way more performant Сегодня than показывали в previously, начале than облака, они previously хуже was. выглядели, чем здесь. Also, like the level of artifacting that we're seeing here is substantially reduced, certainly on higher spec machines. It also gives you a great sense of parallax when you fly through these cloud sandwiches. A cloud sandwich? Yes, that's what it feels like. It feels like you're the meat or the cheese of a cloud sandwich. The cheese of a cloud sandwich. So as we get out of the cheese, another really big feature that was important for me was, you know, terrain shadowing and terrain occlusion from the clouds. So you're actually seeing, you know, these large areas of occlusion cast onto the terrain. It just adds that depth. It just adds that believability to what Ну, он we're говорит seeing о in the frame. затенении And, облаков, you know, when глобальном you see, like, затенении these, облаков, like, об окклюзии, dark и о том, что облака overcast clouds должны in the откидывать hovering тень above друг the на друга, mountains, it отбрасывать finally тень друг на друга, completes должны the отбрасывать тень на frame. поверхность, и это Especially все see будет these distant rumbles of, выглядеть более реалистично, более объемно и так So далее. James Cameron, who's doing the run through, yes, that is his name. He will be taking us down to the outpost. The goal for us is to basically make James 50 of these, Cameron? whether they're Я правильно inhabited понял? or derelicts or even basically inhabited by Мне нравится такая... a farmer or inhabited by a gang. So the goal is to have these act as different factions, Корабль and странный, so that you я can согласен. develop different Мне тоже, breadth ну, он associated with очень them. странный. And you can start seeing how big these outposts stretch to with the comms tower that's behind us, and then even some of the AA turrets that you'll actually see up close and personal. Да и движки больше похожи на какой-нибудь Aegis, наверное, но не на Origin. Отлично. Все, Pyro точно зачеркиваем. Все, ну, то есть правильно, что мы зачеркнули Pyro. 400 и тоже зачеркиваем. Облака уже зачеркнуты. Сейчас демонстрация закончится, сделаем это на бинго. That was a really good approach from James there. Good landing. That was a good solid 3 out of 10. Флаг развивается, 3 out of кстати. 10, Jeez. Ian's a tough grader. Yeah, I'd go 6 at least. No one's ever got a 6. Gotta watch me land, man. So here we'll go down to the technical deck. Чтобы у нас у всех такой FPS в игре был, да, ребята? Show Не off the так же cargo плавно area всё было. as well as the Да, как-то он на стиле climate Origin controlled, снаружи только component чуть-чуть areas, совсем напоминает. and then Косвенно onto the как-то. gravity generator room. And the Такого stairway дубля down. записали, но я думаю, они как-то это на изолированной среде делают. Это же явно не сервер. Ну, то есть, ну, ты понял. Сервер для 3 человек, там, условно говоря. Ядро тоже гравитационно такое же, похоже, как на 600-ки, только... Ой, на 890, 890, простите. So you'll be able to learn more about the ship Офигенно. in one of the later panels that we have with Ben, Paul, and John. I think the team did a great job on this. Прикольно, да. I То есть панелька think this управления is one of my рампой favorite находится skins. на Yeah.
Yeah, they did a new skin, just something that felt a lot more, suitable for Pyro, but да, это его любимый скин. Он подходит очень к Pyro, потому что он ржавый такой металлический. These climates, and what we're seeing here is first boots on the ground, on Pyro. Чё, пацаны, No Man's Sky? Especially in contrast to what we're seeing here is like actual AI on the train. Это новые турели, которые мы скоро уже должны увидеть в игре, в стенде, не в нашем, не в Pyro. Это ракетные турели. Управляются NPC удаленно. And radio comms towers and all these other elements that we want to make sure that are interactive for the player and allows them to go and explore or use to their advantage. We want them to be able to interact with these different items. Here you can see like various outpost modules. To the right there, we've got the garage unit. You can see the infrastructure on the roof. Ну, вы можете видеть гараж, разные структуры на крыше. Archway here kind of signifies, the main entrance, the primary entrance to the main social module. I think the air look great. Fits in with the art style beautifully. Да, интерьер какой-то вот он. Понятно, на Origin как-то смахивает тут относительно только. Мне кажется, все-таки еще дело в скине. Если он будет белый, он будет по-другому выглядеть. Here you can see it translated in game, and I think it absolutely looks fantastic. The radial forms, is quite special to this art style. Это просто скин, как у Дрейка, понимаешь, ржавый, поэтому тебе так, не ржавый, такой потрепанный металлический. Много именно цвет играет, мне кажется. So with the AI, we want to make sure that it's living, it's breathing. If you look back a little bit, у меня больше вопросов к общей форме, она какая-то не оригинальская. На крыльях вот эти вот оконцовка такая на крыльях, она как, допустим, на сотке, 100i, да, там такие же штуки. Но остальное, оно как-то очень странно выглядит. Более гладкие формы обычно выглядят, чем здесь. Kind of enter into certain areas that the other players wouldn't be able to enter into. Сюда не заходим, видишь? Это то, они что говорили в недавнем отчете писали, что NPC научатся тебя останавливать, проверять и так далее. Это новый рюкзак, который нам всем дадут только в красном цвете за база хаттов. So here the player will make their way out to the training post, go see the dealer, acquire the artifacts. And for the trading post, we wanted to get all of the Согласитесь, NPC наконец-то. Что мы, кстати, забыли, я, по крайней мере, забыл вам сказать. Смотрите, NPC ходят на улице. NPC не заперты за стойкой у себя внутри базы. Не находятся под землей, да, в шахте, в бункере. А ходят, и уже это больше иммерсивности добавляет, больше реализма. Как-то, станция сразу оживает. Other thing with the trading post is, like Ian spoke about before, the inventory and what they'll be able to actually sell here will vary depending on where they're at in the solar system. Ну, ребята, тут будет примерно 3 FPS, я думаю, у меня. Are they in a very rural area that's, they care more без стрима 5 FPS примерно здесь будет. Frontier lifestyle and being able to survive. Дверь как будто бы с Арго сняли, вот эта дверь впереди, которая с треугольным окошком. Оранжевый, на Арго похож. Но, кстати, про Арго тоже расскажут, нововведение. Tough crowd. Also, so in the inside as well, we wanted this, kaleidoscope of colors and shapes. Like it's just literally the dealers displaying all the wares, everything they'll have outside in the open here. Тут, к сожалению, видно устаревание графики местами. Welcome. Take a look. I'm sure I have what you want, and if not, I'll have something just as good. Может купить разные штуки. So плохая система, плохая система. Почему? То есть на таком большом рынке ты можешь купить только 4-5 штук позиций, да, если будет больше, как ты будешь этот список пролистывать. Не очень. Какой-то артефакт, какой-то обломок. Which is sort of, if you're familiar with the lore of Hades, was an old civilization that destroyed itself. So somehow this trader has gotten their hands on. Вот да, нужно нормально менять вот то, о чем я говорил, что как-то странно выглядит очень.
Но анимировано классно. So here we're showing one way of actually playing through this area. It really depends on your standings within the gang and how they want to deal with you. And then опять-таки вот в модельках, текстурах видно устаревание графики, к сожалению. Все помню такую провальную игру, как Anthem, да, от BioWare. Там вот эти поселения, центральный хаб, он был очень красивый, детализированный, и вот напоминает, вот сейчас то, что там показано, напоминает Anthem мне немножко. Я не играл, но я видел, как это выглядит, и там графика гораздо лучше. Хотя вот внимание к деталям примерно такое же. Да, там не огромный мир, как здесь, да, не планеты, не луны, но тем не менее. Люди будут судить именно поэтому. So yeah, this is just some additional warehouse space that the trading post would have, and you can see it will lead directly onto this courtyard. And for the keen-eyed people, you'd see that the barbecue is still not being eaten yet. В целом, все для масштабов Citizen все еще отличная графика. Прям отличная. Ну, смотри, на эту стену, допустим, на эту Still full of wieners. So with this area again, we just want to make sure that it's filled out with items, filled out with different things that you can interact with and possibly buy. Показать еще интерактивные вещи какие-то, которые мы like Dave said in the beginning, we want the stores to feel different here, but it's still making it feel believable. Quick reference to some additional traversal areas there on the right when we came in. Well, welcome. Take a look. I'm sure I have what you want, and if not, I'll have something just as good. Yeah. Артефакт 5 миллионов стоит. There's a lot of storytelling going into it. So here we decide not to pay the price. Не понравилась цена ему. А если, говорит, цена не понравится вам, какая-то не очень. We don't mind losing reputation with the faction. На дробовике, кстати, экранчик заработал, обратите внимание. Экранчик не работает сейчас в игре. Мы, пожалуйста, сопрем еще один. Это как бы развитие еще один вариант. Я перезарядился бы на твоем месте. So here we've got different routes да, for the players to enjoy and to use to flank and also можем обойти so each area will have different secondary and tertiary routes of navigation. James was really just trying to scare him there versus actually kill him. That was intentional. Good shot there. Обычный гражданский, видите, спрятался и сидит, он его не стал атаковать. Охранник бежал куда-то в другое место. Зачем? Fighting, which is kind of, you'll see another coming up. But it's super cool. Ну, мне кажется, по логике, охрана должна уже была взять просто в кольцо его корабль, потому что ему нужно пробиваться на корабль, как бы, ну... Это все, руки поднял, NPC руки поднял, сдается, на милость победителя. Возможного, да. Ну, бои, конечно, ну, нормально, лучше, чем сейчас есть. Боты хотя бы не тупили долго. Немножко тупили, но... The enemy AI kind of fanning out across the terrain like that, it's fantastic to see. It feels really great. Пока того, что я вижу, я не чувствую угрозы. Если бы я играл, я видел, что боты супер тупые. Ну, то есть они тупые, они как-то медленно. Они пытаются отыгрывать реалистично, но угрозы они при этом не представляют тебе. Это все-таки, знаете, ну, манекен для битья. Не, Саита, ну... Просто скорость реакции отстает, конечно. У них были ракетные турели. Почему охраны нет у корабля? Ну, это неожиданная была атака, ну, короче. Ну да, это была неожиданная атака. Сделаем скидку на это. Здорово, Маля, приветствую. Это Citizencon. Ты же есть в Дискорде, я делал объявление. Это Citizencon, крупнейшая конференция по Star Citizen, где показывают, рассказывают о нововведениях, которые будут скоро, которые будут в дальней перспективе, и показывают что-то новое. Сейчас демонстрация геймплея главная. Того, что будет новое. Показали новую планету, новый корабль, миссию какую-то небольшую, то есть, ну, геймплей новый и так далее. Ракеты полетели, да. У нас были ракетные турели, полетели ракеты по нам.
So what we saw there was the player went in, Далеко мы не улетели. and based off their actions, the faction changed against them, and then basically became very aggressive. So in this last playthrough, what we'll show you is if the faction is already against you from the very beginning, and what are different ways that you can go about it. So here we are in our last walkthrough. Since you're all by yourself, тут показали, что в лоб атаковать, то есть слишком агрессивно себя вести не очень выгодно. Как минимум нужно ракетные турели уничтожить перед этим. Пробует более аккуратный, видимо, стиль сейчас, да, с разведкой. Просто показывает, по сути дела, показывают геймплейные разные моменты, то есть ты прибываешь на аванпост, как ты можешь себя вести, ты можешь там просто зайти купить что-то, ты можешь зайти атаковать, ты можешь вот подкрасться, да, то есть атаковать это все как-то более по стелсу, не знаю, разведать сначала и так далее. Просто вариации действий и варианты того, как окружение, как NPC будут реагировать на это все. Кстати, да, Фанни, Леша, ты прав. Просто корабль не такой маневренный в атмосфере, как ракеты. У ракет преимущество. Ракеты реально будут очень большой угрозой. Но почему он не использовал, он, по-моему, не использовал контрмеры. Кстати, да, было бы, ну, то есть, если бы это разовьют, прямо очень клево будет. Это мы уже более по стелсу. Also, with it being a different time of day, this allows us to show off the AI having their 24-hour schedules so that they can be in different areas when you approach it. So if you approach it at night or you approach it during the morning, you know, they'll be doing different things, whatever is valid for their schedule. Он просто для вида сделал это. Типа он высунулся, но на самом деле не высунулся, он бы ничего не увидел, просто по приколу это сделал. Халтура немножко. Да, это планируется, но видишь, не показывают пока. Взлом будет в следующем году, вырезание тоже вроде бы обещают в следующем году, но факт. Опять-таки вырезать можно будет не на любой поверхности, а на определенных только. Зато вырезание будет не как в элитке сделано просто по контуру, по определенному паттерну, а вырезать можно как ты захочешь, там, хоть в форме котенка. Сделать брешь. По крайней мере, заявлено так было. Also, as James is looking back, what he's doing is actually making a mental map of, you know, possible routes, possible advanced traversal. Твой лазер, твой резак плазменный будет брать не любую поверхность, а определенные там, допустим, сетки, тонкий металл какой-то определенный и так далее. И ну, просто вот в этом моменте коллизия и вообще вот эти элементы будут взаимодействовать с мультитулом таким образом. Это несложно реализуемо на самом деле. Когда писать и как это бывает, неизвестно. End of the day. Может, ну, сегодня не показывают, значит, скорее всего, не скоро. Не в этом, не в следующем году. То, что сейчас показывают в каком-то виде, будет в следующем году. То есть планеты, аванпосты будут. Будут ли такие NPC, такие миссии? Скорее всего, тоже, я думаю, будут. Но загадывать не будем, потому что обычно перспективы на 3 года. Но я считаю, что это тупо заблуждение, ввод заблуждения. То есть нам раньше всегда вешали лапшу на уши. Посмотрим, как в этот раз будет. Я думаю, ничего не изменится. И мы не увидим все, ну, то есть не скоро увидим то, что сейчас нам показывают. Да посмотрим. If you got good reputation, maybe you need to go and fix different items on the roof, or if you are there for nefarious means, then maybe you want to take out the power, and which will then turn, you know, kill the AA turrets, or will turn off the lights in the outpost. So it allows the player to interact with different items, and then им бы над рэгдолом еще поработать, потому что падают вообще в таких позах. Не очень это реалистично.
Гражданского он не трогает, типа, и охранника он тоже решил не устранить пока что, потому что их двое. And just behind these interactables, like we're seeing these kind of archways. Like right now, these are just kind of empty. To just illustrate like Итак, детишки, сегодня мы узнали, что если вы работаете охранником на аванпосту, желательно носить шлем. Я решил инженера тоже устранить. Он решил по хардкору всех убить. Вот лутает его. So here we're showing off the looting system as well as the inventory system. So this will be shipping in 315. This allows bodies to be able to be interacted with and take off the items associated with it. Also, with this change, you will no longer have global inventory, so you can't be pulling off weapons that you лутание а-ля DayZ. with you. Вот это лутание будет уже в 3.15, не совсем в таком виде, но примерно. И как бы у тебя будет два способа лутания. Ты либо открываешь вот такой вот экран, где ты видишь весь инвентарь противника, ну, то есть, вернее, того, что лутаешь контейнер, да, это может быть труп, это может быть ящик и так далее. А второй способ лутания — это ты уже наводишь на труп, например, на его голову, на его шлем, и нажимаешь снять шлем. Нажимаешь, наводишь на ноги, нажимаешь снять ботинки. Вот это второй способ лутания. Это все будет уже в этом году. Вот именно система лута и вот это все. 3.15 это октябрь-ноябрь точно будет уже. Не совсем будет так, и мы уже увидели по сливам авокатов, что нету физикализированных элементов. То есть, когда ты выкидываешь, допустим, ты залутал шлем, ты выкидываешь, а он выкидывается не в виде шлема, а в виде коробки, потому что модельки внешние пока нету отдельные. Пока вот этого нет, к сожалению. Моран Шетланд, что ты сейчас видел? Ты этого хотел? Коробки? Вот тебе коробки. Да, это пока просто коробки пустые, но в будущем можно будет их наполнять. И то, что ты хотел, по-моему, да, Мор? То, о чем ты сегодня говорил. Пожалуйста. Хотел я стелс-миссию в бинго включить, но не включил. Ладно, ничего. Вот то, что мы сейчас видим, это самое важное, самое интересное, что нам хотят показать разработчики в этом году, на этом Citizencon. Эти анимации есть уже в игре и так. Довольно криво выглядело. Согласен с тобой полностью. Это вообще казуальнее. И меня бесит контейнеры, я тебе, ну, я потом расскажу об этом. Что локальный инвентарь всей станции — это просто окошко. Не нужно подходить к шкафчику. Да, многим это просто бы не понравилось. Это излишний реализм. Но мне нравится такое. Я бы вот хотел, чтобы было так. То есть какой-то ящик, контейнер — это все разные предметы, к которым нужно подходить. И, ну, так он будет отвлекать сейчас на PC. Ну, выглядит как обычно, да, то есть кривовато. To go and access new areas. It's a behavior that we're still working out, but at least we're seeing like the first iterations and be able to continue to optimize it as well as make sure that the behavior is working properly. So we just saw there for the first time. It's like the first rooftop airlock hatch. So previously, route in and out if the outside wasn't pressurized, like. We wouldn't have this option, but now through that rooftop airlock, you can cycle and then, you know, infiltrate through the roof. And also, what we're seeing here is, you know, potentially scouting out an advanced traversal up into the rafters. You know, getting on top of some infrastructure and getting like this overview никто тебя не ведет за ручку, ты должен сам the garage исследовать локацию, то есть находить пути отступления, пути проникновения. Это классно. Опа, контейнер какой-то, тайник. But it gives you an idea of, you know, we want to have different interactables, different loot boxes. В тайнике были патроны, сразу навешивать на персонажей, на внешние модули крепления на броне. Explore, they'll be rewarded. You know, we want to encourage them looking in every nook and cranny and турели довольно жесткие сейчас уже в игре. You know what the
outpost has for Вот таких them. миссий мне очень не хватает в игре, которые сейчас показывают. И раньше тоже их показывали, но до сих пор нормально не ввели. Won't be vehicle spawn points, so it's not like a big kind of like pad in the middle, but it's more like, you know, if you want to have your vehicle there, you got to drive it in and park it. So here you can see a variety of vehicles just laid out how the player would have just parked them. Just gives a much more believable and realistic design. Даже не дроид, Моран, вот про лутание, то, что ты говоришь, не то чтобы даже дроид какой-то физический, а просто вот разделить маленько элементы вот эти, чтобы было момент к расширению, к прогрессии, к твоей, да, чтобы какие-то модули докупал, и уже по-другому лут происходил и так далее. Говорят с глушителем, а это, ну, это же кода. Кода есть же, уже глушитель на нем можно навесить, типа, ничего нового. Или ты просто про сам факт, да, того, что говорят с глушителем, это довольно бедовая идея. Again, those will be opened up or closed off based off of, you know, just how we want to build that outpost. Not everyone will be built the same. Our philosophy for these are to то, что я говорил, make sure видите? that each one of them feels unique. Можно отдельно залутать элементы, можно вот открыть полностью залутать. Us customizing it and making each one feel Забрал мультитул зачем-то. Возможно, сейчас покажут сейчас. Возможно, покажут вырезание как раз проходов. If you take out a certain AI, they might have different tools or different notes or different items that you'll need in order to solve your mission. А для меня вот эти глушаки на такие вот пушки, они как-то весь шарм теряется от этого, да? То есть ты должен бахать прямо, вот каждый выстрел должен быть жестким импактом, с хорошей отдачей, с громким звуком. Вот ты глушак наделал, то есть такой себе. Мне кажется, глушак для других все-таки стволов больше подходит. Before you commit through, before you cycle, you know, you can just double check to see if there's any bad guys on the other side. Сейчас было криво, открылось, хотя нет, может не ожидал просто атаки. Да, смотрите, петли срезают. Ну вот, Моран, смотри, срезание петель. Тут, конечно, срезание идет по паттерну, заранее заданному. Тут нельзя выбирать. Посмотрим, что дальше. Согласитесь, миссия довольно комплексная, но нам раньше такое уже показывали. Примерно такое же. Но мы до сих пор этого не получили в игре, так что пока это просто демонстрация. Сильно не надейтесь на что-то. Завал разбиваем. Work out how to navigate through them. It's very much like a torch-based experience, you know. Вот скан, да, хорошая идея. What the player can actually do is work out roughly where they are in relation. Он куда-то еще ниже спустился на какой-то совсем технический уровень, какой-то подвал. What you see in here, like this light bleeding down through, you know, you can kind of make informed decisions. Or okay, that's where that AI was. Or right now the player is just underneath that main social space. So if you think back, like постановочная миссия, к сожалению, слабо верится, что такое будет в игре. Какие-то элементы будут точно. You know, we've intentionally made these spaces not necessarily like very easy to navigate because, you know. Но насколько же проработанная локация при этом, да? То есть аванпост, но тут есть уже как бы 3 подуровня, есть там разные классные Поэтому он и не посвятил. Если бы было бы не по барабану, он бы посвятил обязательно бы это показать. Потому что вот отвлечение банка и что они на звуки теперь реагируют, это показали. А вот на свет они не реагируют, поэтому это не показали. Же нужно максимально демонстрировать все это. Здорово, Капитал. Метро 240. Метро 2951. Я попрошу. So here we come out. Опа, тут чел моется in the bathroom space that's on the other side of the garage, so we're on the opposite side of the outpost from where we just were. Осуждаем подобное насилие, конечно. Now the body drag. Кстати, вот насчет перетаскивания трупов. Нам сейчас из-за медицины, из-за новой вот 3.15 нужна анимация
перетаскивание на себе. То есть, таскать вот волоча своего товарища, который ранен, не самая хорошая идея. Это нереалистично, это тяжело и так далее. Чтобы можно было на себя взвалить каким-то образом и тащить это. Вот нам еще нужна эта анимация, я об этом думал, и сейчас хотел бы с вами это поделиться. То есть, как вы думаете? Мне кажется, это необходимо такое. Они, по-моему, не чешутся по этому поводу. Kind of a certain time limit associated with it. We still need to work out the details on how all that will work, but the goal is to give them a little bit of leeway, and so if you look the part, maybe you're not scrutinized as much. And странно, что охрана до сих пор тревогу не подняла, он так всех перебил уже такое огромное количество. Кто должен был заметить из выживших это? Ну да, он паник, все, инфильтрировался, скажем так. So here we can see back into the social space, but this time on the other side. And then this door will lead directly into the habitation room that we saw previously on the outside. Он пришел в жилище этого самого торговца, которого он в предыдущий раз с ним взаимодействовал, покупал, убивал его и так далее. И теперь у него хочет выкрасть что-то из сейфа. So here, the player decided to take the dealer out instead of actually figuring out how they could open up the safe. Маляр ТВ, ты здесь еще? Вот это показывает то, к чему они стремятся. Вот, к такому качеству геймплея, к такому комплексному взаимодействию они стремятся. Когда это будет вот в таком виде, неизвестно, но они хотят это сделать. То есть цель игры сделать вот примерно такой уровень погружения, уровень взаимодействия, уровень... Ну, ты понял. Уровень качества. Кстати, я сразу напомню, да, что маты у нас в чате запрещены. Хорошо? Мат в чате не одобряется, сразу будет мут к определенное время. Заметку залутал какую-то. Напоминаю, ребята, что никогда не записывайте на бумажках какие-то свои пароли, которые рядом находятся с тем, от чего этот пароль. Не храните, допустим, в кошельке бумажку с паролем от карты, которая находится в этом же кошельке и так далее. Все игры, все фильмы учат нас этому. А, хорошо, да, ты же обещал эти фотки «Северное сияние», по-моему, да, в том числе? У нас «Северное сияние», кстати, будет в игре. Его уже показывают. Is finally getting to see that freedom of choice. And it's like, it's really, really, I mean, again, our locations are always spectacular and beautiful. Хочется больше такого на презентации, но походу все. You know, this sort of well thought out social space and construction of these locations, but also an equally effective stealth and combat thing. It's super cool to see. So after seeing the demo play through, 3 different ways, it was a huge team effort. So everyone that worked on the project, on this part of what we wanted to show, we want to say a big thank you. Big shout out because we're just presenting it. It's the people that did a lot of the hard work. Но, по-моему, в Citizen нет такого качества голограмм в таком маленьком портативном виде. То есть у нас Microtech производит очень качественные голограммы, четкие прямо, вот, не отличишь. Но они огромные, то есть их вот это их проектор он большой по размеру. Не сможешь с собой его таскать на себе просто. My name is Joel Azapati, and I'm senior environment artist too. Это разработчик, который работает над этим поставкой. So after the initial concept is done and rounds of feedback have been iterated on, we move into pre-production. This phase allows us to spend some time testing the concepts for in-game viability. Translation from concept to game isn't always one-to-one, and during pre-production we'll get rough versions of the concept meshes into game and spend time making sure that they'll work practically. The art direction can also change at this stage, so we use this phase to kind of explore creatively as well, and concept art is a fantastic jumping off point for sparking ideas. One of the first steps when starting a new location is the start look development. A hyper-focused small section of the location where we can hone in the tools and methods needed to execute the concept in-game. Some things translate well, some things don't. It's important to figure all this out before going full steam ahead with the entire team. One of the great assets on the Sandbox team is we have a lot of people who are passionate about concept and design.
which means when translating from concept to production environment, it's very easy to expand on the concept art. With the art styles of the colonial outpost, we decided to change up the way we typically author content. Our hard surface locations are meant to feel prefabricated, like there's a manufacturing plant out there on ArtCorp that churns out these flat pack space station kits, so stations can be mass produced. Colonial outposts are more personal, more handcrafted by the people who live there, based on their needs, not wants. They're on the frontier world, so they can't always choose luxury over practicality. Materials were one of the first things we tackled, and we started off by developing the idea of how the inhabitants would build these structures, and what materials they would use. We wanted to show not only the age of the outpost, but also wanted to hint at all those different layers of the structure and give you an idea how, functionally, they constructed them. One of the biggest challenges with the new outpost is how we introduce variation between each location and visit. Building each as a bespoke set of buildings is impossible, as we want hundreds, if not thousands, of outposts in the game eventually. The modular approach that we've developed really evolved out of our previous work on space station interiors, but with a few key improvements. This starts at the macro level, where on the planet's outposts are placed, how the local conditions affect your time there, then what kind of buildings an outpost has and how they're laid out, all the way down to the ability to independently swap out an underfloor layout in a single building of that outpost. We'll have various types of modules, from large standalone modules like warehouses or ore extractors, which have a singular function, all the way down to smaller room modules that can be connected together in different ways to form a complete headquarters building. After pre-production was finished, we had a list of the room module types that we wanted to tackle first. For the headquarters building, everything hinges around a hub module with different room modules that can be attached to extend the structure. The room modules will serve different functions in the base, with various gameplay systems linking one to another for an interconnected web of sandbox gameplay opportunities. As content creators for the Outpost, we needed a new system to build, edit, and manage the library of modules we're creating. Rastar is the tool we use to do this. It allows us to intuitively create a location template directly on the surface of the planet. Not only this, but headquarters buildings can be snapped together directly within the tool. Так, планетарное БК показали и показали 400i. One of the other major innovations with the Planet Tech has been the ability to modify the terrain mesh and flatten areas of terrain. Previously, we were at the mercy of the terrain when it came to designing our buildings, which is why our outposts had to be built with stilts and placed in naturally flat areas of the planet. Now, we can build much more natural buildings with walls and entrances connected directly to the planet's surface. And also, we can place these buildings in a much wider range of locations. We believe our new outposts inject a refreshing new location experience into Star Citizen. They're organic, warm, personal spaces that really convey the age and history of humanity's expansion into the verse. The new art style, the focus from design on gameplay, and the flexible modular approach to their construction will allow us as developers and you as players be part of creating a wider variety of rich and satisfying experiences for every outpost. Бинго я рандомно сам составлял, поэтому, может быть, мы его все-таки не выиграем сегодня. Moving on, we're actually going to talk to Corey now, who is going to give us kind of a deep dive into the creation of the artifact, which was actually kind of our first little glimpse of the Hadesian culture from Hadesian Artifacts, Game Development. Разработка этого артефакта, как они его рисовали, как они делали его. Это какая-то... Hadesian, скорее всего, это какой-то расы артефакт. Не помню, честно говоря, про Hadesian'ов. Или что это означает. Вот разные архетипы артефактов. И эта штука просто будет очень дорогая. Другого применения, кроме коллекционирования и продажи, не будет. Моран, вот сегодня Карбовтор куда-то делся, не пришел, к сожалению. И ты сегодня за него, да? Ты за него, ты начинаешь бухтеть, просто негативить. Не, у меня нет претензий к тебе, просто обычно Карбовтор так делает. Тупо его копируешь сейчас я. So once the concept team iterated further on these ideas, they then presented those back to Chris, and we narrowed down the selection of assets. Мне кажется, Моран просто был недавно слив на Твиче, и ты не хотел менять пароль. Скорее всего, Карбовтор просто по твоим аккаунтам зашел. Ты пронамалил, типа, хабар, да, совсем ни о чем люди думать не хотят. А может, 20 посмотришь стрим, может, хорошо попробую. Вот так. Я себя увеличить по звуку не могу. Будет просто очень плохо. Звук будет плохой совсем. Вот так лучше? Матиш.
a solution within the game engine to achieve the visual target of the concept. Once we figured out a strategy for Надо вообще-то было вот здесь сделать. Давайте вот так сделаем. Вернем обратно. So, for the artifact, for example, we knew that it needed to be split into 3 segments and they needed to fit together. Вот так нормально или еще потише? Into the game for the design team to actually implement as an entity. We also then figure out Спасибо, спасибо. Ребята, я постоянно же спрашиваю, в начале стрима сегодня спрашивал. Вроде говорили, что нормально. У меня, да, звук не очень хороший, но мы собираем потихоньку. Микрофон почти половину уже средств собрали. Это не байт на донат ни в коем случае. Типа, если хотите поддержать, поддерживайте. Проточебурек. Проточебурек, блин. Захотелось смайлик сделать в виде проточебурека. Теперь надо подумать. Космический проточебурек. One of the biggest challenges we had was making sure that the stone looked really good. To create the stone, we started with some scan data of rocks and concrete, as well as some mesh data like curvature. We also used a lot of procedural noises from Substance Designer just to add some variety. Using the height map as a jumping off point for the rest of the texture maps is quite a nice logical and physical. Матиш, тебе надо не забыть матишу добавить. Ну, сейчас это сделаем. А потом это добавить тебе випку. We ended up actually using a shader some of you might remember from the Vandal drill. Я не могу так это сделать, кстати. We created the iconography using a bespoke text map, and then the circles were derived from. Это могу заблокировать тебе и пожаловаться только на тебя. Добавить друзья могу тебе, кстати. Quantize them. And then got the edges of that quantization to create the ring. And then we used the procedural mask as well as some hand-painted textures. Надо дать випку. Ну, это не особо что дает, просто как бы выделяет тебя в чате и некоторые привилегии в чате. Вот, например, Моран, он вип у нас, Наутман вип. Моран сегодня накопсил, но его не забанил автоматом, потому что настройки для вип, они более благосклонны, скажем так. Можно немножко хулиганить, если ты вип. Which is the texture map that pulses across. Числа. Что они означают? This was actually pretty straightforward to achieve. We didn't need any fancy shader effects for this one, just a standard set of unique textures. We wanted to get lots of nice. Флешбеки из Black Ops просто пошли. And in the concept there was also this nice effect on the edges where the metal got darker. So we wanted to add that in. Ну красиво, красиво. Смотрите, у него переливается поверхность как бы она. Изменяется, светится изнутри по-разному. Вы скажете, ну, как Моран сегодня сказал, да, типа, что это просто артефакт, зачем про это так подробно рассказывать? Но тут идет речь еще и про то, как они текстурируют, как это они это разрабатывают, только сложные модели и текстуры применяют и так далее. The team has put in a lot of hard work in building the Pyro system, building the AI, building the planets, the worlds that you'll go and explore. So Pyro will be ready when server meshing is, and it will be coming out with Star Citizen Alpha 4.0. So on behalf of myself, I want to thank Dave and Ian and yourselves for watching. Походу все. Это секция, все. Это была основная секция Citizencon. I hope you enjoy the rest of Digital Citizencon. See you in the verse. Да. Увидимся во вселенной, сказать. Надеюсь, вам будет понравится Citizencon, то, что будет дальше. Это секта все. Это секция. Пожалуйста, не надо, Моран. Что за концептуальное кино какое-то пошло? А, нормально, все, Карик появился. Карик, конечно, кривенький, но... Вот умеют они делать красиво, а вот интересно пока не умеют. Опа. Только что было 10 FPS примерно, 20, наверное. Это классно. И это тоже классно. Блин, красиво, ничего не могу сказать. Но играть в это тут не во что играть пока что. К сожалению. Ну, показывают разные планеты и луны Пайро. Я думаю, что мы это увидим в следующем году, примерно до середины августа точно выйдет. То есть, скорее всего, летом это должно выйти. Может быть, раньше чуть-чуть. Но, может быть, нас приятно удивлять сегодня. Не знаю, ребят. Костюм, да, костюм подарят. Все. Всем, кто зарегистрировался и купил игру до сегодняшнего дня.
Пчелы Майл. Чё? Пчелы Майи, да? Нормально. Нормально что-то начинаешь. Все, конец. На самом деле нет, но основная презентация закончилась. Да, комьюнити шоукейс. Сейчас покажут просто ролик. Это ролик от фанатов. То есть периодически их показывают сегодня в течение сезона. Дамперс Депо. Turn that crap into scrap at Dumper's Depot. Old Zeke always pays top cred for all your used gear at any of my verse famous franchise locations. From Art Corp to Crusader. Stop on by and tell them Zeke sent you. From thrusters to mining lasers, power plants to shield generators, we got your back. Круто. Dumper's Depot, because everything is valuable to someone. Dumper's Depot LLC is not responsible for inaccurate appraisals. Commercial service and delivery fees will apply. Это фанаты сделали, да. Это тоже фанаты сделали. В перерывах сегодня на Ситконе будут показывать ролики, которые отобрали на конкурсе, которые специально присылали фанаты. Вот это. Лучше разрабы сделали, ну, некоторые очень клевые на ролики. But even the toughest outlaw has a sensitive side. He doesn't have to show it to everyone. Because with your very own Moby Horizon, you have peace, freedom, relaxation, and your very private emotional retreat, always with you. Чтобы вы могли насладиться видами, да, чтобы вы могли насладиться, где бы, в какой бы жопе вы не были, чтобы вы могли насладиться красотой Horizon. У вас есть специальный Moby Horizon, приложение для Moby класса. Еще один ролик. Элитные экспедиционные какой-то корпус, типа экспедиции. Да. Loadmaster copies, dropping ramp. Utilizing state-of-the-art technology, highly trained professionals arrive within moments. Albatross flight, 30 seconds. Every team, power up. Rolling on 3. Prepared to deliver justice in even the most remote. Да, первый клёвый, ну, тут тоже прикольно. Мне нравится, как они классно вот голоса подбирают актеров озвучивания, то есть прямо вот реально как диктовские голоса такие. Last man, every team down and safe. Roger, last man. Albatross breaking off. Это тупо реклама этих корпораций какой-то похоже. Да. Это тупо рекламка клана была. Нам когда-нибудь тоже нужно будет озаботиться подобным. Рядовой Леона, что-то там сколько-то до выхода. Десант. Чаще. Фига. Пересадка из одного Геркулеса в другой. Делай невозможное. Thunderhawks. Присоединяйся. Ну, в общем, еще одна реклама корпорации тут в основном так будет. 360 на усков, да, точно. Реклама Келто. Guns to the wife, типа пушки для твоей жены. That tops over 1,000 rounds per minute. It's the best weight machine gun you can get in a convenience store. Looking for something a bit smaller for the kids. Лучшие цены, которые можно найти в таких, блин, супермаркетах. Нет, тебе одному походу крипто. Блин, это же прикольно, это юмор в каком-то смысле. Джаред. Come to Kelto. Hey, welcome to Citizencon 2951. Our yearly celebration of everything Star Citizen Спасибо, Матиш. and showcase of what Star Citizen is on its way to become. As usual, 5 месяцев. Спасибо, Матиш, добро пожаловать на борт снова. Ты с нами уже 5 месяцев на службе. На нашем корабле. Да, я вижу, спасибо. And a solid excuse for Ben and Pete to watch the Wing Commander movie in a theater in Austin, Texas.
But as with all things Star Citizen, it grew each year to become a full day of activities, most recently held in Manchester, England in 2019. Now, with a hiatus in 2020 due to the pandemic and our desire to remain diligent and responsible in 2021, Citizencon is Криптов, задумайте на секунду, игра все еще в альфе, она все еще в альфе, у нас уже есть глобальные ивенты, у нас есть такие замечательные элементы творчества от фанатов, ролики, скриншоты, там эти все элементы, хотя игра все еще разрабатывается, да, долго, но не знаю, поддержка и вовлеченность аудитории в игру, она довольно высокая. Как бы я не критиковал игру постоянно, я все еще ее люблю, и такие элементы, они реально очень крутые. Блин, реально ролики многие, как будто бы от разработчиков, типа, очень круто сделаны с находкой. Нет, с подушкой было лучше. And with the Pyro presentation, we got our first true look at some of the new planets and moons, the process of converting our existing space stations into new outlaw variants, taking those colonial outposts that we've been seeing before from concept to amazingly detailed reality, and perhaps most excitedly, planetary AI nav mesh in action with a 24-hour day-night cycle that will truly bring these worlds to life and provide that universe of gameplay possibilities seen in those multiple different ways you can go about achieving your objectives. Осуждаю, Криптл, твое мнение, мне не очень нравится. For those of you who were wondering, yes, that was really Во-первых, он тебе в отцы годится, а выглядит при этом довольно неплохо. No sandworms here. That's what's coming to Star Citizen and a whole lot more. Now, because I'm the patron saint of bad ideas, let's take a look at some of the comments that came in on Twitch while we were all watching. Смотрим комменты с Твича. This should be good. Engion says, using talent from across the globe, that's a good thing. I agree. Adderdoth says, this guy is talking like it's been made. DFX2KX says, так, ребята, знаете, что я подумал, пока тут Джаред нас развлекает, давайте отметим новый искусственный интеллект. Ну, то есть улучшенный АИ мы, в принципе, увидели, AI, да? Мы немножко его увидели, то есть взаимодействие с NPC, я думаю, можно оставить. Новый интерфейс их HUD нам не показали пока что, китов не показали. Что еще? Заправки не было, квартиры не было, ремонт, фауна лично. Пока ничего больше. Не стал зачеркивать. Ну, Stormwall это космокит. Он так называется по лору. Stormwall. Ну, типа как Whale, да, кит из штормовой кит. Не знаю, ребята, как вы думаете, голосуем за улучшенный NPC? То есть то, что мы видели в плане вот взаимодействия с торговцем и так как нас NPC, допустим, замедлили и так далее, мы будем отмечать это или нет? Пока я уберу, ладно, раз Морган против, посмотрим. Морган говорит нет, кто скажет да. То есть NPC научились, не знаю, не пускать игрока в какие-то определенные локации, вот именно какая-то более живости добавились, там айдол анимации простой и так далее. В общем, кто-нибудь выскажитесь против Моргана или за. Пока вернемся к Джареду. Those are all here as part of an effort by our fantastic community team that started months ago to include as many of you in today's festivities as possible. And while we can't show every single one that was sent in, the team did expand their original idea of just 15 videos to a whopping 42 for today's show. So you're going to see a few more as the day progresses. Now, of course, Citizencon wouldn't be Citizencon without the swag. Check that out, huh? Yeah. And this year, we've got it coming in two shapes and sizes. First up is the digital goodies pack seen here, which comes with the newly minted SL Balefire suit you may have seen recently on Inside. Сейчас показывают награды, которые получит каждый, кто приобрел игру до сегодняшнего дня. Криптл, я не особо обижаюсь насчет матов, это просто правило на моем канале. Я стараюсь сам не материться. Иногда бывает, что вот из песни слов не выкинешь. Иногда вот нужно сматериться. Бывает такое. Я иногда так делаю.
делаю. Но в целом я хочу, чтобы мой канал был как бы family-friendly, да. Вот я часто, не знаю, смотрю каких-то ютуберов или еще что-то на фоне. У меня 2 сына подрастают. Они маленькие, желательно, чтобы они слушали эти маты постоянно. И вот когда я включаю что-то, мне приходится выбирать, ага, вот это вот я его люблю смотреть, но он матерится постоянно. И непонятно, почему он это делает, к сожалению. Поэтому я не могу его включить на фоне. А хотел бы, допустим, и так далее. И вот я хочу, чтобы мои стримы в будущем, если они будут все-таки как-то развиваться, что люди могли бы включить их на фоне, на телевизоре, там где-то еще, и чтобы их могли дети, допустим, слушать просто, ну, чтобы не было каких-то проблем в этом плане. Поэтому маты у меня запрещены. Можно завуалированно писать маты, только завуалированно, но можно. Говорить, ну, не очень нежелательно, то есть. Это все. Спасибо, Нарутман, добро пожаловать на брод снова. 4 месяца уже подряд, спасибо. Спасибо. Очень хорошо завуалировано. Почему? Да, смотрите, брендированные Xenothread наушники. Их разыгрывают. Не помню, за что их разыгрывают, честно говоря. Что-то с Ситконом тоже связано. Спасибо, да. And for those of you who don't do social media, we're also giving away some Tobii eye trackers on Spectrum today in a short story contest. So tell us about some incredible moments you've had in person with your fellow citizens and win a Tobii eye tracker. Да, есть, будет конкурс историй каких-то текстовых. Ты расскажи свою историю, которая произошла в игре, какая-то с тобой, которая запоминаешь тебе. И Тоби, можешь выиграть Тоби Eye Tracker. То есть есть такой конкурс сейчас в рамках Citizen. Да, Васю не присылает, но я думаю, можно там с каким-то знакомым договориться за границей. Так что дерзайте, попробуйте выиграть хотя бы. А уже потом как доставить, это уже можно, это решаемый момент. Типа, сейчас, в принципе, за границей можно не очень дорого доставить что-то. Господи, покажите игру. Так, Матиш, показали уже, ты просто позже пришел. Все-таки это конференция о разработке игры, не только... Демонстрацию уже показали, ты немножко опоздал, к сожалению. Ну, там что-то прямо супер такого не было интересного, но прикольно. Мне понравилось в целом. Я думаю, что будет больше. Возможно, что-то еще покажут, к сожалению, да. Он на самом деле сейчас рассказывает то, что будет дальше у нас сегодня на Ситконе. Ну, там уже будет чистая разработка. Демонстрации, скорее всего, будет мало. It's a big, long day of Star Citizen presentations and infos. That Pyro presentation alone was like an entire season of ISC just crammed into a single day. Which makes me think, мало показали. Мало, Джаред, мало. Давайте больше. Это фигня. То, что показали, мне не понравилось. Типа, по продолжительности очень мало. Well, if you end up missing any part of the show or just want to watch it again, each presentation will be going up on YouTube later today in glorious 4K. Да, сегодня позже, после окончания конференции, выложат на YouTube все панели, вот эти, все презентации выложат на YouTube в 4К разрешения. Да, шуток там не шутить. Реклама Иисусе тряпки. Да, следующая презентация называется Ship Talk, то есть разговор о кораблях, и разработчики, которые, собственно, занимаются этим, отделы, руководители отделов по разработке кораблей будут сейчас выступать. Да, смотрим. Это реклама. Сейчас, скорее всего, будет не только, а будут еще новые рекламы, новые корабли, новые джипеги, ребята, новые джипеги, достаем свои кошельки. Ни в коем случае. — 400 ай, да? Так нормально. 400 ай мы зачеркнули. Вот в белом скине, кстати, будет ли он нормально выглядеть? Да, уже лучше, да, лучше выглядит. Но все-таки общая канва странная весьма. У меня какой-то слишком, знаете, агрессивный дизайн для 400-ки. Ну, в смысле, для Origin, для Origin.
Я готов апать. The 400i by Origin Jumpworks. Give my money, skip. Артистизм в движении. 400i Origin. Хейтер зря ел свои носки, если вы понимаете, о чем. Что за IMAX пошел? IMAX почти практически. Oh, that's pretty cool, huh? Yeah, it's awesome. So we made John the Crew. 404 Yeah, in the end. it was a ruse all along. It was a real ship. So, Look cool though. I like it. Those trailers are always super cool to see the artwork from both. Хорошие корабли будут? Посмотрим, посмотрим. Я уверен, что покажут что-то, кроме 400-ки сегодня. Какой-то новый корабль должен быть. Probably get on with the show. This is Ship Talk, where we are going to talk about. Голых пап и орги не хватает, хотя бы голых пап, но это, если и будет, то будет очень ограничено. And I'm Paul Jones, art director. Пол Джонс, Бен Кертис и Джон Крю — это главные ребята, которые разрабатывают корабли. Ship Talk, поехали. Представляем вам 400i. So the 400i, it's a constellation competitor, and we've got a few. 400i — это корабль, который будет занимать ту же нишу, что и Constellation. And now we have the 400i, and the 400i has a few interesting features that makes it a compelling choice over the others. То есть у него будут интересные фишки, которые будут склонять вас к выбору именно 400i, а не Constellation или не Corsair. Size-wise, there's obviously a big gap in the range. Как скипнуть? Никак, к сожалению. Ну вот, вот тут видим всю серию Origin кораблей на данный момент. Finding a space for this was fairly easy size-wise. I think it fills the gap quite nicely. Ну тут типа есть корабли на любой вкус, он говорит. Normally what happens is we assign it to one concept artist and we start the ball world. Вот разные варианты дизайнов, которые они разрабатывали, когда искали, ну, то есть вариант, как сделать новые корабли. Как всегда, я думаю, каждый из вас найдет из этих концептов тот, который ему нравится больше итогового. Я уже вижу много вариантов, которые были бы лучше. Потому что 400 очень странно выглядит. Красивые, да, вот что-то в ней не то немножко. Вот типа вот этот элемент такого как бы крыла, так как вот, знаете, есть корабли с подводными крыльями, да, вот тут такое же похожее, на яхты в том числе такие есть, поэтому, мне кажется, поэтому и выбрали вот такой вариант. Это интересная деталь, но вот, в общем, вот он выглядит, он как-то не смотрится, что-то немножко не то. Не при шее нога, как говорится. Любой? Нет, не любой. А любой? Любой лучше, чем конечный, ты имеешь в виду? Не знаю, я не согласен, конечно, здесь. Да, выглядит слишком агрессивно. У Origin как-то раньше всегда были более гладкие силуэты, то есть слаженные. Такие обмылки летающие. Within the lineup, but it's clearly an Origin ship. And I think it's, I mean, because we sort of follow внутреннее, смотрите, устройство. Довольно много всего. Вижу уже гигантскую бессмысленную лестницу для кораблей такого размера. Совершенно бессмысленную. Ну, корабль интересный. Но, честно говоря, я не вижу его в нише констеллейшенов. Тут гораздо больше места внутри. Типа. Да, вам может не нравится снаружи, но внутри он большой. И он, типа, не знаю, ну, он будет дороже, гораздо дороже. Ну да. Ну, корабли для подводного исследования тоже будут, я уверен. Живые корабли как Лекс. Ну, тут что-то среднее между Бану и Вандулом, я думаю. Лекс что-то такое. Что по фермерству, мне показалось, или на постах что-то будет. Для игрока пока ничего новостей нету. То есть, чтобы что-то игрок смог выращивать, нет. Собирать, ну, то есть новые как бы элементы флоры, плоды которых можно собирать будет, и части которых для продажи, чего-то еще. Ну, для
продажи пока что будут в Pyro, но вот именно самому что-то выращивать, делать какую-то ферму, пока новостей об этом не было, и то есть не стоит ожидать естественного геймплея пока что. В будущем фермерство планируется, но не скоро. Может быть, что-то еще сегодня будет, но пока не было и вряд ли. Я в бинго даже не стал ставить. Фауны я хочу увидеть. Я надеюсь, что сегодня что-то покажет, но походу уже нет. Смотрим. Да, упоминание было, но... Provide a visual that people can understand in the shortest time possible. And so my understanding of the ship was it was a luxury explorer. Ну, прикольно. And so you can see here that that's why there's a swimming pool in there and a deck. You know, the part of the process is. То есть у него тоже есть бассейн. У него, видите, у него крыша, которая раскрывается, открывая стеклянный потолок, как панорамный вид, да, и там будет бассейн, и как бы, не знаю, солнечные ванны можно принимать. Scale and kind of role of ship. Yeah. You know, we did quite a lot of interior investigations. Just sort of looking at ways of arranging space within Мокрые орги. Кто о чем, блин? Ты продолжаешь свою... Понял, Моран? Конечно. Да, ребята, ну... Я бы, конечно, хотел, чтобы вы остались, потому что я еще, наверное, посмотрю. Может быть, даже до конца буду стримить. Скорее всего. Но, типа, если вам уже не интересно. То есть основную демонстрацию геймплея мы уже посмотрели, она была в начале. Она была довольно... Ну, она была положительно нормальная, но нового показали не очень много. Честно говоря, я хотел, чтобы было что-то еще... Что-то вау не было в этот раз. Ну, уже 2 ситкона так. Нужно сказать какие-то даты... Я тебя умоляю. Я тебя умоляю. Смотри. У меня даже специально есть для тебя такие вот моменты. И у нас есть... вы же не видите, да? Так, потому что я не вижу, как вам показать это. В общем, смотри, вот нет точной даты сервер мешинга, я отметил в бинго, и в конце этого года. По-моему, кстати, уже прозвучало в конце этого года, можно зачеркнуть, но посмотрим еще, подожди. Так что вот тебе даты. Я думаю, что не будет точных дат, но посмотрим. Яхта, да. Might not be suitable for it anymore, or it might be just that, we think, well, actually, it'd be great if we could fit the X1 in it because it's kind of the perfect ship for it. But that wasn't, like I say, on the original plans. So, I mean, like you were saying, the ship. Большой корабль, смотри, сколько разных кают, отделений. Даже не, бассейна никакого нету, мне кажется. Где бассейн здесь? Стол какой-то просто. Какой бассейн? Или он будет что? Видимо, это изначально они так задумывали, но в итоге он не влез. Это логично, в принципе. Какой бассейн? Да? Ну, если будут мусолить ее минут 15-20 точно. Да, непрактично. Но в корабле такого размера, я думаю, практически как раз таки нужна. И в 600-ке мне тоже не нравится местами. В 890-м, да, там пофигу, там просто безумство, любые возможные, это нормально. Но вот 400 и 600i нерационально используются. Да, лакшери, но не настолько лакшери, не должно быть настолько лакшери. Это все еще должно быть как-то оправдано. Тут я вижу вот уже огромные какие-то лестницы, которые совершенно бессмысленные. Так я знаю расписание, я знаю. Я же сам его... А зачем ты мне скинул, если я его переводил в Discord? Ну, спасибо, конечно. У меня же вот он есть переведенный в основном канале. Сейчас гляну, что ты скинул. Doors either side, which took you to like a little antechamber that had the suit lockers in, I think it was. And the first bit of feedback from Chris was. Подожди, ты что-то перевел или что? Извини, я тебя, видимо, неправильно понял. Это от полиморфика. Вот так я такой же сделал, просто не без фона. В общем, сейчас час 45 у нас будет вот рассказ о кораблях.
И дальше расскажут про новый рендер и про вулкан. Вот это будет тоже интересно мне лично. Я буду, наверное, все смотреть полностью. Так что оставайтесь со мной. Так, что так тихо стало? Мне одному кажется, что звук как-то тише стал. Я уже просто оглох. Ну, народ, в конце ничего нового геймплейна вот именно не покажут. Вот такие элементы будут, да, какие-то новые корабли, новые какие-то видосики. Но геймплея вряд ли завезут еще сегодня. Демонстрация геймплея. Но я буду посижу, посмотрю. Им просто стыдно, вот они потеряли. А это же не по практичности. Ну, блин. Это да, но все-таки, когда у тебя корабль небольшой, у тебя поэтому и небольшой, что у тебя небольшой бюджет, но хотелось бы, чтобы функционал был все-таки соответствовал. А когда ты типа с размахом, да, когда у тебя золотые унитазы, тогда да. Золотой унитаз не очень практичная штука. На нем разводы будут очень сильно видны. Ну, с одной стороны, практичная, потому что золото никак не разрушает. У меня, кстати, вода закончилась. А золото и не предвиделось, как бы, так что. Окей, я отойду себе, потом налью еще водички. Was a bit of a headache trying to kind of fit that in, and the original plan that you can see is originally we were going to have it at the back of the ship next to the cargo, or within the back of the cargo. Yeah, room. Within the cargo room. It did fit, but it kind of brought up a few quirks with it. I think there was a few different quirks from different departments. So from a design point of view, I think we could only make it fit if you sent the bike up on its own, which was fine. But because the main entrance to the ship was at the front, it meant that you'd get off. Yeah, to drive your bike onto this platform, get off your bike, send the bike up, run around to the front of the ship, run up the stairs. Yeah, and the stairs, just look at your bike. Opening isn't exactly like a super quick thing. So if you, it just felt kind of like in terms of flow. Yeah, it's like, all right, I need to quickly get off planet, and you're like, oh, click that, right, okay, yeah, send that up, oh, run, yep, okay, go. A minute later or 2 minutes later, you're in the seat ready to fly. Like I say, that was one of the issues we kind of hit, and then the other, I guess, issue was it started eating into the cargo space, so it meant that you couldn't, once you had the cargo fully loaded, there was very little space for you to kind of traverse around the cargo hold. Basically, we had a number of kind of ideas we played with, and then if you click on, we ended up basically putting it at the opposite end of the ship. Yeah. Now the nose, should we call it the nose? Yeah, the nose now opens up, and it's got like a nice little kind of dedicated X1 garage in there. It's a nice use of that kind of spine that was there originally. There was nothing really. The gravity drive was there, but we kind of nudged that back a bit. And I guess the mounts for the guns, but they kind of still tucked out to the side a little bit. So there's a better use of space because it was like you say, it had the gravity generator there, and it had the suit lockers, but it was weird that you had to go through the airlock to get your suit and then back out. So taking up that space was much nicer. And the other really good thing is all the controls for getting a new ship and doing this. They're all right next to you. So you go, open this, and put your bike away. And go up. And I think that's one of the kind of like the nice things of it is you can, I guess, ride up to your ship and it's just there. You send it up straight up, and there's no messing around. So that was one of the other challenges. And then, to be honest, most of the rest of the ship kind of went pretty much to plan in terms of what was on concept. I don't think there was any kind of real surprises. So now as you enter the ship and you come into the kind of like the main body, you're into engineering. This ship does have large shields. Yes. Yeah. So that was another thing to make it different. Obviously, we've made changes during development to other ships, and shields have changed. So it's not quite as unique as it was, but it's still very well shielded for its size. And the other cool thing about engineering is those rooms at the edge are cool. They're climate controlled, so it's another nice little thing to play with. Gives all the teams
So we're going to have full dry ice and everything. Full dry ice, yeah. You can get the come in and the light sticks out and flow out. A little bit of party mode in there, yeah. But yeah, I think that's it. That was one of the things I think you established early on in the concept was this kind of like cool chamber in engineering. Yeah, because we needed that space. I mean, you need space to put all the components somewhere, and just thought, let's just turn it into a feature. Yeah. So and it kind of fits with the Origin kind of family as well, I think. Yeah, that's good. That's good. And then, kind of from engineering, you kind of go straight to the back, and that's where you've got your storage. I don't know if you know the SDU size offhand, but not off the top of my head now. No, should probably put that in the notes. Correct. Sorry. So you can fit a decent amount of storage in there. You've also got the escape pods. One of the other things we were doing when we were looking at this space with the bike is originally we were kind of, if we put the bike in this area, it meant that the storage reduced. So we were looking at kind of other ways of moving the storage around. At one point we thought, we could put it out in the wings, but then that didn't really make sense because, ideally in the wings where you store your fuel and that sort of stuff, and it just felt really awkward, whereas this kind of gives us the kind of classic, traditional... Big block of cargo. Yeah, big block of cargo. You can have the vehicle in it, can't you? Yes, yeah. You can fit a Cyclone in there. Yes. Other smallish vehicles. Yeah. Obviously it will take away your cargo space. So it's not... Can do it. Я тут сходил за водой и понял, что я проголодался. Так что вы, ребят, тоже не сидите. Кто хочет со мной до самого конца сидеть, возьмите какой-нибудь перекус или даже ужин поздний. Ну, что поделать. Я вот взял небольшой перекус. С вашего позволения сейчас тебя закрою, наверное. И замьючу, но я все читаю, все вижу. Так. Вы прям каждый раз, когда кто-то говорит amazing. Да. Does that mean you can see there's a lot of 600i influence, like from the original concept image that was done for the 600i? Yeah. So I was keen to get those. Да, будут, конечно, Матиш, с тобой согласен полностью. Они об этом тоже говорили, что корабли будут представлять большую ценность, но самую большую ценность будут представлять именно фит кораблей, в том числе. То есть иногда фит, комплексный топовый фит корабля будет стоить там в 2 раза, в разы дороже, чем сам корабль. Такое тоже возможно. Поэтому, да, экономика будет меняться, корабли будут становиться дороже, скорее всего, за внутриигровую сумму, стоимость, да. Кстати, за реальную тоже они становятся. Вот, кстати, Caterpillar, ребята, сейчас, пока идет Day of the War, это аналог. Об этом тоже надо, кстати, поговорить. Сейчас идет аналог Хэллоуина в игре. Day of the War называется. Каждый может получить маску серийного убийцы. Я об этом писал в Дискорде. Нужно просто посетить на Луне Ела. Давайте убавим немножко их. На Луне Ела нужно посетить аванпост. Называется он Джамптаун. Просто прилетаете туда, нужно зайти внутрь здания и все. И после этого, вы получите не сразу его, по понедельникам, средам и пятницам раздают шлемы. То есть, если вы во вторник, допустим, туда слетали и зашли, то в среду вам уже должны его выдать. Такая штука. Это просто уникальный такой. Ну, как уникальный. Каждый его может получить легко, но, тем не менее, такой вот скинчик на шлем можно получить. И сейчас идет распродажа разных скинов. Есть шлем медведя, есть там еще что-то. Есть раскраска зеленая на технику дрейков. И сейчас Caterpillar есть возможность купить по старой цене. Я не агитирую никого. Я вообще считаю, что типа это оверпрайс дикий. Вообще корабли дороже там $200, даже 150. Это, на мой взгляд, это, неоправданные траты какие-то. Я бы не стал покупать. И не буду. Вот. Но если вдруг вы хотите или там еще что-то, то если у вас есть возможность или есть желание дикое, то можно купить Caterpillar сейчас по старой цене, потому что скоро его цена за реал в долларах будет увеличена. Он будет стоить дороже. Такие вот дела. Вопрос 2017 года, да. Бортовой голосовой помощник Origin, я не буду пускать вас на корабль, пока вы одеты как бомж. Да. У меня есть. Так, ладно, сейчас. Давайте, ребята, я немножко перекушу. Смотрим. Я буду периодически включать микрофон и камеру. Если что-то новое покажут, какой-нибудь ролик, какую-нибудь реакцию. Да, я буквально чуть-чуть. 5 минуточек. That was a bit tight for kind of maneuverability, and also I think we ended up going with like the standing kind of hollow table rather than a seating one because when you first kind of look at it, it felt like an extension of the relaxation area rather than like a kind of planning
you know, what we're going to do in our operation type area. And then, yeah, basically that kind of covers most of the 400, I guess, as a whole. What Anvil Liberator? So we'll move from the 400i to something a bit bigger and something entirely new, which is the Anvil Liberator, which is Anvil's latest design spaceship, which is purely for transporting ships. So we want to do something properly and sort of Anvil Liberator, дамы и господа, транспорт от компании Anvil, один из последних кораблей. Ship hauler, then this is the ship for you. It provides that good foundational base for it. It's a fairly regular sort of process on this one, as Jared and I've. Корабль, который будет транспортировать другие корабли. Как платформа такая. I think this one was a передвигающаяся. Worked on some Anvil stuff. So in terms of the lineup, you know, we have the Ballista, the Terrapin, the Hurricane, Valkyrie. You know, is probably more sort of, you know. Какого размера она будет, не совсем понятно по концепту было. Yeah. So a lot of work has already been done for those ships, and we've got, you know, we've got the modular kits. So in terms of a concept process, theoretically, it's smoother sailing. And in terms of, you know, our process again, you know, it's that investigation. And это неожиданно, кстати, про такое не слышал. Ну, название слышал, а вот именно что он будет так выглядеть, я что-то пропустил этот момент, сливайте. Slightly tweak the manufacturer. I think, like you were saying earlier, like manufacturers change with time as well as they evolve. Yeah, it's not like every ship came out at the exact same date with the exact same manufacturing processes. It kind of all. Yeah. And I think I mean that's kind of what I like about Star Citizen is we've got this sort of, it's this sort of rolling kind of like design, you know, it's sort of design everything is being updated. Yeah. Тут мне поесть, короче. You know, it's nice that, you know, when we work narrative and they're like, oh, well, actually it's based on this old design. Yeah. Or whether it's a new stuff. So, you know, one of the early requirements from John, which you can see here in this fabulous designer art. Top quality design block. Yeah, I'm liking it. I'm not sure about that shade of green, but not quite Anvil. But basically, this is super easy for us, and also, you know, because we're working with a contractor about sort of laying out the limits of, you know, because we always, you know, we like to make ships big, you know, so it's always, okay, we've got our metrics, it has to fit within this, like, whatever you do, make it cool, but it has to fit within these bounds. Yeah, it was quite strict on the landing pad size, but you need to fit a number of ships in it, but also make sure that it really kind of stayed within its, otherwise John will give us big slap wrists. I'll come after you. Yeah. Because on that image there, you can see there's the red box, which is the maximum bounds that the ship can be. If you go outside that, it literally won't fit through the hangar doors and ceiling. So obviously it has to be in there, and that's a max, not a goal to hit, because we've ended up in the past with ships that have a centimetre or two's clearance right at the edge. Carrick. So when you're coming in and out of the hangar, you just clip as soon as you clip one side of it, then it throws it into the other one. Yeah, it makes it difficult. And you can see there for the extra small landing pads, the green size. So once you've got 3 of them, so at this point in the design brief, it was just 3 extra small ships. By the time you've got these 3 green, and they have some Z height to them, which I didn't put in here. By the time you've got these green blocks, so like you've got to have space for these, and also got to fit in this. Then you sort of start funneling yourself into and I think, I mean, you provided a reference image right at the start, which is of military hovercraft. Yeah, the American, I can't remember if it's the Navy or the Army. Yeah, and so that was like, I mean, people will see straight away the correlation between the two and the sort of influence, but it also makes sense, right? It's a very functionality. I'd say it's a very functional ship, isn't it? So and it feels like say, obviously the real life version has been made for that function, and this kind of follows suit. Ну, небольшого размера, видите, танк, несколько танков влезет сверху, можно небольшой истребитель поставить и все, вроде как.
Ну, окей, неплохой концепт. Насчет прыжков пока не до конца известно, как это будет работать, межсистемные, да, через врата. Что точно известно, что будут разные типы врат, то есть, если у тебя там среднего размера кротовая нора, то большой корабль, типа там капитального, да, 890, допустим, он не сможет просто туда поместиться, пролететь, это будет невозможно и опасно. Поэтому будут такие разграничения, то есть будут малые кротовые норы для истребителей или малых кораблей, средние кротовые норы и большие кротовые норы. Вот и все. Будут ли какие-то проблемы, если малый корабль попытается в большую? Скорее всего, нет. То есть такое будет ограничение. Будут ли корабли, которые не смогут, допустим, у которых есть квантовые двигатели, но которые не могут межсистемные прыжки делать? Скорее всего, да. Но точно я, честно говоря, не помню, как по диздокам это было представлено. И были какие-то последние новости об этом. Тоже такого я не помню. Возможно, что-то было, какие-то ограничения. Но если и не было, то, возможно, это будет в будущем, когда мы уже приблизимся вплотную к этому геймплею. Геркулес, насколько я знаю, не предназначен для перевозки, для транспортировки кораблей, только для наземной техники, поэтому не совсем хороший вариант. Да, туда можно небольшие какие-то истребители разместить, в принципе, реализуемо, но это не совсем будет как бы по лору, не совсем по правилам игры. Да, можно, и, скорее всего, даже это можно будет сделать в игре, то есть без каких-то штрафов, но в целом он изначально не предназначен для этого. Это просто такой, знаете, голь на выдумке хитра. Да, а коммерческие перелеты какие-то, да, межсистемные в том числе будут. То есть, да, ты сможешь сесть в какой-то корабль, который NPC управляет, и он тебя довезет за плату в другую систему. Такое будет, да. В общем, это защищенная такая баржа. То есть аналог Геркулеса в каком-то смысле, да. Но в том числе, видите, для истребителей. Прикольно. Будут ли какие-то захваты для истребителей? Они просто на крыше стоят. Но это же корабль должен и в космосе лететь, и в атмосфере. Будут ли какие-то устройства для того, чтобы закреплять корабли, какие-то шасси, магнитные захваты, зацепы? Вот это вопрос, конечно, интересный. Ну, танки-то окей, как-то можно там расположить, а вот именно корабли, у них там шасси не такие массивные. Вот за ним тупики. И не знаю, что волна. Что-то я не помню такую песню, честно говоря. Или стихотворение. Что, в принципе, одно и то же так. Окей, цены, конечно, мы узнаем позже на эти концепты. На 400-ку и на Liberator. Опять-таки, если 400 как бы можно купить себе, допустим, если у тебя куча денег, то зачем тебе вот это вот, эта баржа, только если ты какой-то клан воинственный, да, то есть это больше какой-то боевой такой саппорт, да, транспорт для боевых действий. Как подходит к чему, извини? Я потерял нить. Криптал. Just increases like the risk value of flying it, doesn't it? Like if you've got 3 ships on it, all right. Got 15. And need a big insurance payout. So once we have an exterior that we were happy with, then then we move on to the interior. And it's only 2 crew. Yep, so it's 2 crew. You have obviously the 2 члена экипажа будет у Liberator. And then the second person who can either sort of a flexible role. There is a turret that they can control. They can go sit in it and shoot anything that comes at you, but it's not really a ship that's a combat ship. It's a transporter ship. If you want protection, you need to bring protection with you, or rely on the ships that you're carrying to provide that protection, which is another benefit of this open-topped ship. You come under attack, everyone can launch out straight away. You're not having to fly your ships out one by one. Секунду.
Развивая мысль. Не, Криптал, блин, у меня 2 часа ночи, короче. И еще нужно посидеть как минимум там часов 6, так что я реально не понял, о чем речь. Мы с Матишем говорили о прыжках через систему, между системами. Типа. Не, стих-то прикольный, только о чем, к чему ты это привязываешь, я не совсем понимаю. Стример не тупой, как говорится. Ну, такие коридоры чисто внутри. Энвил, кстати, любит такое. Но... О, так он большой, смотрите. Ничего себе, тут прямо очень много всего. Да, он огромный. Ну да, хотя если он, считай, в танке такой легко вмещает, типа он размером получается чуть больше, чем Геркулес, да, видимо? Правильно же понял? Интересно, на какой стадии он? Пока что, видимо, концепт. Тут тупо концепт, но уже прорабатывает его. Starliner я прям хочу, вопрос о том, будут ли это космические перевозки пассажиров, поток квантов, чтобы зарабатывать как гражданский пилот. Будут? Будут. Вернее, ну, вот, короче, как в элитке, да? В элитке есть такие типа миссии, когда ты просто перевозишь, типа, ну, пассажиры-перевозки. И в Citizen это будет. Можно будет перевозить NPC, ну и, само собой, можно будет перевозить игроков. И, скорее всего, это еще будет все смешано. Но не скоро. Starliner, возможно, сегодня про это расскажут. Возможно. Вот сейчас у нас еще есть сколько? Чуть больше... Ну, около часа у нас еще есть на шептолк, на текущую секцию. Так что, возможно, сегодня про Starliner. Было много про него намеков. Я так думаю, что его готовят к следующему году на релиз. Но я не уверен, как бы. Я особо его не жду. Ну, вернее, как сказать, мне он как бы просто не нужен. И геймплей этот не особо как бы интересен. Я не вижу, что здесь что-то сильно сложного. Интересно, да. Именно как бы повозить было бы прикольно. Но реализовать это не очень сложно, на мой взгляд. Единственное, что сейчас слишком маленький мир, чтобы было интересно транспортировать. Ну, что, разве новичков возить, разве что новичков там от Крусейдера до Хёрстона перевести, или от Крусейдера до Майкротека и так далее. То есть, а когда вот ведут уже Пайры, еще хотя бы там 2-3 системы, тогда бы можно было бы уже. А если просто корабль без механики, как они любят, ну, они в последнее время говорят, что они не хотят так делать больше. Хотят выпускать корабль, чтобы у него была механика, и тут же выпускают Таурус без механики его, да, его особенности с несканируемым этим отсеком грузовым. Ну, в общем, такие эти ребята, CIG. Да, нужно побольше систем. И кванта должна быть в каком-то виде. Нет, смотрите, вполне такой сексуальный корабль. Тоже Звездным войнам есть, от него жестко так отдает. Мне это нравится. Вы знаете, я дикий фанат Звездных войн. Стамеска. Кстати, да. Ну, прикольно, ну тупо баржи, короче. Еще говорили про Арграфт. Вот. У нас в Бинго есть... У нас есть Арграфт. Вот здесь, где он у нас? Вот, Арграфт, первый столбец. Будет последняя, да, четвертая строка. Арграфт. Возможно, я его зачеркну, если это был он. То есть, но пока не совсем понятно. Вот. Что еще? Никто так и не высказался за счет искусственного интеллекта, так что Матиш выиграл, скажем. Он не Матиш, вернее, Морн. Но он сам корабль хороший вариант, как фундамент для базы. Мне кажется, не обязательно врезаться. Он же плоский тоже такой. Он вмещает 2 Хорнета сверху, да, то есть мы можем примерно оценить, какого он размера. Он чуть больше
Причем в длину как 3 хорната примерно получается. Где-то, если чуть, даже, наверное, чуть длиннее. Так, сейчас следующий корабль, да, будет? О, нет, даже больше, чем тут надо. Тут он очень длинный, он длиннее, чем я говорил. Банумер Чатмэт, ребята! Я не то чтобы... Ну, я жду, потому что это офигенный большой корабль, типа. Мне нравится больше Шани, вы знаете, да? Но Банумер Чатмэт... Ну, давайте, покажите, хоть даже если просто арты... Будет просто арты, я уверен, он не готов еще, но... Они начали над ним работать. Закрывай Capital в бинго. Ну, давай, да. Посмотрим сейчас, когда они... Потому что сейчас можем пропустить кадры. Не хочу вам перекрывать экран. Покажете или нет? Несколько апдейтов будет, несколько изменений. Number one thing we had to do was look at the size and the scale of the ship because I think it was 160 meters wide and 160 meters long. Размер. Они меняют размер его, это было ожидаемо. Сейчас покажут крипту. Ладно, пока не показывает, я скипну и постараюсь быстро переключиться, если что-то вдруг. Новый Capital Ship. Они ничего не показывают пока. Это мечта, да. Ну, то есть, он будет красивый. Ну, вы видели, как выглядит единственный корабль Бану, который у нас сейчас есть. Это Defender. Он и снаружи, и внутри очень красивый. Очень такой детализированный, разнообразный. Прям очень необычное сочетание биомеханических каких-то элементов и разных обшивок, там разного всего такого очень классно выглядит. А тут будет огромный корабль. Экстерьер показывает. Да? Они издеваются или что? Они долго, смотрите. Они не показали еще ни одного кадра. Давайте поговорим про экстерьер, про внешний вид. И не показывают. Они троллят, блин. А вот мы-то здесь. Тут Бану Мерчатман показывают сейчас. Кайф просто. Все люди разбежали, что-то 5 человек осталось. И тут я жду, да. Я тебя не отвлекаю, надеюсь, да, с тебя с работы. Если что, это не я, это Крис. Извините. Извини меня. Я ни при чем, меня заставили. Опашки летающие. Я закончил, я ем, приятного аппетита. Да, надо подкрепиться, ребята, обязательно. Потому что у меня спина дико уже отваливается, реально. Как досидеть до конца ситкона, я не знаю. Мне завтра еще работать надо весь день сидеть за компом. Мне там много-много работы. Скучного программирования. Причем переделки. Там переделать надо кое-что. Obviously this big ship, so you think, oh yeah, you know, we can make whatever room this size and it'll be fine, but that kind of always sets us up for just a lot more headaches when it... Я говорю, что это большой корабль, типа, и, ну, мы же можем любого размера возить какого угодно большого, но как мы будем его наполнять, типа? Будет винишка. У меня банан был, печенье, сыр и хлеб. И чай с молоком. Так. Он стал больше. Это классно, это хорошо, что не меньше. Справа был... Вы на секунду показали, я даже не успел ничего сказать. Уже сразу, смотрите, видно плохая тенденция, к сожалению. Это прослеживается постоянно в разработке. Видите, немножко изменили количество деталей в сторону упрощения. Может быть, это просто общий концепт пока что, но, скорее всего, нет. Мы помним печальный опыт Карака, очень болезненно для меня. Мы помним печальный опыт 890-го.
для меня не болезненные, но в целом мне не... Ну, то есть для меня болезненно, но я как бы 890 никогда не рассматривал как корабль, который я буду иметь. То есть, вряд ли. А вот Карак я хотел. Ну, типа, корабли становятся больше в игре, это классно. Yeah, and you know, hands down, this has been the most difficult and hardest ship to date. Like, I've not had a nervous breakdown. Actually, you know, the whole process has been quite nice in a way. Он говорит, что это был один из самых сложных кораблей, наверное, самый сложный на данный момент. На текущую дату это был самый сложный корабль, достаточно. Оптимизация, чтобы было больше FPS, тем вам не угодишь, FPS вам нужно детали больше. Графикон, ну, сейчас нам расскажут про Ген 12, буквально через часик, и про Вулкан, и посмотрим, что там будет про оптимизацию и про FPS. Все-таки у него будет внутренний ангар. Изначально же концепт был в том, что он просто пристыковывается как-то к нему и встраивается в его корпус. Они отошли от этого, сделали примерно как сделано в 890. Просто внутренний ангар, который открывается с, ну, внешней, как бы, ворота у него, и все. Технология левитации. Это же не капитал, ну теперь это саб-капитал. Типа, ну он и так был большим. Нет, почему это капитальный? Почему? Капитальный корабль? Почему? Бану был всегда капитальным же. Не, покажите что-нибудь уже цветное. Мне эти черно-белые модельки, конечно, очень классно все. Покажите, что вы хоть что-то сделали уже. Покажите, что он уже Flight Ready будет в 3, хотя бы в этом году. Вряд ли, конечно. Ну, вернее, совершенно точно не. Но мало ли. Офигенно, там, конечно, будет, естественно, клевая анимация. Да, вы помните, что у него, у Defender левитирующее кресло. Вообще, левитация, вот эта вот антигравитация, это технология Шан больше. Они на этом повернуты, у Шан все. Почему мне они не нравятся? Это одна из причин. Мне вот очень нравится раса Шан. Бану не очень. Как бы торговля вот такая маниакальная, не совсем мое. Но тут, видите, они... Так, заинтриговали. Турель выезжает так прикольно, да? Думал, Мечан будет огромным городом, торговым центром. А, он же маленький, ты наоборот говоришь, что я не понял тебя просто. Я понял. Я почему-то подумал, что ты наоборот типа говоришь, что... Нет, он не будет городом. Это просто корабль-базар. Это корабль, ну, передвижной рынок просто. Он большой, но не огромный все-таки. Тот же самый Дрейк Кракен, больше по размеру, но он длиннее его. И там тоже будет возможность сделать из него базар, и там будет все это больше по размеру. Ну да, ну видишь, все равно оригинальный размер был меньше, типа показали же базар кулаками. Главная фишка цигов не может сделать, как обещали, по тем временем, чтобы все забыли, что обещали, а потом сделать так, как умеете. Я думаю, это главная фишка вообще всех, любой разработки, не только игры даже, кстати. Когда что-то обещают и долго-долго делают, вот часто так происходит. Я не супер бану Merchantman фан, сразу вам скажу, но это просто должен быть красивый большой корабль. Я люблю большие красивые корабли. То есть, если скажут, допустим, Polaris, который Polaris все боготворят, и Бану, Merchantman, я выберу Бану. 6, да. 6 пушек и целый тяжелый истребитель, средний Бану Defender средний, и целый средний истребитель как снапшип, типа. Это действительно базар с кулаками. Бэдрайс, приветствую. Привет.
Люблю, когда большой... Да. Че, конечно, играю через 10 лет? Через 15? Даты пока не называют. Шестые пушки пятой турели? Что в размерах, что ли? Что? Я не знаю даже по значению, честно говоря, не помню. Не особо это интересно. Кстати, да, кстати, твоя фишка с открывающейся... Смотрите. Я играю только в доделанный продукт. Пожалуйста. В чем проблема? Осторожно, Грификона, ходишь по тонкому краю, скажем так. Нужно больше кораблей от Эсперии. Ты имеешь в виду какую расу? Эсперия делает разные же корабли, разных рас. Ну, по идее. С такими замашками, когда она выйдет, она уже будет в России. Тиварины, ну не... Ну да. Ну да, кстати, тиварины, потому что тиварины по определенным причинам уже у них не существует их оригинальных, видимо, производителей, насколько я понимаю. Потому что большая часть производителей просто сделала ритуальное самоубийство, а другая просто поглотила, ассимилировалась с людьми. Ну, я не думаю, что сегодня покажут тиваринские корабли. Я бы очень хотел, чтобы показали бы еще какие-нибудь шанские, но это мои, типа, заходы. Не актуально? Все возможно. Такие замашки... для меня вот такие замашки, это как раз одна из самых главных причин, почему я жду этот проект, почему я в него играю, даже в такой вот очень заторможенной, очень лагающей, багованной стадии. Очень фрустрирующей. Оно же будет не крейзи. Окей, и что дальше? Есть много игр, которые не особо крейзи, но они при этом хорошо сделаны, их интересно играть. Citizen хорошо сделан на самом деле, и в него интересно играть уже сейчас. Ну, вы типа не поверите, но он реально хорошо сделан. Потому что, во-первых, это сложная штука. Ее сложно реализовать, и почти никто такого не делал в таких масштабах, с такой детализацией. И прямых конкурентов сейчас нет на рынке. Да, Citizen сейчас тоже на рынке де-факто нету, потому что он разрабатывается, он не вышел, он еще как бы ни с кем не конкурирует напрямую, но тем не менее. Так что он хорошо сделан. Да, он кое-как запускается, но это уже другой вопрос. Сегодня я больше фанбой, если как вы поняли. Star Frustration, да? Ну, народ, ты помнишь же историю, когда я участвовал в глобальном ивенте, который организовали зарубежные ребята с Королевской битвы? Я просидел 6 часов ночью просидел 6 часов на стриме, это все было, чтобы дождаться, когда все соберутся, чтобы ивент стартовал. Это была Королевская битва в кратере. Все. Ивент стартует, у меня уже утро, там, по-моему, 8 или 9 часов утра где-то было примерно. Да-да-да, и когда устроил автоколонн, я не знаю, подожди. И я умер, я убил одного челика, и тут же, короче, подскользнулся, грубо говоря, начал падать по склону, скатился и провалился сквозь землю. И я реально хотел провалиться сквозь землю в реальности в это время. Я жутко не выспался, и, короче, это было супер фрустрирующе. Автоколонн нарубан, я пока не знаю. Я думаю, что ближе, что это будет неплохой вариант в ноябре, в конце ноября. У нас будет Intergalactic Space Expo, ты помнишь? Крупнейшая выставка, крупнейший фрифлай в году. И в один из дней этой выставки давайте сделаем автоколонну. Это, наверное, лучше Урсу брать. И так что давайте устроим в день, когда RSI выходит. Почему бы и нет? До этого вряд ли я смогу. Вот Матиш согласен, я тоже думаю, что это будет хорошо. Я точно буду стримить.
Я, скорее всего, буду делать полную выставку, потому что на Invictus я коротко рассказывал. А в этот раз я, наверное, не буду сильно собирать народ, новичков. Я просто сам пройдусь, на стриме покажу, расскажу про корабли. Да, многие зрители, которые меня постоянно смотрят, они все это уже знают, но мало ли кто-то новый зайдет, еще что-нибудь. А уже потом, как бы, остальная часть сделаем автопробег. Или отдельный стрим мы сделаем, типа, вообще без проблем. Сейчас у меня очень много работы, я в сентябре вообще почти не стримил, к сожалению. Хотел бы попасть в такой мир, где, когда анонсируют игру, она выходит на следующий день. Вот, кстати, Bad Resp, я так вот ретроспективно как бы понимаю, что у меня очень много игр в Steam купленных. И я большую часть из них не проходил, но я хочу их пройти. Допустим, я, Ведьмак не прошел, GTA 5, Skyrim, многие клевые, хорошие игры, до сих пор я не прошел и даже не начинал многие из них. Вот, допустим, Ведьмака 3-го я не прошел, и даже не потому, что не прошел 2-го, я вот до половины примерно, даже меньше половины прошел, и вот нет времени, иногда нет желания, ну, короче, играет импотенция. Ну и времени нет, на самом деле, больше всего. И я понимаю, что многие игры, ну, просто я зря купил, потому что у меня их очень много куплено, и зачем? Типа, ну, то есть, я мог дождаться Game of the Year Edition и ее потом купить. Вот, потом я так и делал, иногда сейчас так и делаю, но не всегда. Иногда бывает, что вот я на хайпе куплю, вот тот же самый Киберпанк я купил, сделал персонажа, очень я реально перегорел сильно. И потом, ребята, красивый кадр, смотрите. Это уже чисто текстурированно, он прикольный. Говорят, что может внешний вид еще измениться. Предварительный вариант, но вот примерно так он будет выглядеть. Красиво, кстати. Цвет, да, какой-то он более бледный, чем я думал. Но... Погнали. Возможно, будут... Я Ведьмака 3-го точно буду проходить на стриме, но 2-го... Будет ли кому-то интересно его смотреть вот не сначала? А сначала я себе вряд ли пересилю. Так что вот. Здесь будут субтитры какие-нибудь, либо кто-то... Ну, вообще-то комьюнити переводит, тут на Твиче можете, сейчас, в принципе, если хотите перейти, там есть ребята, которые синхронно переводят. Я не умею, к сожалению, насколько хорошо знаю английский. Я думаю, какие-то моменты ситкона понятны и без слов, типа демонстрации. Что-то я вам пытался в общих чертах описать. Ну, я думаю, и так все понимаете английский лучше меня, многие. Да, Лификон. А еще, кстати, ну не большая часть, но, короче, минимум половина игр в EGS, особенно которые выходили вот в первые 2 года существования EGS, у меня уже были куплены. И они реально неплохие игры раздают. Я типа не люблю EGS за их вот такую черную политику, черной конкуренции, черного пиара и вот этой, ну, нечестной конкуренции немного. Потому что я, ну, очень люблю Steam. Наверное, даже слишком. Ну и Valve, естественно, тоже. Но типа то, что вот они игры бесплатно раздают, и хорошие игры, при этом не в ущерб, насколько я понимаю, все-таки разработчикам, это клево, действительно клево. Но, правда, я половину из этих игр и так уже купил, они у меня в Steam есть. Ну, сейчас, кстати, уже новые игры пошли, которые я не покупал. Типа был период, когда я жил один, когда у меня еще не был женат, то есть только встречался, допустим, с своей будущей супругой. И тогда я покупал очень много игр, у меня было, ну, типа, денег. Короче, я был слишком наивный. Деньги тратил куда не надо, короче. И вот эти игры, они, как правило, в EGS раздавались. А сейчас уже вот новые игры я почти не покупаю, только что-то очень интересное. Вот я сейчас хочу Stalker купить, обязательно. Atomic Heart я хочу купить. Я думал купить, может быть, какой-то шутан вот, современный, типа Battlefield, либо Vanguard. Но Vanguard точно мне не подходит, он мне не нравится. Это, короче, фиговая часть Call of Duty, ее нужно скипать, пропускать. Battlefield мы попробовали вчера. Желания ее купить не появилось, хотя до этого было. Вот, поэтому пока с батлой точно нет. Вот я думаю, что куплю Atomic Heart и куплю Stalker. Stalker, скорее всего, куплю под Новый год где-то примерно себе, как подарок. Так, ребята, внутреннее устройство, смотрите. Блин, ну что так... Можно подольше показать? Это еще и, блин, трансляция на Твиче, которую на паузу нельзя поставить нормально, чтобы потом продолжить. Лучше купить DayZ, у меня DayZ есть. Я, можно сказать, был фанатом DayZ когда-то. Я не жалею о потраченных деньгах, но мне не понравилось то, во что игра в итоге вышла. Ну, я об этом много раз говорил, Криптол, тебя просто не было на этих стримах. Типа я, фанат DayZ, я фанат зомби-тематики.
Но в итоге Богемия просто спустила эту игру на тормозах, все сливки сняла с ее продаж, с ее хайпа, и потом просто забила на эту игру. Боже, симулятор бега и дня с рука. Ну, многие игры такие. Разве Citizen не такой матчаш? Просто, ну, все реалистичные игры — это симуляторы бега и дня с рука. Rust. У меня есть... Cryptal, у меня более 550, по-моему, игр в Стиме. Около сотни в EGS, в GOG где-то штук 5-10. Ну, такое вот примерно. Я не хвастаюсь, типа, но у меня их очень много. И какие-то вот хорошие игры, либо знаковые у меня есть. Почти все. Некоторые просто мне не интересны, допустим, как неплохая серия игр, как она называется, Dragon Age от BioWare. Я играл в первую, мне, кстати, понравилось, но почему-то не срослось с их миром и так далее. И, ну, в общем, в итоге... То есть некоторые игры, конечно, не все у меня есть, мне не куплен там, но их довольно много. Какие-то вот, которые я считаю хорошими, они у меня есть. Whitebox показывает внутренний. Давайте маленько послушаем, посмотрим. Блин, показали бы они хотя бы вот тоже промо-ролик какой-нибудь классный с анимациями, как они любят рекламку, показали бы, но походу не покажут. То, что она не готова. 400 готова, а вот Liberator и Matchup нет. Feel like it's actually a tree that has grown and they build a ship around this kind of organic thing. It is a ship. Yeah, absolutely. And so here is a capture from 3D Studio Max, just so it's super clear. Он говорит, что Бану Мерчатман будет меньше будет вот этих органических элементов, которые были в Defender. Ну, типа они будут, но их будет меньше немного. Kind of see here, obviously we've got a flying jellyfish, but the theory is that there'll be a holographic display, and you know, hopefully the captain can choose what's on there. Yeah, you know, special offer for the day. Could be special offer, could show a weapon, could just... Короче, в большом центральном зале будет большой голографический проектор, который будет проецировать, ну, что захочет капитан. Может быть, это какие-то специальные предложения торговые, да, на продажу, вот какие-то скидки или какие-то интересные предложения. Вот он говорит, special offer of the day, то есть специальное предложение текущего дня, да. Это же торговый корабль в том числе, то есть вот такое. In a lot of concepts, I don't know, stealing your thunder, thing, yeah. But the sort of you know, these jewels and stones that are kind of going to be used as light source throughout the ship, and I think that's really nice. Just like a bit different, and yeah, LED lights or and so we really sort of pushed on that on this one, and so here is like. There's basically, as part of the Tree of Life in the marketplace, is the elevator shaft, and so you can then go up there into the negotiation room, which was in the original. One of the images that everyone remembers from the original concept was that room with the table and looking out over the cargo. Странные звуки ты имеешь в виду, что... ну, я спину пытался размять, я просто встал, пытался разминку небольшую сделать, поясница затекает вообще жестко. Интересные кадры были сейчас, но непонятно, что это за артефакты какие-то кристаллы светящиеся, для чего они, что это, непонятно. Почему они в корабле, для чего? А что за пепел? Cryptal, я что-то пропустил. Пепел? Что за пепел? Клевая игра. Что за пепел? Не знаю такую игру. Need a place to stay whilst and it's not like, you know, the people that are going to be kind of flying this, they don't have a, well, in my head they don't have like a base of operations, like this is their... Rust переводится как ржавчина, не пепел. Пепел это dust, допустим, пыль.
Еще забыл слово, как пепел. Есть конкретное слово, короче, для пепла. Раст — это ржавчина, это не пепел. Блин, как же... Сейчас я загуглю, я не помню точно, как пепел будет, но не раст. Аш, да, эш. Эш — это пепел. And so here is the conference room which we just mentioned. In the original concept it was smaller, a lot more compact, but obviously the ship has got bigger and therefore we've got more space. But also it's a display of wealth, right? If you can afford to waste a bit of space essentially, you know, if you could be like, you know, I don't need to pack it with everything, you know, just got to make this nice player experience where everyone feels sort of relaxed. And so that's kind of what we've been pushing with. So there's a lot of commonality that we've taken from the original and fed into this, but then also pushing further. So again, you can see the sort of like carved gemstones inlaid with more gemstones, inlaid with gold, and so again, you know, in terms of experience, it's going to be totally different to anything that's happened. Летающие кресла, опять-таки, смотрите, везде. Да, будет супер красиво. Типа, очень классно. Поэтому должно быть так по-инопланетному красиво. And then this is an example of one of the hubs for like if you're doing long-term trading. And this is really sort of based on, again, keeping with the organic theme, the Banu shapes, but pushing in a slightly different palette and materials. And so it's kind of based off of the interior of a Nautilus shell. And so you can't really tell from here, but actually it circles back on itself. So there's a little internal wall there that you go behind, and that's where toilet and shower and all that sort of stuff is. Короче, не будет прямых линий каких-то, да, то есть строго четких углов. Везде будут закругленные, округлые разные комнаты, стены, они все будут таким образом, как ракушка примерно. Представьте, вот, что ваша каюта, жилище будет как в виде ракушки. Центральная комната — это вот какой-то, она как круг такая, да, а коридоры и другие входы в комнату, они все такие радиальные, будут по кругу располагаться и так далее. Obviously has got access to the full ship, and so slightly less grandiose, but not. Yeah. So the docking cargo, that docking corridor is still quite elaborate, but that's going to be shared between. Yeah, it's more of a shared space. There's some more technical elements in there in terms of venting and stuff, and we still want to. Это коридор для стыковки до карго-отсека. Будет, но не сейчас. Ну, да. Да. Ну, видимо, Бану Мерчатман готовит уже к следующему году тоже, видимо. Вот Liberator непонятно, когда будет. Может, вообще не то есть не в 22-м году даже. А Бану, скорее всего, сделают в следующем году. This is the corridor leading to the marketplace from the docking area. Вот, это коридор, который идет из доков к торговому, собственно, торговой зоне. Yeah, I was having this conversation with the team this week actually about that exact thing, about kind of communicating to the player, but not in just as simple as something flashing on a screen or whatever else, but just having something a little bit more elegant. So I think again this will give you some really good opportunities, and again it's just the new materials, the folds, and you know, moving on to the habitation section where sort of crew can go. You know, people who are familiar with the Defender will really sort of see the sort of common thread here. So you know, the amount of gold and shiny stuff, to put it bluntly, is reduced, and so it goes to more matte materials. You know, it's a little less display. Это кают-компания, видимо. Нафига нам нужно нам? Нам не привыкать, да.
Знаешь, эти табуретки какие-то, ну, типа вот, такие барные стулья, они тоже левитируют. Ultimately, so it's fed from underneath, and you choose what you want, and then it appears, and the top comes off, and you get your food out. Yeah. You get your cutlery. Где наши ракушки в туалете? Точно. А тут ты внутри ракушки летаешь. Как фильм-то назывался? Я сейчас не вспомню, как назывался фильм, прям. Там не только ракушки были интересны, там были еще такие наушники прикольные, типа, да? В виде наушников, по-моему, они же были. And so, yeah, a lot of complex stuff to sort of get our heads around. Engineering, this is a work in progress shot. It's one of my favourite bits, though. I really like this. And you can't really tell from this shot, but it's essentially set over 3 levels. Инженерный отсек. You've got that main middle level. Разруха фильм? В смысле разруха? Разрушитель. О, разрушитель. Блин, надо пересмотреть как-нибудь его, что-то я сейчас забыл про него. Это единственное, что запомнилось так вот эти ракушки и этот их. Да, со Сталлоне. Разрушитель. Криптал опять уже на это. Я тоже хочу пересмотреть. Но правда, я вообще ничего почти не помню, кроме там, ну, примерно какие-то вот такие кадры помню. И вот эти ракушки, и концовку помню. Как они там сексом занимались, вот это же, да? Это там же был такой футуристичный секс, типа, когда бесконтактный, типа, без обмена жидкостями. Там же это, по-моему, было, да? Со столовой всех нагнул. Сандра Баллок, ага. Опа, грузовой отсек. Грузовой отсек и... Да, там были видны такие поршни какие-то по бокам, гидравлические какие-то штуки. Молекулярная еда, нельзя материться. Хорошие фильмы раньше снимали, я так скажу. Не знаю, Сандра Баллок мне никогда особо не нравилась. Она какая-то, не знаю, не такая. Она осталась, скажем так, она вот для того времени, типа. Не кидайте только помидорами в меня. Типа она икона красоты для своего времени. Мне она не нравилась никогда особо. Вот я тоже думаю, Наруто, что это что-то какой-то прикол, по-моему, от Криптала, и он что-то придумывал. Насчет его можно было бы сжать, но смотри, это же, ну, то есть разработчики тут просто рассказывают и хвастаются в каком-то деле, типа, знаете. То есть они сделали хорошую работу, и они хотят про нее рассказать. Естественно, они это будут делать долго, но часто они еще много воды льют, которые вот самоповторы. Вот это минус их. Можно было бы сжать вот с этим в этом плане. То есть хорошо, чтобы было бы две версии, вернее. Вот версия, которая без воды и самоповторов, и версии, где просто визуал показывают ролики, презентации, и вот такие вот визуалы, в смысле вот эти вот картинки, вот, как сейчас мы видим на экране, да, вот две версии, чтобы было. А вот это вот самая большая версия, ну пусть третья будет версия для совсем фанатов. Но сериально сильно растягивает. Окей. То есть изначально был такой более холодный, агрессивный стиль. Видели слева, там слева сверху было изображение. И справа, вот, ну, короче, большая часть, которую занимали экраны, это уже новые варианты. Они стали более в теплых тонах и как-то
Чуть-чуть не. Ты о чем? А, про порноактрису? А, ну, может быть. Сильвестр Сталлоне, кстати, тоже, скажем так, начинал. Или, возможно, даже кончал в таких фильмах. Да, Фонк, сегодня будет, наверное, самый долгий мой стрим, потому что мы идем на... Конечно, это не Сабатон, как говорится, но... Это Citizencon, не Сабатон. То есть мы будем сидеть 8-9 часов. Сколько он будет идти? Че, как тренировка? Нормально все? А где магазин на борту в ракушках? Да непонятно пока. Покажут, наверное. Сколько стрим уже идет? 3,5 часа идет стрим. Осталось еще столько же. Останутся, в конце останутся самые стойкие, самые заинтересованные, не знаю, или самые больные на всю голову. Типа меня. Не, я, может быть, не буду до конца смотреть. Типа, я себя сильно насиловать не хочу в этом плане. Посмотрим, как пойдет. Пока вот эта болтовня, конечно, особенно я половину слов не понимаю, к сожалению. И в основном из-за того, что они, ну, для меня слишком быстро говорят. Я очень плохо знаю английский. Но какую-то основную инфу я понимаю. И благо ее не так много. Я плечо восстанавливаю. А что случилось? Травмировал, что ли? Что-то я... Мы давно не общались с тобой. Что еще по плану? Ну, следующее у нас как раз расскажут про новый рендер. Вот это, кстати, самая большая будет именно вот, ну, секция, грубо говоря. То есть у нас была вот эта начальная с видосом, да, на Рутман, с демонстрацией. А потом у нас эти уже пойдут покороче. Их будет много, но сейчас я открою где-то свой этот. Короче, сейчас у нас разговор о кораблях. Он идет 2 часа 45 минут. Потом 40 минут будет рассказывать про новый рендер. Ген 12 и про вулкан. Про многоядерность, многопоточность вулкана. Дальше будут 20 минут всего рассказывать про планетарные инструменты. Про реки, дороги и так далее. После этого про полчаса про серверное смешение будут рассказывать. После этого 45 минут про звуки космоса, про музыку. А, и дальше будет Тоди Зуровик, наш любимый. И он очень долго будет. Он будет... Сколько? А, ну час 45. Час 45 Тони Зурбек будет рассказывать про системный геймплей, про торговлю, про кванту, про NPC, про искусственный интеллект, про все, про новые ивенты. Ну, не новые, про ивенты вообще. Так. Да, вот это. Четверку. Нам сейчас четверку будут показывать. Это вышло. Это у нас вышло все. И вот последний, это не подводит к этому. На прошлом ситконе показывали эту инфографику, концепты, и упомянули вскользь о том, что вот они это разрабатывают. И в течение года мы все эти корабли увидели. Да, вот первый это Рок наземная, следующее будет Катак, да, вот он. Вот я жду коров тоже. Посмотрим. Пока об этом тишина. И, скорее всего, про них не расскажут, потому что уже секции прошли самые первые. Порвал связку, блин. Я, кстати, тоже однажды на руке связку рвал очень, очень болезненно. У меня рука потом неправильно срослась, ну, в смысле, не под правильным углом. Приходилось растягивать. Это очень болезненная штука. Блин, выздоравливай, поправляйся. В общем, в Бинго есть, вот смотрите. В Бинго есть фауна. Фауна. Первый столбец, последний, пятая строка. Так что вот. О, нам вкидывают новую инфу, смотрите. Исследовательский. Наземный, что это? Это же было уже или что?
Исследователь от MIC. Они хотят исследовательский корабль от Миска сделать. Наземную какую-то. Да, похоже на баллисту. Что-то, возможно, будет. Какое-то наземное какое-то... Это нам закидка на... В 2022 году будут выходить или разрабатываться такие вот корабли, которые сейчас показывают. Дайте Consolidation. Я не против, кстати. Мне нравится компания Consolidation. Дизайн. Дайте Пионер сразу, да. But I think the ground vehicles kind of they just add that extra element of fun when you are playing with your friends. Oh. It's you know, it's not all just about space. We've got some beautiful planets and being able to explore them. Да, неужели больше не покажут никакие корабли? Мне кажется, должны что-то показать еще за травочку. Floating noodle bike, that's still on the list. Yeah, PJ special, yeah. I've got a few that are trying to like just wear John down with. Maybe option C. This hover vehicle could be a floating big planes. Delivery bike. Delivery quad bike. Yeah. Could be. You'd go to like flying green zones though, wouldn't you? And that'd be like. Какой-то новый байк, да, я пропустил? Да, какой-то новый граф-лев. Да, похоже, кстати, немножко, смотри. На Consolidated похоже. Более стабилизированный, стабильнее, чтобы он был, видите, ну, он широкий, будет шире, будет более стабильный, меньше будет его качать и так далее. А за птичий корабль на последнем флоте, конечно, вышел этот тиваринский коготь. Талон. Тиварин Талон. Он вышел уже? Не здесь, не на этой картинке, а на предыдущей. Вышел. Бомбардировщик вот выйдет 3.15 у нас. В этом году выйдет бомбардировщик от Crusader, это А2. И хотят какой-то еще бомбардировщик они добавить. I know I kind of said I like all of them, but like I think the visual aesthetics of the bombers is kind of like the single seat bomber. They just look cool. I think the hover vehicle for me. Yeah. I'll go for the explorer ship at the start because I like big ships. Не могу апнуться до Праулера, почему? А зачем? Че тебе Праулер? Что придумал? Деньги некуда девать. Но Праулер должен... Праулер либо лимитированный, но он не должен быть лимитированный, по-моему. Либо он стоит столько же, сколько твой корабль, который ты пытаешься. Так обычно бывает. Maybe. I guess we'll find what happens if we do get like a perfect split on the votes? Yeah. Like Jason come back to be like, well, actually. Ты не видел талон, что ли, на Рудму? Yeah. Кажется, это Сперий, кажется, тиваринский истребитель. Легкий истребитель. I'll try. Yeah, thanks. So yeah, that's a little wrap up at the end of the show. So obviously. It would have been easier to do this in person, but the world we live in. Так рассказывают теперь еще об одном, о чем-то в конце шоу про корабли. Jared will come on in a minute and explain how to vote for these. Старлифтер. Leave your comments and suggestions on them, and we'll see what happens. Closing. That's a wrap for us. I'm John, if you don't realize. Все, что ли? I'm Ben. First Citizencon done. Yeah. Welcome to the club. Yeah. And I'm Paul Jones, art director. And thanks for watching our ship. Ну все, да, шиптолк на этом закончен. Про корабли все. Мало, кстати. То есть готов всего лишь 1 400, только она. Показали еще 2 корабля, один из которых был так известен, банул. Мало, страшно. Страшно за будущие игры. Это от игроков опять, от фанатское творчество, скорее всего. Это тем паспорта думаю. А помните наше восхождение на безголовый пик? Это было прикольно.
like you need a beer mate. Смольц. Мотивация в бутылке. Star Cringe тут да. Новый Интергалактик. Новый клан, скорее всего. Welcome to Nova. Today you can join one of our 5 branches. Nova Core. Specializing in Ну, реклама корпорации очередной надвиговой. Nova Skyline. Recreational activities and public relations. Nova Defense. Прикольно. С продакшеном у ребят все очень клево. Nova Relief. Our medical aid and first responders. And Nova Frontiers, the science and exploration branch. The future is in your hands. Стильно, модно, молодежно. Классно. Бессонница в Стентоне. О, косплей. Моя любимая броня от Микроида. In the heart of Cathcart, meets new people every day, but just can't find Это приложение для знакомств с Star Citizen. I can't handle it anymore, Marlies. I'm leaving. But who will subjugate your slaves if you leave? Perhaps a little magic can happen in the cold vacuum space. From the producers of Replace Me comes a romantic comedy with a pirate's heart of gold, Sleepless in Stanton. Coming soon to the Spectrum on Cathcart. Это классно. Какое-то галактическое объединение или что? We build more than money could afford and grow beyond what would define power. We venture into the future and stand together in unity. We are the Galactic Union. Ну, пафосно, но как-то... А, вот это прикольный полет. 42. Ну да, типа Сквадрон 42. PG-13. Ну, это, по-моему, самый слабенький ролик. Конечно, красиво, но... Ну, типа пафосно, наверное. You're watching Citizencon 2951. Just in case you saw the Benny Merchantman and lost all sense of time, space, and reality there. That was the ship talk presentation, followed by another set of community videos. So the 400i is real and visible. The Anvil Liberator may become 400 реально, и он видимый. Потому что 404 был невидимый, если вы помните. Он бухой? Вполне возможно. Plus, you can vote to prioritize one of the next ships to move into development. Voting should be enabled now on the very special comm link found on the Roberts Space Industries document. На сайте, на официальном сайте игры мы теперь сможем участвовать в голосовании на то, то есть голосовании за то, какой корабль следующий будет находиться в разработке, то есть какой корабль следующий будет разрабатывать. Это хорошо, это клево. Dial Tone said, "Yo, dog, we heard you like ships, so we made a ship to ship your ships, so you can ship while you ship." Ora Valido said, "They're shipping the shipping shippings ships." Star Cringe. Citizen a lot. Thanks for the amazing work. Если я их вижу. It's so stupid. I love it. I don't know which ship he's talking about, but we'll take it. Enigmarin says, "The new most important ship in Star Citizen." That's still me and Jay Lee, dude. Видео. Да не, он клевый дядька, ты чё? Pocket carrier. Yes, finally, pocket carrier. And карманный носитель. Balloon Merchantman! Ну, ладно, эта секция не очень, да. Но предыдущие были прикольные. Типа, мне нравится Джаред, он очень клевый, харизматичный чел. И мне такой амплуа, типа, знаете, свою в доску такой прям. Ну, он такой есть, наверное. Но, как бы, зная, как это маркетинг работает примерно, в это сложно поверить. Но хочется.
Поэтому я говорю, что он клевый. Там можно за концепты голосовать. Ну да. Но концепты — это есть корабль, который еще не находится в разработке. И ты голосуешь за то, какой, когда, типа, вы начнете над ним работать. Типа, сколько скоро. Ай, блин, спина вообще уже отваливается. Надо разомняться немножко. А, это был не вопрос. Я завтра это все буду делать. Надо выспаться, еще успеть. Спина. Он по микрофону только что ударил. Слышали? Он реально пьяный. But if I say the word, and the patch drops, and they'll leave, and I'll be here by myself. Why would I want that? You know, this reminds me of the time when I had that big crazy beard that I said I would shave when 3.0 came out. And then right before 3.0 came out, everybody was on the Go Live call, and everybody was like, yeah, it's ready, yeah, it's ready, yeah, it's ready. And then CR made everybody wait an additional 5 minutes just to torture me. You remember that, CR? Pepperidge Farms remembers that. Бумага все помнит. All right, I've pushed the gag too far, as it seems. All right, here we go. Countdown ready. And 3, 2, 1, go. 30к! Зачеркиваем. That was predictable. All right. Let's go now to Allie Brown. 30к, где она? Daryl Barnes and Дан. more about Gen 12 and the Пока медленно продвигается, честно говоря. Да, шутка смазала. Типа, как бы замять этот неловкий момент. 3, 2, 1. Кстати, кто говорил, что все разрабы похожи на каких-то NPC? Я говорю, что нет. Я просто сказал назад, это какой-то андроид, походу. Извините меня. Он реально похож на, знаете, андроида из фильма, это, из вселенной Чужого. Тупо робот просто. Без негатива, без негатива. Шутка, это шутка, конечно. Он просто волнуется. Вот не настоящий. А ты думаешь, народ, мы куда все деньги ушли, весь бюджет? Они смотри на него, в его глаза, они просто стеклянные. Наконец-то, все смотрим, ребята. Все важно, шутки в сторону. Так, у нас есть меши разные, сетки, то есть... А пак, как пак шифруется? Непрозрачный, здесь прозрачный, непрозрачный и подсвеченный меш. На сзади 3D движка. То есть покажет весь пайплайн, весь как бы весь конвейер рендеринга. Чуть погромче, хорошо. This type of design initially seems very flexible, having this universal pipe. You can very easily toggle certain settings and get a very different rendered result for each object. But the reality is actually that the objects and the renderer both end up extremely complicated because they have to decipher this list of instructions and distribute these objects through the various pipelines and stages inside the renderer. And this has to happen for every object, every frame. And this deciphering ends up resulting in quite a significant problem. And it also makes the renderer quite inflexible because it's quite complicated and hard to change the architecture. So how does our Gen 12 renderer differ from this? Может быть, просто с FPS что-то? Типа, смотрите, съемка очень четкая. Они типа в 4К же снимают. Ну, трансляция, конечно, 4К не передаст полностью. Это типа сжато, но очень четко. Может быть, из-за этого камеры просто не вытягивают. И смотрите, ну видите, как будто FPS просто нереалистичный. И это бросается в глаза и вызывает такой небольшой эффект зловещей долины. Может быть, в этом дело? Я просто не шарю, но что-то реально с ним не так. Now this has a bunch of benefits. So
by speaking directly to the thing that's Ладно, ребята, все, хватит уже такие шутки, мне кажется, уже system. So they end up with a much more limited set of parameters, both on the object and on the rendering pass. And all Видео снято на they ламбере, have are точно. very relevant for the task, which makes things much less complicated, and it's easier to optimize, more flexible, and more modular. So each of these passes then goes on to generate lower-level commands that are actually going to map directly to our graphics API, which is the piece of software that sits just above. Просто проходит непрозрачная стадия, грубо говоря, рендера, потом прозрачная и какая-то еще я забыл. It's just simply just issuing commands. It ends up very simple and streamlined, and much simpler than the equivalent on our old renderer. So the benefit of this simpler code is it's much easier to multi-thread, which is to say to run it on multiple CPU cores in parallel. Типа, чем проще код, тем проще его разбить на несколько потоков. Я понимаю, хайлайт я просто забыл, что написано. Он просто кадр сменился, я... Which is another complex engineering task with dependencies. So here you can see a list of tasks for a builder, a joiner, and an electrician, all running one after another, and there's dependencies between them shown in red. And in this example, the house is equivalent to rendering our frame. Each tradesman might be a different system, and then the capacity of 3 people in our house is equivalent to the 3 CPU cores we might have on our system. And the occupancy, as in the average number of people in the house, is effectively the same as the CPU or GPU utilization numbers you might see in Task Manager. So in this example, we can see the project takes 11 units of time and is on average 60% full for this house. Now, this occupancy of 60% isn't the direct reason that it takes 11 units of time, and that is in fact down to the critical path of work where the builder is blocking the joiner and the joiner is then blocking the electrician. So the obvious answer here is that you need another builder or multiple builders. Система понял, что пентаграмма означает. And so on. You can keep on parallelizing this work to try and reduce the critical path, and that is our focus when we're optimizing multi-threaded code. However, not all tasks are trivial to run in parallel, and sometimes it's impossible to actually run them in parallel. So you end up with unallocated capacity space and these bubbles, and in this case, if we imagine the electrician was in fact our GPU, then the fact that it takes longer is just going to result in a CPU bubble, which is unavoidable. And this type of thing happens very frequently if you have a configuration, for example, a very fast GPU and a very slow CPU, then unavoidably one of them's 2 systems is going to have a bubble. So we can fill these bubbles with non-critical work like streaming meshes or textures, and this can help fill the unused CPU capacity. And this can be useful to try and get some extra work done, but ultimately it's not going to improve the performance of the frame. Нагрузки на 6 home was that the CPU and GPU utilization, which are often looked at as key indicators of performance, aren't actually the direct thing we should be looking at. They are useful as statistics, but ultimately the frame time is the only. Надо будет потом разобрать, когда будет видео. Я не совсем понимаю, о чем он вообще. So as we roll out Gen 12, we'll hopefully put in some new statistics in there that the players can see to help them understand the performance and understand these bubbles, and that should hopefully give a little bit clearer insight into the performance of the renderer. So how we actually achieve this parallelism in practice, that's going to come down to 2 major changes. One is the идет конвейер рендеринга, и он рассказывает о том, как это распараллеливается. Видимо, это динамически идут потоки, то есть... Ладно, окей. My name is Christopher Bolte, Core Engine Architect here at Cloud Imperium Games, and I would like to spend the next few minutes introducing the high-level architecture of our in-development Gen 12 renderer. Архитектура. For the section, I will focus on the rendering of object instances in the world, for example chairs, walls, characters, or spaceships. This part of the rendering pipeline is called scene object rendering and has the largest impact on runtime performance. There's also a lot of work happening on the architecture to manage operations which work on all pixels on the screen. Французский акцент на английском. Я и так-то плохо понимаю. We have a main script, which does all game simulation as well as figuring out what objects we should draw for every frame. And we have a render thread. Ладно, основной поток и поток рендера. Translates the description into GPU commands to render them on the screen. The system is set up to double buffer the data. In other words, the render thread is working on the previous frame, while the main thread produces. Да, единственный реальный человек это он и тот, у кого чей кулак. Such a setup allows easy performance improvements in some situations, but it also has 2 issues on modern hardware. First,
the rendering code won't scale over multiple CPU cores, which can result in a bottleneck during execution. In other words, every visible object adds a certain cost. The more objects we render, the higher the cost. And as a single CPU processes this cost, no matter how well we optimize, at some object count we will run into performance issues. Since the main thread and render thread must be synchronized with vsync, we can end up with very bad load balancing. As shown in the slide, if the main thread takes longer than the render thread has to be idle and wait, and vice versa. If the render thread takes longer, then the main thread has to wait. During such wait time, the CPU is underutilized, especially if waiting for the single core render thread. One goal for the Gen 12 render is to remove this kind of bottleneck and instead architecture the system without those waits and allowing every operation to utilize all CPU cores. Ну, он говорит о том, что мы и так знали о том, что весь сейчас проблема Citizen, его бутылочное горлышко в том, что весь поток рендера идет на одно ядро приходится. И задача, естественно, использовать, включить в эту систему, чтобы движок использовал, утилизировал и другие ядра в том числе. Let's take a look at some details. For example, please keep in mind that the size of the sections are chosen to visualize the cost. Relation in size doesn't necessarily translate to the same relation in CPU cost. Вызов отрисовки. Operations done by the render thread, a pattern quickly emerges. We pay a similar cost for every rendered object. This is called a draw call. For every draw call, some time that is spent inside our own renderer code and some part of it is spent in the GPU driver code. То есть The next slide. Один вызов отрисовки состоит из двух секций кода. Слава Украине, так сказать. Героям слава. Еще больше цитов. Тут надо быть уже более пошаренным. Тут моих знаний, к сожалению. Тут мои полномочия и все, как говорится. Я хоть и разработчик, но в плане отрисовки вот этих вот всех вызовов я не особо шарю. By doing that, the latency on the main thread until all 400 objects are done is divided by the number of threads. Особенно когда у него родной язык французский, он на английском говорит. As in the actual system, several low-level factors affect the execution. Почему он говорит медленно? Я бы мог бы его понимать, наполовину не понимая из акцента. Those would be out of scope for this presentation. Такие отмазки официальные. Так, параллельные вызовы. И but it can either be visible in shadows or via remote location rendering, the so-called render-to-texture or RTT rendering. The slides show those pairs as simplified, as we can have more than one shadow pairs, for example. Those visibility checks or culling operations are performed in all CPU cores with a квадратно-гнездовой способ, короче. An object is determined to be visible. Its rendering description is copied into multiple temporary buffers. Ну, опять-таки, это просто более детальное отображение того, как работает конвейер рендеринга у них. Но я пока не понял, что они изменили. Вот, первая фаза Gen 12. Это что-то новое. This is a very time-consuming refactoring, as we need to change every rendering feature in a very old and large code base. But we have set it up in a way to allow us to gradually move over parts step by step. After this operation is done, we still copy state to a temporary buffer to be processed by the render thread. But the state which we copy is prepared in a way that we can directly send it to the GPU with minimal processing on the render thread. Doing this step will already give us performance benefits when we are render thread bound, as less code will be run on the render thread. Additionally, this is a necessary stepping stone for the next phase. After we manage to move our own rendering code to multiple CPU cores, we will start to utilize the Vulkan API. One major selling point of the newest generation of Короче, они разбили разные стадии отрисовки. Вот эти разные проходы, да, разные стадии разбили на, ну, то есть распараллелили на ядра в первой фазе. Во вторая фаза
To allow efficient parallel generation of GPU comments, the data must be prepared in a certain Да, way. отсортировали вызовы отрисовки. Doing right now as part of porting the scene object rendering Various managers. and moving our Разные code to the какие-то batch worker эти. system. When this is done, Всем we понятно, о can чем implement речь. the parallel working backend and remove the vendor thread. After all that work is done, our renderer should be able to process a very high number of visible objects at lower impact on the frame time. At the same time, it will make better use of the available CPU resources and have less idle time than major Надеюсь, так не systems будет, wait for each other. потому что сейчас уже и Thank you так, for your да, time. что-то Daryl похожее will уже. take over to cover the work inside of the Gen 12 renderer. Hi, my name is Daryl. I'm a graphics programmer here at Cloud Imperium Games, and I work closely with Vulkan and our graphics renderer. Окей, все, у нас тут чисто английский пошел. As good as it does. Вулкан. Только по генерации я вообще ничего не понял. Ну, а распараллелили, молодцы. So, what exactly is Vulkan? Well, Vulkan is a modern graphics API that allows us as developers to take greater control over what you as a player sees, and also Вулкан — это современный API, графический API, API, да, который позволяет разработчикам иметь больше возможностей для больше гибкости при создании игр. So I would like to explain a bit more about the software stack that's involved with our graphics in the engine. So from the image you can see that we have Да, графический стак получается у нас. The graphics driver. The Vulkan API generally sits at the renderer backend and allows us a fine-grained control over what we develop and how we develop it. It also gives us flexibility for cross-platform, including Windows and Linux. На самом деле не понимаю, почему стрелка вниз направляется. Ну, то есть это внешнее, то есть наша игра, то, что мы получаем, 3D-движок стоит уже внутри, и дальше до графического драйвера доходим. Да, просто нашли на улице. And then we can deal with those further down the line. So you can see now how graphics APIs have changed over time. We're of course in the more Да, то есть это самый первый, да, 9, OpenGL, один из самых старейших API. У нас теперь и вот Vulkan. Ну, на PlayStation свой отдельный какой-то есть закрытый API графический. And us as developers, so that we can give you the latest and greatest. Да, типа он говорит о том, что Vulkan — это современный API и предоставляет вам самые новые технологии, самые большие возможности, самый современный experience. And GPU accelerated ray tracing. To address any issues, we also need to collect data from our players' hardware, so that we can use that to target specific features and extensions. Мы собираем статистику об играх и их железе, чтобы использовать, ну, чтобы понимать, какие фишки мы можем использовать для разработки, что можем внедрять, чтобы все могли это увидеть, все эти изменения. On screen at the moment is a diagram that shows the distribution available for Vulkan API versions amongst currently active players. This was captured in the last 3 months, and as can be seen, there is 98% of players that are able to use Vulkan fully. Ну, то есть около 1%. Они в течение 3 месяцев собирали статистику, и только 1% не может использовать Vulkan. То есть 1% игроков, у них нет железа, на котором Vulkan сможет работать, да, грубо говоря. Но больше 98% имеет такое железо, на котором Vulkan спокойно функционирует. Мать, что стало красиво, это как раз была демонстрация сегодняшняя демо. Обязательно пересмотри. Можешь посмотреть запись моего стрима, мы это все тоже обсуждали. Если любишь мою болтовню. Если нет, то посмотри в 4К качественно на ютубе. Так. So a render graph can be seen as a collection of stages that depend on each other. This then determines the ordering, the scheduling,
Граф рендера состоит из разных стадий, которые зависят друг от друга. It also helps us from a design point of view, as we can look at the render graph and see where there may be issues or potential optimizations. И взглянув на этот граф, на представление рендера, мы можем понять, на каких стадиях мы можем что-то оптимизировать. Now I would like to explain the render graph as a whole and give you an overview of how it works between the GPU and also how it works in terms of our frame. So a frame is made up of a collection of passes. Полностью процесс. Sometimes we require a texture to switch states, perhaps between read and write. The graphics driver used to do this for us, but now with modern APIs such as Vulkan, we need to carry out this work ourselves. What the render graph will then do is insert a pipeline barrier into the render graph and pass this work along to the GPU and switch the state. We can also cache the render graph and use any data we had from a previous frame or perhaps similar resources as an optimization. I'd now like to talk a bit about the synchronization that happens within the render graph and how resources. Частью оптимизации является кэширование данных из предыдущих кадров. The state of a resource as early as possible. We need to then also validate that this resource is in the correct state. So from the diagram, we can see that the depth prepass writes to image A, but then later on, we require to read from image A in the G buffer. So to this end, we insert a pipeline barrier for this transition between the two passes. These barriers are scheduled as GPU work, following a strict ordering dependent on other work that may have happened previously. All the work for a single stage within the frame can be carried out in a single pipeline barrier. Нужна музыка, наверное, для полного... Ты понял. Частушечная вот эта вот музычка из аншлага. And how this affects us as developers and you as players. We use the DirectX compiler for our. Надо записать это. Запиши, наверное, где-нибудь этот свой перформанс, очень прикольно. Into SpearV. DXC is a more modern compiler and has features that span both the D3D set of APIs and Vulkan. HLSL is a shader programming language that we as developers can utilize and read in order to make work happen on your GPU. This HLSL is compiled down then into SpearV. SpearV itself is not as readable as it is. Можно же ведь написать на экране, о чем ты говоришь, я совсем понимаю, что за аббревиатуры. SpearV gives us less driver SpearV, что? We can use this then to create our shader modules in гармошки, да. And optimize any dead code away. DXC also gives us shader model 6. Shader models have progressed over time in HLSL, with shader model 6 now giving language support for GPU parallelism, as well as variable rate shading, amongst many other features. We can see here now a diagram of how our shader compilation happens. It starts at the shader author level. This is where one of our many developers will write a shader using HLSL code with some markup integrated into that HLSL. This HLSL is then passed to the preprocessor. The preprocessor then removes any of the additional code that we don't need and is dealt with accordingly, whilst then outputting just HLSL code. The HLSL code is then passed to DXC, and DXC will change this into SpearV. Yeah. It's at this stage that we can carry out any additional compiler optimizations and improve compile time performance. SpearV is then passed to the driver, and the driver... В Citizencon нынче Крис рассказал про стрелку вниз. Рисовали все для нас 6 концептов целый час. Кайф.
Давайте еще раз. Плохо записываю, я не умею. Я пофафлил момент. Блин, это сложно. В Citizencon нынче Крис рассказал про стрелку вниз. Рисовали все для нас, 6 концептов целый час. Блин, не получается. Ну вы поняли, ладно, я думаю, нормально. Для первого раза. Finalist resourcing is where we can take large groups of textures, for example, and reach in and grab one of these inside the group. This gets rid of the overhead of specifically binding 2 slots within the shader. This also extends to other resources, including buffers. I'd now like to talk a bit about the video RAM involved in your graphics card. VRAM used to be managed by your graphics driver, but with Vulkan and other modern APIs, this is now managed by the developers. There are existing solutions towards this. However, we да, есть что-то. Но, да, могли бы меньше болтовни и больше показывать. Но надеюсь, что когда-нибудь мы увидим... Ты сейчас же помнишь, какой FPS? Я думаю, надолго эти флешбеки вьетнамские будут тебе в будущем привидеться, да, привидеться. Надеюсь, мы это все почувствуем сами в игре. From the diagram, we can see memory being paged in and out as it used to be when it was managed by the graphics driver. On the other side, we can see memory being allocated and then suballocated. То есть в DirectX 11 драйвер управляет графической памятью. Довольно простая схема, видите, обмен прямой. В Вулкане это идет через приложение, то есть само приложение. То есть, по сути дела, тут они зависят не от железа, а от производителей драйверов, а сами могут настраивать более гибко именно вот обмен. Вообще, разработчиков больше возможностей влиять на способ вот обмена данными внутри RAM, короче, да, внутри памяти. The director of graphics engineering. Following on from what Dowell explained there with the explicit memory management in Vulkan, we intended to expose some of this memory management to the player through the advanced graphics options. We're going to let you tweak the memory assigned to each system so you can balance the preferred visuals and performance for your experience. Ну, он говорит о том, что будет больше настроек, и они будут влиять на FPS, наконец-то. Ну это у нас уже и так есть. И они действительно влияют. These options will all be available to you, and obviously only capped by the hardware that you possess. So to summarize, with our Gen 12 renderer, we're hoping to achieve something that is more efficient, modular, flexible, and minimal abstraction to the hardware, and uses modern graphics APIs like Vulkan. So now you know a bit more about what Gen 12 is. I'll try and let you know where we're up to. Что-то курсор застрял здесь. Прогресс апдейт. Давайте покажем, что там по прогрессу у нас. So we've done a huge amount of work already. The architecture is all in place, and we're using this hybrid rendering approach where we're combining elements of the old and new render at the same time to allow us to move piecemeal to the new system. All of the post. Ну вот тебе сравнение, Матиш, то, что ты хотел. Посмотрим сейчас. Плотность облаков, что там еще? Частоты. Нагрузка, я вижу. Ключевые, в общем, этапы, ключевые камни, типа milestones. Ключевое преимущество Gen 12 перед DirectX 11. А нельзя сказать, написать, ребята, у вас презентация графическая, почему ты это проговариваешь? Напишите, блин, мне, пожалуйста, здесь просто на английском, я пойму. Господи. Вот это меня реально уже бомбит с этого. Какая-то плохая RPG, где просто говорящая голова и все.
Причем заголовок он написал, типа, вот вы поняли, какие два ключевых преимущества Gen 12 перед RTX 11? Я нет. Конечно, потому что я болтал в это время и не слушал его, но тем не менее. The first few things we'd look at here were things that wouldn't change the visuals, just improve the frame rate. Things like DLSS, FSR, async compute, and variable rate shading. After we've type of improved the GPU performance, we want to start looking at some of the more exciting visual features. So then there is also mesh shaders and primitive shaders. Короче, вот они сейчас будут вводить DLSS и прочие разные штуки. Когда они смогут их реализовать, будут приходить к более точным, более таким постэффектам, грубо говоря. Даже отражение выходит, глобальное освещение и все прочее. Погнали. Разгорелся мой пукан с технологией вулкан. Где же фауна, река? Вот ошибка 30к. Блин, все перебило звук этот. Давай еще раз. Разгорелся мой пукан с технологией вулкан. Где же фауна, река? Вот ошибка 30к. Но это более складно, да. Спасибо. Бедные ребята, которые записывали это видео на фоне. Они танцуют под наши частушки. Так что все не зря. Ваша вселенная ждет. Ждет производительности и механик. Спасибо, Наруто, Матиш. Вот самые фанаты остались. Спасибо, что со мной. Вы сделали этот стрим, мне кажется. Arrow делает брррр. Черный логотип не смотрится, шрифты плохо подобрали, остальное нормально. Критиковать каждый может, да? 15 FPS. Bounty hunting, piracy, assassins. You're the scum of the verse, they say. No job's too dirty. Is that all you've heard about us? Nah. You have a code. Which means I ain't talking my way out of this, am I? This is the way. Какой-то орден паладонианцев, короче. Орден паладинов, которые косплеят молдорцев. И таков путь, вот это все. Так. Are you traveling the stars? Exploring the galaxy? That's lonely, lonely, hungry work. Always remember, though. Еду, реклама еды какой-то, да? Бенни. Да. Big Benny. Eat his food. Немножко скомканно снято, но прикольно. Идея классная, реализация немножко подкачала. Но опять-таки вопросы просто к движку игры. Прикольно. Grab eat. Yeah. Grab eat. The dude really said, update your drivers. These are my favorite kind of panels, because they're precisely the kind of thing no other game studio would ever dream of sharing with folks. And as Citizencon 2951 rolls along, there was a lot to take in there, wasn't there? I know server meshing and the like are the big buzzwords, but there are a lot of performance improvements to be gained throughout the teams on Star Citizen. And for graphics,
they're not only moving to Gen 12 and the faster and more flexible renderer that it brings, they're also focused on re-engineering for multi-core systems to provide improved CPU performance and remove some of our worst bottlenecks. And that all Сейчас of 20 минут про планетарные технологии будет. But we'll transition into Vulkan once things are ready. Now, the work of these folks, the meshing folks, the database folks, the optimization folks, and countless other folks, I've used that word a lot, from teams across every studio is how we're going to get Star Citizen to that performance promised land. And it takes all these teams to make that dream a reality. And speaking of dreams made reality, hey, Sleepless in Stanton folks, don't think I forgot about you. Мне понравилась идея с частушками. Давайте потом запишем для клипа отдельно, сейчас попробуем это сделать. I await my screener. And in other community news, one of the best things to come out of the Star Citizen community over the years has been the creation of an app called Game Glass. It's an app that turns your tablet or phone into a control surface for the game. So let's take a closer look at that now. Реклама Game Glass. Ну, Game Glass это такая, короче, программа для планшетов, для телефонов и разных прочих устройств, в которые можно вот вводить разные интерфейсы и биндить разные клавиши, сочетания клавиш для компьютера. Это очень удобно. Для стримеров в том числе. Программа платная, насколько я помню. Но смотрите-ка, сделали прям прикольно. Для Star Citizen сделали отдельный, видимо, какой-то плагин. Да, смотрите, появилось официальное это приложение внутри, как сказать, ну вы поняли. Шаблон внутри приложения Game Glass. Запартнерились официально, да. Теперь официально рецензировано. Кайф. Up next, we've got Anise, Mark, Morgan, Will, and Marco taking a look at some of the new tools currently in development, including Rastar, which you may have seen a little bit of in the Pyro presentation. Crafting Worlds, Planetary Tech and Tools starts now. Создание миров, планетарной технологии и инструменты. I am Marco Corbetta, VP of Technology, and we're going to talk about some new Planet Tech features today. First, Anis is going to give us an introduction about Gen 12 and what that means for planets. Кстати, я, по-моему, Марго Корбетта впервые вижу. Я читал, конечно, про него и его то, что рассказывал, но что-то я, честно говоря, не помню, видел я его где-то визуально или нет, что-то забыл. Да, сказали Доришберт, но там было куча технической инфы, я даже сам ее не понял. So, let's get started with Anis. Hi, my name is Anis and I'm Senior Engine Programmer here in Cloud Imperium Games. My main responsibility is the development of Star Citizen planetary technology. Очень богатый человек с нами сейчас разговаривает в свои молодые годы. Я аж завидую. А, вот, смотрите, планетарный рендеринг на Gen 12 сейчас тоже. While there is another talk dedicated to Gen 12, I wanted to touch a little bit on how it applies specifically to Planet Tech. Да, как именно Gen 12 повлияет на планетарные технологии. Про воду сейчас будут, про реки сейчас расскажут немножко. By reducing some CPU latency and rendering command submission over it, which is a significant. Уменьшит задержку на стороне процессора. Efforts have been put to modernize our old school renderer to shape it in a conformant modern API rendering style, to be suitable for the newest low. Ну да, то есть просто осовременить технологию рендера. We're going to talk a bit about Gen 12 benefits for planetary rendering features. А, провод, когда ты имеешь в виду? Нет, пока нет. Части Gen 12 уже в движке, уже в игре. Вот эти наши настройки планетарных облаков, тесселяция, дистанция облаков, вот эта проработка. Ты помнишь, 3 новые ползунка появились? Ползунка, вернее, 3 новых опции. Это все как раз Gen 12. Первой имплементации. Thanks to the ability to dispatch in parallel commands that are submitted from different execution units. The memory is directly handled by the renderer and synchronization primitives are used to make sure commands dispatched in the right order by considering cross-dependencies between resources.
Я даже не понимаю, мне кажется, даже носители языка, кто на английском хорошо владеет, говорит, им сложно будет такую инфу воспринимать. Тут очень много технологических терминов, которые идут один за другим. Почему вы не структурировали это как раньше в виде текста еще дополнительно? Я бы хотя бы смог разобраться, вам объяснить. Мне очень сложно понимать сейчас, о чем он говорит. So we need to be very creative due to the fact that most game industry standards techniques are not working very well for Star Citizen. Thanks to Gen 12 optimizations, we can push our planetary rendering. Он говорит, что им пришлось сделать свой рендер, потому чтобы уйти от DirectX 11, потому что DirectX 11 и вообще рендер движка текущий уже устарел, его сложно оптимизировать, а текущие готовые варианты не подходят для Star Citizen. Текущие технологические стандарты геймдева не подходят во многом для Star Citizen по какой-то причине, по каким-то причинам даже. Dynamic tessellation is a GPU feature, which allows to increase the triangle count on the fly before rasterization. Динамическая тесселяция или что он говорит? The new triangle are then manipulated to shape the terrain high-frequency details and improve surface visuals. This new technique is replacing our parallax relief mapping, which is a per-pixel technique. And instead of creating geometric details like tessellation does, it works by simulating details after the rasterization stage, with a cheaper approach by tracing rays from camera to surface. The second improvement targets planet visuals at long distance. This technique is also tessellation-driven, and it aims to improve terrain-ocean intersection, where CPU geometric representation lacks for enough control points in the geometry. We've reached the conclusion. Thank you very much and enjoy the rest of Citizencon. Yes. Thanks, Denise. I'm Will Hayne. I work on the Planet Tech team. Его я помню. Over the past few months, I've been working on a number of improvements to our ecosystem spawning system, which is the system that spawns all of the objects on the planets. We've been doing this to give our artists more power and flexibility, as well as improve performance for everyone playing the game. The first thing that I did was a complete overhaul of how we spawn the objects. We used to spawn them on each terrain patch as that terrain patch was created. Переделали спаун объектов. In our control, in that we could only spawn new objects when we were creating new terrain patches. The new system has an entirely separate grid division of the planet, and this means that we have a lot more control over the resolution of our objects when they're spawned and how we spread it across multiple frames, which means that we get better performance in the client. This also means that we're able to add a setting for the clients to control how far away each object preset was spawned. Короче, оптимизировали спаун объектов. Is making the ecosystems react to their situation and surroundings more. For example, we can now introduce scaling biases for temperature and humidity, so that certain objects, when in higher humidity, can be bigger or smaller, and the same for temperature. A new system has been designed for animal and entity spawning, which means that we can specialize our object presets better for different. Сейчас, погоди, когда Джаред вернется, мы запишем потом это. On a snowy planet, it goes snowy, and if you put it on a sandy planet, it looks sandy. Now we can do something similar for animals. We can specify. Давай, знаешь что, Нарутман, дуэтом это в Дискорде сначала запишем. Типа я первую часть, как они сделают это, да? Я первую часть, ты вторую. Вообще кайф получится, мне кажется. Потому что автор должен, мне кажется, звучать тоже. Смотрите, ребята, у нас же... Да. Мы должны меняться все-таки. Планеты у нас пока вращаются только вокруг оси, то есть меняется суточный цикл, а цикл времен года не происходит. И сейчас идет первый шаг к этому, хотя бы вот растения, у них будет сезонность. То есть, видели, зеленый там, и листва пожухлая, осенняя и так далее. Это прикольно. Реки. This has included finer control of both the shape of our rivers as they flow from springs to larger rivers, but also the objects that spawn around our rivers. Смогут делать ручьи, реки, большие крупные реки. То есть, весь спектр. Остановить гад. По-моему, ничего не изменилось, я все еще вижу просто воду, просто кривой шейдер воды, который больше похож на море или озеро, но не на реку. Течение почти не видно, хотя вот тут немножко что-то есть, вроде бы.
Че, серьезно? Another major change was to stop using the planet's ocean mesh and just displacing Надо it up to попробовать, the блин. river. Скинь ссылку, пожалуйста, матиш в Building Дискорд specific мне, я river посмотрю mesh обязательно. sections around the river. This means that we can have far more control Этот over the инструмент уже shape of показывали water, нам. and we can use our own specific river material and shader, meaning that we can specify colors, flow, and other properties of the river water. Можно сделать кровавые реки. Rivers aren't done yet, but they're closer to being used in production than ever before. The next steps include a planet populating tool, so one click to create an entire river system across a planet, and maybe working on a little bit of lava flow, but we'll have to see when that comes. Next is Mark and Morgan. Thanks, everyone. Hi, I'm Morgan. I'm a tools programmer from the Planet Tech team, and now I'm going to talk about Rasta. Расtar, какой-то новый инструмент. Rasta is our work in progress tool for planetary locations creation and edition. The name stands for a mix of RTS, the game jaw, which takes the inspiration from its map editor system, and Star, as well, you know. Its goals are to Название стоит из какого-то художника или что, и типа звезды. As our previous system was based on prefabs, any changes to location was source of issue, as it needs to re-enable a whole set of data to have things like missions or shops to work again. With this new system, any change will be easily manageable and won't require us to redo work when a change is made. Plus, as it's now object container oriented, it can be used for outpost, case, or even derelicts, and more. В общем, инструмент изменения локации на планетах и лунах, который, то есть, когда ты создал что-то и добавил, ты потом сможешь с помощью этого инструмента легко изменить это, то есть, добавленное. Let's go to Mark, who will tell us about the connector system. Thanks, Morgan. So, I'm Mark. I'm also a tools developer for the Planet Tech team. Do you know what's better than placing everything by hand? Not placing everything by hand. In order to do that, we use what we call connectors. Basically, artists create small parts of homesteads that we can then snap together. Every part is modular, so we can Ну да, части модульные, и можно соединять их вот там как раз в... procedural homesteads. Every change is very simple. We can change like the whole inside of a homestead, or only a building. Да, какой-то странный немножко. In that way, it's very easy to make a lot of different buildings. Да хватит вам от внешности угорать, чем мы все тут модели или что? Накинулись. Не надо так, ребят. Basically all for connectors. Не бывает таких людей. Это бывает, вот же он сидит живой, да его тоже цвести. Да его и простите. That's normal, as it's based on our in-game UI tech building blocks, and that for a reason. Well, today it's being used by our developers. One day, when it's ready and been thoroughly tested internally, we'll make a version available to you, the player. And Rasta is what will make you a pioneer. Однажды Расtar, в общем, короче, однажды, когда пионер будет добавлен в игру, вы будете подобным же образом создавать, видимо, планировать свои поселения, которые пионер будет строить. На нем же это будет основано, видимо, строительство. То есть там немножко про строительство сказали. So that was a small sample of what our team is working on. I hope you have enjoyed it. Enjoy the rest of Citizencon, and thanks for watching. Очень мало сказали, просто про инструменты. Зачем? Что? Ничего, каких-то новых клевых фишек, показали какие-нибудь новые биомы, новые что-то, не знаю, лавовые реки покажите. Че? О, кстати, Харстон Хардлокер, вот как раз про него я сегодня говорил, я в нем принимал в прошлом году участие. Опыт был интересный, но фрустрирующий. Да, вот прошлый год. В этом году я, наверное, не буду участвовать, она в октябре тоже будет, в этом месяце.
божественная музыкальная тема. Remember Anthony Tanaka. Спасибо, Матиш. Мы что-нибудь устроим обязательно такое в будущем. А там пика один. Что это за пила в Citizen? На тонках, да, возможно. Ну, точно сделаем, да. Are you tired of that same old commuter train? Feel like you're just one in the crowd? Was that burrito the best thing about your day? Out on the frontier, there are opportunities aplenty if you know where to look, and if you've got somebody to help you find them. Somebody to pick you up when you're down. Somebody to watch your back out. Прикольно. Такая полусоциальная реклама. We're recruiting across our industrial, security, exploration, and merchant divisions. Немножко голос, конечно, диктора подкачал чуть-чуть. Think frontier consolidated. Точно, Матяш. Ну, дилетанты. Прожить Backspace. The first case was 6 years ago. Nobody knows what happened. He just dropped dead. Просто умер, просто упал. Now it's spread through the Stanton system. I've seen it hundreds of times. Last words are backspace. Случаи внезапной смерти, типа Backspace, типа. Backspace. We followed an elite team of researchers in a race to contain it. Why can't I recreate it? I just don't know what we're missing. Мы что-то упускаем, типа. Мы собрали элитный отряд исследователей, чтобы это изучить. Прикольно тоже. Идея прикольная. Не получается манить, не можешь удержать пушку. Ты не знаешь, как управлять кораблем, как летать. Добро пожаловать в биологов. И сосешь в исследованиях, блин. Недоволен своей карьерой. Мы тоже, но мы здесь, чтобы помочь. Мы тоже. Но мы здесь, чтобы помочь Гарду. Короче, сообщество космических ботаников. Классно. Классный видос. Вот, кстати, как раз и пьяный дед. That was new. That was the Planet Tech panel, and the big news watching the chat was clearly Rastar, the beginnings of which will one day let players build their own outposts like the ones we. Между делом не спеша, я сгораю от кринжа. Будет пара или нет, нам расскажет пьяный дед. So the community team narrowed it down to a couple finalists, and then their panel of judges have selected the winners. Рассказал нам Марк Арбета про красивые планеты. Вызывает интерес. Ваши 10 FPS. It might be because they figured out I was buzzed on British cough syrup during the 2019 event. Could hardly tell. Кайф. So let's take a look now at some of the finalists. Конкурс хатсплеев. Первый прикольный. Вот это классно, конечно. Костюм просто стадель тупо. Очень классно сделан. Ну, такое. Midnight Games. Или это? Replace Me, это топ. Это хейтер, кстати, по-моему. Неплохой шлем тоже. Но это больше по киберпанку, мне кажется. Он просто быстро переделал. Ну, сделала костюм, как в этом макротековске. Прикольно. Старкитон, но кривовато. Криво сделано, криво, к сожалению. Вот этот топчик тоже. Немножко широковатый, конечно, но зато детально сделанный, восстановленный. Такое.
А вот этот шлем офигенно сделан. И еще и ППшка сделана классно. Короче, есть руки у них. Спасибо, блеванул. Что-то вот тоже зачем так быстро сменять кадры? Блин, могли бы немножко дать подольше посмотреть на... Третье место. Not all about armors and weapons. Sometimes you just have to look good on the dance floor at Wally's bar. Не всегда нужно быть типа в броне или с оружием. Back again and always a Ну, справедливо, второе место. This time rocking legacy heavy outlaw armor and the laser sword. You can't just с Таркитом? Тот, который был, да? And finally, in first place, it's OG Star Citizen Ken Shadow, who returns with a gray cat arrow armor. На место женщины я бы все-таки дал чуваку со шлемом и ППшкой от Джемини, который был с ребенком. True story. I once spent the day pushing Ken Shadow around Disneyland in a wheelchair, but he never actually explained to me what his injury was. It's possible I was taken advantage of. Now, congratulations to all the winners, but there's still a fan favorite award. You can head over to the website now and cast your vote. Сейчас нам полчаса будут рассказывать про северное смешение, наконец-то. Мы опять, наверное, ничего не поймем, но будет очень интересно. Не, ну это не подходит, мне кажется, на кому-нибудь говно. Мяу. Это можно не петь, я понимаю. The concept of server, which has been ingrained since the beginning, has changed to become a mesh of servers. So how do we solve this? The answer should be simple. Надо поясницу размять. Hi, my name is Paul Reindel and I'm the Director for Online Technology here at CAG. I wanted to take this year's Citizencon as an opportunity to give you some insight into our exciting persistent streaming and server meshing technology. In this talk, I will cover a quick overview of the current streaming and server architecture and how we plan to transform the existing tech into what we call persistent streaming and server meshing. Скажет нам немножко о стриминге контейнеров и о том, что они называют динамическим стримингом контейнеров и серверным смешением. Hey Ben, how's it going? Hi Paul, hi everybody. I'm super excited to share some of the details about what the game services team at Turbulent has been working on to support the efforts to build this technology and make it a reality for you guys. Cool, let's get started. Before we look into persistent streaming and server meshing and how this new technology will work, let's have a brief look at entity streaming and how our solar system is set up. Each solar system can be seen as one giant level containing every single object inside the solar system. From the sun to the Ventura rock, Stanton is one large map. Since this is a lot of data, the setup is split up. Сам большой контейнер — это вся система планетарная, да, солнечная. If you look at an abstract view of Stanton, it all starts with one solar system root object container. This object container contains the sun, the planets, and the moons around each planet. Each of those locations then has its own object container, and if you take a closer look at a moon, you will find the entities placed around the moon inside this object container. For example, a space station orbiting the moon. This setup keeps repeating. The space station could be set up by multiple rooms, each defined by its own object container. Так, я отойду, Additionally ребята. to the static hierarchy of object containers, there are also all the dynamic entities which bring the universe to life. NPCs, an interactive vending machine, and of course players and spaceships. Most of these entities are made of a hierarchy as well. For example, a player has his body, an undersuit, and armor attached to it, and they are all child entities of the player. The streaming system treats these mini hierarchies as streaming groups to make sure that an object like a spaceship is always streamed in as one unit. Loading the entirety of Stanton into memory and simulating every single entity would be very expensive, especially on the client, but also on a single server. That's why we developed entity bind culling and object container streaming, which allows us to stream object containers and streaming groups individually. When the game server starts, all entities and object containers within the solar system are loaded into local memory of that game server.
These entities are not streamed in, we just store the initial state in server memory. When a player connects, we create a so-called streaming bubble around that player, and object containers as well as streaming groups that are visible from the player's point of view are considered inside this bubble. Any object container that is inside the bubble will stream its content, and any streaming group within the bubble will also be streamed in on the server and then replicated to the client. Entities are considered inside the streaming bubble if their projected screen size on a virtual 1080p plane is larger than 5 pixels based on distance to the player. So while a large object like a moon will be considered inside the bubble from far away, a small object like a ship will only be considered inside when it's much closer to the player. When the player starts moving across the universe, entities that leave the streaming bubble will become unbound, and the replication layer will remove these entities from the client. Entities that enter the streaming bubble will get bound to the client, which caused the network layer to replicate these entities to the client, effectively streaming them in. We call this technique entity bind culling because streaming on the client is driven by the network layer, binding and unbinding entities. If entities are not in any client streaming bubble, so no players in their vicinity, these entities are also streamed out on the server. They go back into a dormant state where they are not simulated. This model works quite well on the client, however it doesn't scale well on the server. While we do stream entities on the server with no players close to them, a poor distribution of players will cause the DGS to load most entities, and the more clients we try to match to a given game server, the likelihood of a player being at every single location increases. And that basically nullifies the benefit of server-side streaming. So how do we solve this? The answer should be simple. Allow multiple instances of the game server to work together so they can split up the work. Well, it's not quite that simple. Let's have a look at the current architecture. As of today, we have a traditional client-server architecture. One instance of a dedicated game server serves up to 50 clients. This is called instance, as the dedicated game server has its own instance view of the persistent universe. Once the server is full, we start a new server instance, which then serves additional 50 players. As we've seen before, when a DGS instance is created, it loads a unique version of the Stanton system into its local server's memory. Therefore, each dedicated game server instance has a unique copy of every single object that's part of Stanton. As these entities only exist in the memory of the game server when the instance is shut down, these entities are deleted. The goal of server meshing is to allow multiple DGS instances to work together and divide simulation costs between each server in the mesh. In the best case, we can scale this to infinity by adding more nodes to the mesh. As we saw earlier, each server node stores the state of entities locally. If we want to mesh these servers together, we need to find an efficient way to synchronize state between each server. With our current architecture, depending on the vision of the simulation and the overlap, this would require a lot of synchronization points between each node. It's an exponential problem, as in the worst case, each node would need to talk to each other node in the mesh, severely limiting our ability to scale it. To solve this issue, we are separating simulation and replication. Instead of just meshing multiple dedicated game servers together and have them synchronize state between each other, we are introducing a new layer called replication layer. The replication layer has two major functions. It holds the state of every entity in memory and replicates the state to clients, but also to server nodes. I said server nodes because in this setup, the traditional dedicated game server becomes a game server node. This server node connects to the replication layer, very similar to a client, and only a subset of entities are replicated to that server node. Replication to server nodes is controlled by the network bind culling algorithm that we saw earlier, and is driven by streaming bubbles, and it works very similar to how it works on clients. The server node has certain streaming bubbles assigned to it, which will cause the replication layer to replicate entities from these streaming bubbles to the server node. Contrary to a player's client, a server node has the additional responsibility to execute server-side authoritative code for those entities, controlling AI, doing damage calculations, etc., etc. The result of this simulation is then written back from the server node to the replication layer, and from there it is replicated to all connected clients and other server nodes.
Since streaming bubbles can overlap, entities may be replicated to multiple server nodes, exactly the same way how they are currently replicated to multiple clients if players are at the same location. To avoid two server nodes trying to simulate the same entity, only one server node can have authority over any given entity. And only that server is allowed to write entity state back to the replication layer. This is usually the first server node who replicated the entity, and other server nodes will only run client code on Так those и здесь, ребята, я много пропустил. Basically, you can see a game server node as a client with authority to write the result of the local simulation back to the replication node. Authority can transfer between server nodes. For example, if an entity leaves the streaming bubble of the current authoritative server, it is then transferred to the next server node that has this entity currently streamed in. Further, authority can be transferred between server nodes on demand in order to load balance the mesh. Since we now mesh multiple server instances together to simulate a shared state of the universe, we no longer call this instance, but instead we call it shard. A shard is still a unique version of the universe, and we still have multiple shards running in parallel. However, the server mesh will lift our current hard limit of 50 players, and it will enable us to steadily increase the number of players we can support within one shard. It will take some time, and in our first version of server meshing, we will still have a very similar situation as we have today, with quite a few shards running in parallel. However, this technology is going to enable us to start scaling the universe to become a true MMO experience. There are some fundamental differences between a shard and an instance, and for this we need to take a closer look at the replication layer and talk a little bit about persistent streaming. Previously, the entity state was held entirely in memory on the dedicated game server. And besides some selected persistent player items, all that state would be lost when the servers shut down or crashed. The replication layer is fundamentally different, as the entire state of the universe is stored within a graph database. We call this entity graph, and it's an evolution of the original iCache. When we create a new shard, the initial entity state of the universe is seeded into this database. This happens offline before we let player join the shard. When the shard comes online, the replication mesh caches the state from the entity graph. As players connect to the shard and as we start to spin up new server nodes, simulation begins and alters the state of the universe. The replication layer does not only replicate these state changes to connect players and server nodes, it also replicates the state into the entity graph. Since the entity graph is a persistent database, the state of the shard is never lost, and even if the shard is shut down. В общем, будет еще одна прослойка между шардами. Шарды — это наши миры. Вот сейчас сервера отдельно, на которые подключаемся. По 50 человек — это шарды. Когда игрок будет подключаться, данные его будут стримиться в специальный промежуточный как бы пул, да, который общий для всех серверов. То есть оттуда он перераспределяется обратно. И таким образом, если ты оставишь корабль где-то, не знаю, допустим, ты приземлился на Деймар, оставил там свой корабль и вышел из игры. Если ты зайдешь на другой сервер, в этом же месте на Деймаре ты окажешься, или ты туда прилетишь, корабль останется там, потому что он из общего пула выгрузился на тот сервер, куда ты зашел. Это еще не полное постоянство, но это шаг к нему. Вроде как об этом сейчас речь была. The entity graph, as the name implies, stores game data as a graph. This representation is native for the game engine because it is how internally those data structures the game uses are addressed and manipulated. Using a graph also has several advantages. We're basically storing and retrieving from a gigantic indexed list of nodes and edges, and those edges between those nodes are optimized in a sharded database. But in order to properly explain the system, we must first view the game world as the game engine sees it. Game objects are constructed of several game entities linked together in hierarchical structure. You can picture this as a tree, which is a specialized kind of graph. This is how the game engine holds and simulates the elements on screen as it is running the simulation. In a server meshing world, this is also how replicants hold the entities in memory for each of their assigned territories. For example, a ship is made up of several entities that make up different parts of the entire playable vehicle. Each part is parented to another entity until the root of the ship is reached. Each of these entity nodes holds properties which сущности работают, да, и сущности строится игровой объект. Item type, its legal owner, orientation, and of course its very precise physical location within the game world. Each edge in our graph qualifies the relationship to the parent.
In the case of a vehicle, our edges store properties that tell the system which port is being used to attach the Каждая грань графа это описывается какой-то что? Еще раз. Блин. Many others. In a constellation, for example, the different major sections of the hull are entity nodes with Constellation, видите, как он сложно структурирован. Graph of item and aggregate because it is a whole movable unit. The ship root in this case is called the aggregate root because it sits at the top of a logical object. You can think of what you normally call an item as an aggregate, with the aggregate root being the actual item you are talking about. For example, a first-person weapon with attached scope, mag clips, and laser sights is a small hierarchy of entities. We distinguish the aggregate roots from other nodes by giving it a label. Labels allow us to distinguish and rapidly look up and find nodes. Ребята, у него офигенная футболка из игры Faster Than Light. Or when we look up specific nodes. Those labels exist to allow correct reversal of the graph data when we query for specific things in the game world. Other labels В общем, данные теперь представляют и хранят в виде графа. То есть сейчас об этом речь в основном. This allows us to really look up and index those types. But the tree depth doesn't stop there. Additional information is required for a fully functional ship. The insides of each of those structural entities have to be fleshed out. Object containers are the building blocks of how space division is. Ну, а граф, я думаю, все знаете, да, это такое представление данных в виде узлов, вот этих вот точек, да, узловых узлов, и грани, которые связывают их. The shape of this data actually takes in reality is driven by designers. Of course, then, each of those object containers also contain entity hierarchies as well, expanding to have the common static and dynamic entities you're used to playing with, like elevators, beds, guns, seats, gimbals, and others. In addition to object containers that make up the structure of the ship, other aggregates can also be attached within the hierarchy of our ship. For example, a rover parked in the cargo bay of our Connie will be attached as a sub-aggregate attached to your ship's cargo grid. Same goes for turrets, which are changeable and themselves expose item ports, allowing guns to be mounted. Но на этом будет все устроиться, скорее всего, в том числе на этом будет еще и отсечение контейнеров работать. This document contains all the runtime values, the game components attached to those entities. This data is the dynamic part of the model where game developers can persist variables on any entity in the game world according to the rules of a game component. For example, damage state and health data are stored within the snapshot document of those ship entities. Storing and retrieving data in graph form really have some awesome properties. It's a native structure to the game engine, so it gets loaded rapidly. It's very simple and effective to serialize and transport because it's just a list of nodes and edges. Да, ноды, правильно, ноды это называют. В общем, он говорит, что такие данные в виде графов очень быстро можно передавать, их легко сериализовать, то есть менять их структуру в более упрощенную для передачи и хранения, а потом обратно вытаскивать из этого, ну, из этого способа хранения, скажем так. If we want to, a detach mutation command will detach an entity from the hierarchy. In this case, a single edge must be erased, which is a very inexpensive operation. A nice side effect of this is also that it's the same operation whether we're detaching a single entity or an entire aggregate. In both cases, the single edge must be erased in order to perform the detach. Отдельные части графа могут быть спокойно удалены, стерты. For a replacement or selling a turret becomes really a cheap operation to persist. That is good because that happens very frequently. Compared to a columnar approach where index columns must be maintained for every write, linking all objects to the aggregate root, this is really a great performance improvement. The same properties apply with the attach command, which will only have to create a single edge when rejoining items to the hierarchy, be it via attachment or parking another vehicle on a docking. Стыковка, как выглядит. То есть можно как удалять, так и добавлять новые графы, новые ветки. Commands that the entity graph API proposes, allowing to express a mutation to the graph. Other example of the different commands are create, possess, transfer, stack, unstack, change location, change snapshot, bury, stow, and unstow. One important change in addition that comes about with the entity graph is also how mutations are applied to the database. Each mutation is composed of навешали лапши и спагетти код, а? In sequence, but committed transactionally to the database. They either succeed together or fail and roll back together. Да, матиш, так.
А что мы сделаем? Типа, можно? Ну, типа, жизнь на Citizen же не заканчивается, не останавливается, поэтому сейчас забей просто. Detach, transfer, and then attach commands would succeed only if all three commands are applied successfully. The system retrieves a constant ordered streams of mutation from the replicant scribes that are part of the replication layer and are enqueued in durable queues to ensure that no message is lost even if the service is unavailable or paused. It's important to understand that the graph does not only cover your ships and items, but the entire game world is made Она либо выйдет крайний случай на International Airspace Expo, это 20 числа ноября, 23 примерно, либо раньше. Скорее всего, раньше. Ну, пока сложно сказать. Скорее всего, раньше, а 3.15.1, там какие-то фиксы уже выйдут к Intergalactic Airspace Expo. The game world, though, must exist in persistence before it can be replicated and mutated. This is part of a process called seeding, where a new database is created by Процесс сохранения состояния мира называется seeding. Millions of entities are initially created in a sort of a big bang. At this stage, every object container, every minor or major entity, from planets to doorknobs, are inserted into the entity graph in their default state. That is, the state that the designers decided was the initial state of the world. This process goes down from the universe root to the star system root, and into the different areas and planets, into their landing zone, their buildings, their rooms, down to the smallest possible entity. There are multiple types of entities that are created during this process. First are unstreamable entities, which make up the skeleton of the universe. Those are entities you do not get to see, but are part of and always present on every worker node in the mesh. It is by looking up unstreamable entities that the game world is able to stream in the other types of entities into your client and into the server mesh. It is from those entities that others entities bloom. Static entities make up the game world that you cannot interact with. Most map objects that make up buildings like the Hershey Есть сущности, которые не нужно стримить, есть статичные сущности, это как бы скелет всей вселенной, то, что не изменяется особо, то, что всегда присутствует, и то, что, ну, допустим, ты сейчас не видишь. Ты находишься на такой планете, и остальной мир ты не видишь, грубо говоря, и эти данные не нужно тебе стримить напрямую. All object containers are also seeded as part of this hierarchy and inform the shape of the loadable subgraphs. The seeding process takes a couple of minutes to complete. Once created, this newly seeded database represents a full dimension of the universe and will now persist as it is modified by players. As you play the game and go about with your ship, your playing character entity moves from location to location, getting attached to new zones as you travel. Your player aggregate is itself part of the gang graph, and your location and state are persisted by the replication scribes to the entity graph of your given territory. When you interact with dynamic objects and their properties change, the state of that entity will not persist until this instance of the database is undeployed. There are, in fact, multiple copies of the universe that are seeded at a given time. We call those shards. Each shard is a unique copy of the game world, complete with all of its entities and unique states. Think of it as an alternate universe. Dynamic entities that have been modified in each dimension will have different states. The bottle on the bar was moved, or the door was destroyed, might not be in the same state between shards. This technique is a way to gain scalability as our player base grows. A single shard can grow to host multiple millions of entities. Even if each shard database is itself clustered, and can grow substantially past a single machine, there is a point where multiple clusters are needed. As you join the persistent universe, the matchmaking system is getting retooled in order to select the correct universe shard for you to play on, using multiple data points like your friend's location, your active party, your last game session, or which shards still have items on it that you own. This is to ensure, as much as possible, that you end up on the same shard you expect to be as a player. In order to provide a seamless game experience, it would be terrible if you lost items you used when you were in a given shard versus another, or if your character was bound to a shard forever. To alleviate this, the system includes the concept of stowed and unstowed entities. An item is considered unstowed when it is currently active in a shard database and being actively simulated on by the worker nodes of the replication layer.
Stowed entities are player-owned entities that are stowed in inventory containers or location inventories. Those entities live in another database entirely called the global database, a large clustered database that spans all shards. Есть два типа сущностей каких-то, но всем понял, в чем разница. Помогайте, ребята, если вы поняли. Any entity in a shard can have an inventory node in global for stowing things in it. For example, a box entity that is unstowed in a shard практически любая could have an сущность inventory node in the global будет database иметь to store its свой внутренний инвентарь и внешний keep контейнер, unsimulated в entities котором in a он как non-shard бы находится как в specific database инвентаре. while keeping the Типа live того. aggregate within the shard. As you transition between shards, your playing character gets unstowed into the selected shard. This process effectively moves your player aggregate data from the global database to the shard database. Your player entity now gets simulated by game worker nodes and is being updated at a regular rate as you play and move around the game world. Accessing items that are stowed like a ship. Короче, грубо говоря, постоянство пока ты тащишь с собой. То есть при переходе с одного сервера на другой, когда ты выходишь из игры, допустим, заново заходишь, или ты вылетел, то состояние мира, когда ты вот с него вылетел, грубо говоря, будет переходить на новый сервер. Типа того. То есть, именно вот твое окружение, то, что ты изменял и произносил в эту игру. In any shard. Как это будет реализовано, так не совсем понятно. Типа спавн из воздуха. Hero items will always be available for unstow in any shard if they are not already in use. The process of stowing and unstowing also helps to alleviate problems related to entity authority so that only game worker nodes in the right shard can update unstowed entities in that shard. This brings about a nice property of the server meshing and persistent streaming architecture in that the state of the entities are being persisted transactionally during play, be it in a shard or a global database through stowing, a single server crash, or 30K, should no longer result in item loss. This model also has a real scalability. То, о чем я говорил, что при ошибке 30к или при вылете из игры предметы твои, они останутся, ну, то есть ты не потеряешь, допустим, груз из корабля, потому что ты вылетел из игры, но твой корабль сохранился в глобальном как бы хранилище межсерверном. И когда ты зайдешь на другой сервер, оттуда твой корабль с грузом вернется на тот сервер, на который ты зашел, в том же самом месте, где ты вылетел. Okay, let's go back to Paul to learn about some of the benefits of the server meshing. Да, серверный мешинг. Ну, это сложно, это самая ключевая, наверное, фишка всей игры, без которой ничего не получится. Each server node has one single connection to the replication layer, which is used to push and get updates for entities of interest. The second advantage is that the same streaming and replication logic that we already use for clients can be applied to servers, and that server nodes will only stream in a small area, which will greatly increase performance. It also allows us to increase resilience down the road. As long as a client is connected to the replication layer, the client stays connected even if the server node crashes. In this case, the simulation for an entity may be stopped for a moment, but as soon as a new server comes online, the simulation will just continue. While the underlying tech is close to completion, there are some upcoming challenges that we need to solve before we can give that into your hands. The first version of this technology will contain a static server mesh. Instead of the fully dynamic mesh that we saw earlier, the static mesh assigns server nodes to predefined sections of the solar system. This will reduce the amount of authority transfer that game code has to address in this first release. There will also be a lot of challenges for the game services and game feature teams. Maybe Benoit can give a little bit more. Yeah, there are many parts of the game that are affected by this new server meshing architecture. So any gameplay features that has to rely on the concept of a server, right? Currently, when you connect to a game server, we know what match you're in. So to send messages and update to that server, we simply locate your active match and then send those messages up there. That concept needs to change because we now have a mesh to deal with. And so there are multiple game servers that need to receive this information. They need to be able to subscribe dynamically to it or unsubscribe dynamically to players transitioning through them. So you can imagine that this will affect things like missions that currently are spawned locally on the game server. These now need to be spawned globally within the shard and also persist their state. So all services that are attached to missions
whether it's the quantum system in the back end or the quasar tools, need to now know about the concept of a shard. Не понимаю, как они хотят это синхронизировать. Вот в чем проблема. То есть идет внезапное появление новых данных на сервере, которые перетекли с другого. Это очень сложно. Implement this as a location-based chat, for example. And so many teams in the company now need to change their feature to take into account the meshing technology that's behind it, because the concept of server, which has been ingrained since the beginning, has changed to become a mesh of servers. Yeah, exactly. So I also want to shout out to the network team who's working on the replication layer and the bind culling, as well as the persistent tech team who's working on the entity and object container streaming. And as Benoit said, also all the other teams that work on gameplay features or gameplay services that are affected by this new technology. There are a lot of devs working on this, and we are very excited to push on this new technology. Thank you for your time. А когда? Когда? Ясно. Побег из тюрьмы. Incoming transmission. Is this working? Good. Hey, look, I don't have much time. They call me Chris the Menace, and I have been framed for homicide. I am here at the Klesher Rehabilitation Center. I have a bounty on my head for 500,000 credits, because I am offering 1 million credits for somebody who come and rescue me. I can't leave. I am being watched. I need help. I don't have much time. Please come and help me. Помоги мне, типа, сбежать. Наблюдает, все такое. А, все, что ли? Ясно. Кайф. Лоу-фай такой. Обожаю лоу-фай. А кто самый быстрый рейзер? Я люблю Origin. Аргамол. Miners are of a unique breed. It's not about doing the job. Спина вообще болит. It's about doing the job right. No matter how small. Да, ну броня, конечно, максимально подходит, ну, потому что типа это Гарри Кейдж, по-моему, или кто? Да, Гарри Кейджская броня очень подходит, классно. Doing the job right. Альтама Энерджи. Что такое Альтама, кстати? Что-то знакомое. From our starfarers to our labs, offices, and facilities, and in communities around the verse, we're continuously innovating. Даже компания какая-то, в смысле, ну, какая-то карпа, какой-то клан игровой. That advance Альтама это modern общая life. Показывает еще разработчиков второго сезона. Ultima Energy. Who said he could use my set? Ну что, нам не сказали. Нам не сказали. Эй. We introduced the replication layer, a new and improved architecture for meshing servers. It solves our problems observed in the naive meshing approach. Нам не сказали, когда дата сервер мешинга будет, нет точной даты. The entity graph is the persistence of the replication layer and uses graph data to persist the entire. Что еще? Что-то спустили? And the main focus of all of this is on making all game systems. В конце этого года по-любому было или будет еще. Можем дать сразу отметим тоже. Also, that the first release
will likely be a static server mesh, and it will come, as all things do, I see you asking in the chat, when we feel it's ready. Когда мы только что, когда мы посчитаем, когда мы посчитаем, что сервер Mission готов, Джаред сказал только, что тогда мы и выпустим его. Нет точной даты, и все. So check out the website to learn more, and you can submit your questions for the Q&A on Spectrum that'll be released in the coming days. Also, don't forget about the hashtag SC Watch Party on Twitter and Instagram contest. I can't help but notice that morphologists and Burks have one going, and I wasn't invited. I mean, I wasn't invited to any of them now that I think about it. I mean, 315's not out yet. I could just backspace and respond. Ему же пиццу привезли, да. I was gonna do a gag. Pizza Z. I don't feel like it anymore. But up next, my vote for sleeper hit of the day. Addie and Graham take us into the world of Claudius. The next big thing from CIG Audio in the sounds of space, starting now. Посмотрим, может быть, что-то будет прикольно. Алкаш. Старый любитель пиццы. Хорошо. Звуки космоса. Что само по себе является таким оксюмороном немножко. Hi, my name's Graham Phillipson, and I'm lead audio programmer here at Cloud Imperium Games. Hello, I'm Eddie Kelch, and I'm one of the sound designers working at Cloud Imperium Games. And we're here to talk about some of the big developments we've got going on in audio tech, specifically SIG Audio and Claudius, which is a new audio engine layer and associated tool that we hope will greatly improve the development experience of our sound design team. Getting started on this project can be quite challenging due to the amount of tools that we have involved in implementing audio into the engine. With the Claudius tool, we aim to streamline that process as much as possible. This talk will be very much focused on workflow and tech, and as such, there won't be too many sort of exciting explosion sounds going off and things like that. But, you know, this is all about how we improve the workflow for our sound design team, and we know these guys can make amazing sounds anyway. Thanks, Graham. So before we get into the new stuff, let's take a little look at the history and where we are now and what inspired us to go down this development path. Up until this point, so much of the data that we use has been owned and stored in the data of other tools that are not owned by the audio team or by the audio code team. Tools such as Mannequin, the character tool, TrackView, UI Code, DataForge. Это бесспорно, я постоянно говорю, что единственная более-менее работающая штука, да, и тогда, если у тебя нет SSD, а иногда даже на SSD у тебя музыка может тормозить. Но в остальном музыка и звуки в игре это лучшее, как бы, не то чтобы лучше, это самая такая, знаете, законченная часть, она прекрасна, она, как правило, к месту. Были раньше боевые темы, которые очень орали, были какие-то несбалансированные, но в целом звук в игре реально клевый. Музыка особенно. Ничего, представили 3 новых корабля, это 400-ка, которая уже готова практически, я думаю, выйдет в этом году. Показали Anvil, как он называется, Liberator, такая баржа для кораблей, транспортных кораблей, танков, наземных. И про Бану Мерчантмента сказали, но ничего не показали такого толкового прям. То есть все пока в концептах, кроме 400-ки. Да, вот, правильно, матиш. Мерчантмент говно с ракушками, да ну тебе. Так, если нам рассказывают о текущих инструментах, а потом расскажут о новых инструментах, с помощью которых работают над аудио составляющей игры. Ну да, можно, честно говоря, такое себе. I think that this designer comes first workflow is quite important, and it's going to become an integral aspect on this project. Currently, we have quite a bit of focus shifting, and that tends to break momentum. Not only that, audio seems to be treated a lot as a production aspect of the game at the moment, and this tool is going to help shift that to post-production, where it should be. Yeah, absolutely. That's a really good point. One of the main things we wanted to do with the tool was to make sure that it could be used as a post-production tool, so that you could effectively take a finished feature of the game where no audio guy had seen it at all. The audio code could be implemented really quickly,
and then the sound design could be implemented on top of that really quickly. And this could all Они be done говорят, они же все-таки completely игру downstream of what's разрабатывают, и пока они before. разрабатывают в основном Obviously, in инструменты practice, для we're working on разработки this игры, game а не parallel саму with lots игру. of other teams, and we never Это work действительно так, in the sort поэтому of post-production смещение way в эту that, сторону. like В an actual принципе, film так post-house всегда would и work. было, By но carrying over some ключевая of those обычно в конце principles, была презентация, вот we именно think we've made a геймплейная really демо, good tool, как вот and сейчас было в part of how начале. we've achieved that is И она by sort как-то of была completely более какая-то abstracting the audio вдохновляющая. Вот data это раз away как-то from the code that так. calls it. The calling code knows nothing of what the result of what it Показали мало нового сегодня именно в демо, вот в этом геймплейном. Почти все знали. Мы знали, что будет пайра, мы знали, как примерно выглядит поверхностная пайра, мы знали про облака, и вы уже примерно их видели в игре, потому что у нас есть Crusader. Мы что знали? Заскриптованная миссия, такой нам тоже уже раньше показывали. Мы знали, что будут колониальные аванпосты, мы знали, догадывались, что 400-ка существует. То есть все, ничего нового не показали, ничего действительно нового не показали. Оно прикольно было, классно смотреть, но типа вау-элемента не было. Yeah, I think that's a really important point. Like, because we've got all this data in one place, and we've also got the game's behaviors in one place, what we've done is we've integrated all the debugging tools into the exact same tool that the sound designers Вот, are кстати, using. да, So про the фауну QA ничего, person is к working сожалению, не exactly the same показали. place, but they've got an interest in some different И data. даже пока не What they care сказали. more about is, like, Фауна, why is вот something здесь not она у sounding нас as it should, снизу. or is the system Здесь, behaving не as it знаю, should? правильно We want to показываю offer на up all стриме. the information that they need, and what that means is that then they can easily pinpoint where the problems are, Походу нет. and in some cases they can probably даже fix не them because видите, the fixes когда я become so показываю, наверное. obvious. Coupled with that is Да, that вы we даже want не the видите. Ну, sound фауна, designers to be вот able она. to completely trust the tool, so that when you implement something Муаддиб, in да. Claudius, you Кто know ходил it's на going to Дюну? work Блин, in просто game. великолепное And кино. fundamentally, there should be no difference between you implementing something and playing it out Как-нибудь обсудить с and actually кем-нибудь, running the блин, game in a real game scenario and doing the в same чате, thing. в голосовом what на we стриме. wanna do Хотите is make поговорить it о so Дюне that if кто-нибудь? anything doesn't work, that's a code bug. That's Если on не those ходили на guys. Дюну, я We need to советую. fix Да, it, Дюна and you офигенно. guys can completely trust the tool, and that means that you Один don't большой need to spend косяк lots of есть time для меня, testing. это совершенно просранная линия, очень важная. Доктора Юве и несколько других небольших огрехов, совсем как бы таких не совсем придирок, а реально каких-то косяков, но они не такие серьезные. А у доктора Юве, конечно, очень был просран сильно. So let's take a little look at Claudius itself. What we've done is we've introduced a visual scripting language that allows you guys to implement whatever you want, and we provide tools that hopefully allow you to do all the creative things that you need to do with the audio. But the design of Claudius under the hood is interesting because the tool itself doesn't hold any data of its own. All it does is exposes data that exists within the game engine. What this means for us is that live update, as in when you make a change in the Claudius tool, it live updates in the game and it immediately responds, and the change that you made is immediately apparent in the game. That means it comes as standard because we're actually operating on the data that the game is running with. And actually, because of the design, it's not possible to implement an audio feature without implementing live update. And that was at the very core of this design because, again, we were completely thinking about workflow, about ease of use, and about limiting the amount of time you guys spend sort of, rebooting the game. Короче, они разработали какой-то инструмент, который позволяет прям в реальном времени изменять какие-то данные, связанные с аудио в движке, и тут же это проверять прямо вот в редакторе, грубо говоря. Дизайн кораблей прямо... Ты заметил, что там очень много отсылок к игре Дюна? Прямо вот, прямо отсылочки такие классные. Playing with something like a weapon, and by picking up that weapon, now that's gonna, be inherited by the character. So it means that we're gonna be able to attach all these different sounds to that gun based on what the player is doing. And I don't know, it's gonna make so many of these things possible, and it just wasn't before. Yeah, what we're trying to do is make so much data available to you where you need it and in an intuitive way. And what that means is that, when you, as you say, if you spawn a weapon in the game, it immediately becomes visible in the Claudius tool. And if you perform an action on that weapon, such as firing it or reloading it, those actions immediately become available and visible in the Claudius tool and available for you to implement. And what that means is that we're putting the implementation right alongside it happening in the game. Claudius uses a reactive programming model. And what that means is that as the data comes in, the visual side of what you see updates live, and it updates immediately.
And it also Книга has в some каком году sense of там what's relevant, написано-то? В because if 60 you're каком-то, да? running an actor around, then the most recent events Спойлерите, received by Вика. the game or sent by the game Понимаю, would конечно, be шучу. the movements of his limbs, the Ну, сходи, footsteps, that посмотри. kind of Там thing. того стоит. And you get to see those things immediately in the tool, and you can even filter by time, so you can look at things, you can like clear out the view, perform an action, В and now 63-м that's the only впервые thing you can see, so опубликовано. you get really quick, easy access to all the data. 1965. All of this tech, I think, just puts us in В a great 65-м position вышел to как книга continue to единая. support the ever-increasing demands of CIG's games. I also think that the designers are going Это да. to be quite empowered by the amount of time that they're going to have to focus on the creative aspects. И because of очень this хорошо tool. прописан мир. Yeah, Это that's the такая whole фишка. philosophy of this design, is to empower the sound designers to Герго, be sound designers. Yeah. Притом не так сухо, как у Азика было. Ой, в смысле, у Азика, у Азимова, кого несут. So let's take a look at a practical example, marking up a weapon in Claudius. У меня уже полпятого, так As что we я mentioned, могу all the немножко events and заговариваться. parameters that arrive in the Claudius interface are things that have happened in the game. Кстати, The кто-нибудь game is смотрел just describing what's основание? Это сейчас happened. кто-то It doesn't have Азимова any уходит. preconceptions about what the audio system should do. It simply provides data. So, for Говорят, что не example, очень. the weapon fired, it now Типа has 5 красиво, rounds но in the magazine. не The так, weapon fired как again, it должно now has быть. 4 rounds in the Плохая magazine. экранизация. And lots of other information as well, such as, the weapon fired and there was this much atmospheric pressure around it, or it was out in space and there was no pressure. All these sort of contextual things become available. And the decisions about what that data actually means to you Короче, guys на all Apple TV come выходит down to you. сейчас So all we do is we, as основание. programmers, is we provide as much data as we possibly can in a place where you can use it. Ну, в общем, они говорят о том, что вот и новый их инструмент позволяет What amazes me любые about this данные tool is выгружать, it's gonna спавнить все, just что be as нужно simple as, для вот hooking up a couple nodes and аудиопрограммистов, seeing the results аудиодизайнеров in и the так editor. далее, Not композиторов. only that, all Прямо this вот в complex редакторе logic тут that что-то we have, проверять we're gonna have и access изменять. to all these parameters Это super типа очень easily. круто. Это So the раньше idea of, приходилось это let's делать say, все having a гораздо different более сложными reload sound путями, based on the amount of занимало больше ammunition in the времени. mag it's going to be, rather simple to implement. Yeah, absolutely. What we've done here is we've gathered all the data that may or may not be relevant to you, and we don't mind whether it is or not. We deal with all that code side, the efficiencies of that, and you guys get access to any data that you may or may not be interested in. So you could do like crazy things if you wanted. You could make it so that the reload sounds different if there are, like you say, if there are different number of rounds in the mag. But you might want to make the reload sound different if the character's wearing armor or not. Yeah. I mean, that makes no sense. But all this data becomes available to you, and it's totally up to you guys what you do with it. Я So тоже, наверное, we're но opening это up еще lots of, затянется. Это как possibilities. в свое время When с it comes back «Властелином to empowering колец» the sound или с designers этим, again, I think с all this «Хоббитом». freedom creatively Особенно is с «Хоббитом», когда it's там gonna be части Yeah, выходили absolutely. раз And в I think год, that типа. sort of А giving Дюна you еще that дольше. creative Дюна... freedom, I Я, think, is во-первых, gonna сам be фильм amazing ждал, to see what сколько, comes out 2 of года, that, because, получается. for example, we То can есть have я специально we can have перечитал something первую like a книгу перед parameter that релизом, says типа whether перед it's выходом nighttime or фильма not. And if you в wanted, 2020 you could году. change the whole А ее aesthetic of взяли the на game, год change перенесли. all Я the вообще не sounds помню, что based on фильмы it на being год nighttime. переносили, Yeah. которые я And that когда-то would require no когда-либо ждал. input from code team, because Такого we've given you облома the вообще data давно that не you need. было. На моей памяти лично. Чтобы я что-то ждал. Не так вообще часто фильмы выходят, которые я прямо жду и хочу в кино So let's посмотреть. dig down Я a ходил в little into IMAX. some specific features of Всем советую Claudius and постараться look at сходить именно budgeting в and IMAX aggregation. 3D. In this video, we have a set of audio trigger spots that are all playing the same sound. We haven't applied any sort of budgeting to them, so they all play, they're all taking up resources, and we can hear them all, so the mix can be a little bit sort of muddied by just how many of them are playing. I want to show here just how simple it is to deal with that and to reduce the budget for the sounds that they're playing. So here we go to the audio source settings, and we're going to add a new category, which is how we budget, and we're going to reduce the number of sounds in that category that can play at any one time. As I said before, this all updates live. Сейчас там полчаса говорят про звуки, 45 минут, и потом 1,5 часа, ну чуть меньше, даже больше, час 45 будет Тони Зоровик рассказывать про искусственный интеллект, про кванту, и все, потом конец рисуется на минутку, подойдет и расскажет такие дела. Примерно в 2:05 по Москве закончится все это. Now, that's the budgeting feature, and у меня это будет уже 7 утра, 8 час. But what we also do is allow you to deal with what happens when all those sounds that are not allowed to play because of the budget are prevented from playing. So what we do Что, будем is смотреть we или have a ну system его called an нафиг? aggregation system. And every single one of those sounds that hasn't been allowed to play
Я думаю, многие разочаруются этим ситконом. Я не сказал бы, что я разочарован, просто именно геймплейное демо было не очень. Мало было нового. И тут очень много технической информации, очень подробно, это клево, но для широкой публики это, мне кажется, тяжело воспринимается, даже англоговорящий. Так что, мне кажется, много разочаруются. Да, вот следующее про кванты. Матяш, следующее. У меня у младшего сына, видимо, решили все оставшиеся зубы за один день, не за один день, в один момент вылезти, и у него последняя неделя он очень мучается. Плохо все, скажем так. Тяжелый у него период и у нас вместе с ним. Да, я тоже, мне завтра выходной, но как бы выходной я даже должен работать дома. Посидеть в клэшере. As quickly or slowly as you want it to, with the crowd of sounds that it's attempting to represent. And what this means for us is that it makes it a lot easier to sort of clean up the mix if you've got a lot of things that have been added to a level, they've been added by a non-audio person. Но мы с вами одни остались, короче. Все уже maybe ушли. Not so much understanding of the consequence of that. It gives us really easy ways of dealing with that. You can see here if we increase the budget, the aggregated sound moves further away. And then if we completely reduce the budget to nothing, then you end up with just a fixed aggregated sound right in the middle of all the sounds that are playing. All the sounds that are not playing. Now, this is a really simple example. None of these sounds are moving, but if they were moving, then that blob would move appropriately to the position where all those sounds were moving. I think what this tech has showed us is for ambience work specifically, the designers are going to have quite a lot of creative freedom to kind of go wild and rely on this technology to help us clean up not only the mix, but the voice count and the channel counts. It's also a good Для way меня for us все-таки to худший create будет accurate предыдущий background с dialogue, or Майкотеком. we call it Walla, for bespoke Реально худший locations, and для меня. I think it's going Этот to bring a lot more life to locations. тут больше... Я предыдущие ситконы не так плотно смотрел, честно скажу. Я в основном смотрел только ключевую презентацию, и все. Немножко каких-то панелек, особенно в основном, где Тони Зум выступал. Но тоже так, знаете, обзорно. В этот раз я прямо полностью его от начала до конца смотрю с вами, и мне, в принципе, интересно. Хотелось бы больше демонстраций, особенно геймплейных, но в целом норм. Это не худший, наверное, ситкон. Для меня Майкотекский был более сильным разочарованием, но как раз потому, что я знал, что Крис обманет, что Крис в этот раз опять покажет что-то, что мы не скоро увидим, и так и случилось. Я очень сильно разочаровался, хотя, я ожидал, что я разочаруюсь. Я разочарован, то есть, вы поняли. Была надежда, что Крис держит свои обещания, которые он дал на ситконе 2018 года, но нет, не получилось. Маркетологам верить нельзя. Inherit it on child nodes of that node so that we can override it, repurpose it, or make it just basically do the same thing as the parent node does. Now that's quite an abstract thing to say, I know. But what it means is that we can Нет, от этого я ждал и Пайра, и Никса. Мы увидели только Пайра, при этом ничего прямо нового не было. Я ждал фауну, китов и еще что-нибудь, крабов там или сталкеров, пустошей, но ничего не показали из этого. Бинго не сложилось даже у меня, хотя оно было у меня довольно широким, то есть там в разных областях. Но теперь я знал, что покажут сервер мешинг, я не стал писать просто сервер мешинг, и так было понятно, он есть в расписании. Я не стал писать там, что еще, не знаю, планетарные какие-то технологии, типа реки, потому что я знал, что они будут, точно. Но я так и думал, что будет Никс, хоть чуть-чуть что-то покажут Никса, но именно покажут, это имею в виду, что какую-нибудь там планету, приземление, то есть именно вот на движке, и почти как показали сегодня Пайра, да, вот приземление на 400-ке. Этого не было. Это вот меня разочаровало немного, да. Так что нельзя сказать, что я здесь ничего не ожидал. Да, это тоже разочаровывающие моменты. Хорошо закинут, да. Things such as atmospheric pressure, velocity, acceleration.
So, for example, you can do something like take В следующий раз можно с вами будет заставить. Давайте в следующем году условимся, если я доживу, что перед Citizencon мы вместе как-то соберемся, на стриме тоже, и продумаем карточки для бинго, чтобы и всем потом я сделаю версию не зачеркнутую, и будем в процессе все вместе это делать. Самое интересное, конечно, такое. Я просто в этот раз не успел, я перед стримом буквально дорисовывал это все в фотошопе. У меня еще фотошоп почему-то сегодня очень сильно глючил, думаю, у меня с компом что-то. У меня реально какой-то был глюк с видеокартой, мигнул экран. Причем это, походу, только от фотошопа проблем, не знаю. Посмотрю, что-то по нагрузке. Мигнул экран, и потом отвалилось после этого. Нормально все. Короче, экран отключился, даже не то, что мигнул, он на пару секунд отключился. Включился и пропал звук. Типа звука не было. Пришлось компьютер перезагружать. Я думал, что сейчас все хана, короче, компу, и не будет стрима вообще. Типа, короче, Photoshop очень сильно тормозил. Не знаю, такого раньше не было никогда. Типа, Photoshop я давно установлен. Типа, все нормально должно быть. And what we're going to do is we're going to use some of these systemic parameters and events that come for free without any extra code support, and we're going to use them to express. It's a bit of a silly example. We're going to use them to express the contents of this plushie. So, what looks like a cuddly toy right now. Но это же хорошо, Матиш, что они здесь меньше маркетинга и больше все-таки больше какой-то их своей работы. Тут очень много технического, поэтому которое интересно. Все ноют покажите, а когда покажут, мне кажется, будет реально много разочарованных завтра. В том числе в рукомьюнити. Надо завтра будет посмотреть. Ну, завтра не будет времени смотреть на отзывы. Но в течение недели, месяца посмотрим. А ты, Матиш, кем работаешь, если не секрет? Я не помню, я спрашивал, может быть, уже. Не, это не душнило, нормально. Самый душнило здесь, как бы. Systemic acceleration and velocity parameters. 3.15. Ну, становись вокатом. Получишь 3.15, оно уже вокат. Неделю как, по-моему. Проблем с питанием не должно быть. Кстати, я недавно же менял... Ну, горячий воздух вроде не выходит и не заходит, не знаю, прям горячий. Я недавно же менял вентилятор на блоке питания. Вручную сам переделал. И вроде работает, не знаю. Я взял биквайтовский, все дорого, богато. Ну что, биквайтовский, кстати, реально неплохие вертушки, пока не было каких-то багованных проблем. Капитан душнил. Я. Вот поясница отваливается, это плохо, потому что завтра мне тоже сидеть и кодить вечером. Новая игрушка, смотрите, да, или что это? Реально новая игрушка какого-то тритона, или сама, видели? Можно ли считать это за фауну? Можно сказать, что нет. Можно зачеркивать кита, но это не кит. У меня есть фауна отдельная. Есть типа вот фауна здесь, слева, снизу. А кит это отдельно. Кит это третий столбец, первая строка. Космоглист, да, такой-то космоглист, поэтому не будем зачеркивать ничего. Про сквадрон нет инфы, про театры нет инфы. Очень плохо. Нет демонстрации. Нету сквадрона, нету. Ну, вообще, Citizencon, он к сквадрону косвенно только относится, потому что это именно Citizencon, это не сквадрон-кон. То есть, ну, разработчик сам об этом, да, звучит нагло, но это так и есть, типа, они сами об этом говорили. Несколько раз. Аркрафт, ну, был слив того, что готовится корабль, который называется Аркрафт, какой-то баржа какая-то. Но пока мы получили какую-то баржу от Энвил, может быть, это оно и было. Почему Арго и Энвил, типа, может быть, так шифровались они, конечно. Типа рабочее название Аркрафт, но непонятно. Либо просто там еще не показали, может быть, это будет на
на выставке в конце ноября. Картинка заголована. А вы видели, какую я сделал картинку? Сейчас покажу. Я сделал анонс для Citizencon. Я доволен. Конечно. Я, блин, не мог найти вот эту толпу людей какую-нибудь, чтобы она такая мыльная немножко. Ну и Крис не очень здесь смотрится, но не хотелось какую-то сцену вырезать, я хотел именно так сделать. Я такой анонс чисто анонс для Дискорда сделал. Вот я отсюда пытался вырезать, но вышло не очень, поэтому. Кстати, такое. Да, это просто кресло. Я, короче, подумал, что тупо кресла пустые. Как-то не с одной стороны ковид, и у нас сейчас Citizencon Digital, поэтому как бы сцена пустая, ну, вернее, зал пустой. Можно было бы оставить, но я подумал, что это херня какая-то, и решил убрать. Кстати, в этот раз на Citizencon нет никакого логотипа нормального. Типа вот эта вот штука, это из видео, она такая мыльная. И пришлось брать, короче, с сайта, вот этот вот вырезать. Он нормального качества, видите? Не векторный, конечно, то есть, ну, в смысле, это но довольно качественная штука. Вот это уже более размыто. Ну, тоже норм, типа. Я отсюда ее взял. Ладно, короче, а вот бинго. Извините, кому минус глаза, кто на темной теме сидит, а то у меня белое засветилось. Надеюсь, никому глаза не выжег. What this means is that if a sound designer needs some assistance or just wants to collaborate with another sound designer on some sort of logic setup in Claudius, they can do that incredibly easily. They can connect their Claudius client to somebody else's game client simultaneously while that person has their copy of Claudius connected. And then as they make changes to the logic, they're reflected on both users' Claudius screens simultaneously. Да, теперь до конца. Ну нет, в смысле, сейчас это про аудио-движок сейчас, вернее, про инструменты работы и внедрения новых звуков и работы с ними. А сейчас будет еще Тони Зоровик. Вот он, кстати. Тони Зи. Вот он. Он сейчас будет рассказывать 1,5 часа, больше, чем час 45 он будет рассказывать сейчас про кванту, про торговлю, про ивенты, про квазар. И просто такое. Я пойду воды себе налью еще. Yeah, absolutely. And every connected Claudius client has full control. So anyone can make any changes. Even the undo system works across all clients. So you could make a load of changes to demonstrate something and then disconnect. And then the other person can just hit the undo button to get rid of all that stuff and then start, doing something else that's maybe inspired by what you showed them or something like that. And I think it all just really sort of lends itself to having a lot of collaboration between sound designers, which is always a good thing. I think now with the whole working from home situation, a tool like this is really going to be invaluable. It's going to allow the sound designers to connect a lot more. QA to work with sound designers a lot easier. Technical sound design, dialogue. It's really just going to, bring us all closer together and hopefully spark some very interesting ideas. So let's take a little look at some of the code that underpins these systems, because when we went away and wanted to start designing this thing, we obviously had workflow in mind, and we wanted that to be to create a situation that was as smooth and as easy as possible for sound designers. But as a code team, we serve two masters, and what we don't want to do is to implement those things for the sound designers at a cost that's too great for the engine team. So we need to avoid high CPU usage. We need to avoid blocking the main, the critical paths of the game. And we do that by moving all of our audio processing onto audio threads and onto audio jobs. And all the commands that cause that audio processing to happen are all transmitted through lockless queues. And what that means is that the game can tell us what we need to know, and we get out the way as quickly as possible, and that allows the game to run as freely as it can without audio sort of contributing to frame rate drop or contributing to high CPU usage. Because we've moved all that stuff into the audio system, what it means is that something like a feature that we would have. Да, Тони Зоровик интересно рассказывает. Сложно тоже воспринимать.
would now become a systemic feature in the audio system. And what it means is, again, it frees up your creativity. Так, давайте You пока might have частушки created перепишем, something as an чтобы idea они не that канули в эту. assists with making thrusters sound good, but instead of it being kind of hidden away in the thruster code and only able to be used by those, it's now available to you wherever you want, and you can kind of use some of these tools. Так, я на экран переведу, чтобы вам это creative мешало. ways you can think of, whereas before they were hidden away, now they're completely available to you, and this also frees up audio coders' time because we spend a lot less time sort of, working to make features that exist in one place, exist somewhere else. Literally, every feature exists everywhere for every system. So that, again, sort of helps the audio code team to spend a lot more of their time being creative too, which is a really good position to be in. We also have some features that even bring audio code into the realm of post-production, much like the sound designers. So we can live rebuild the code while the game is running, and that's something we've been able to do for a long, long time. But what Claudius does, because it uses this reactive programming model and it can react to the game's transmission of events and parameters immediately and present them to you immediately, we can actually boot up the game and start up a feature we've never seen before and start playing around with it and find the bits where the audio needs to be, and then we can live add the code, rebuild it on the fly, and then it's already available to you guys. So we're making it so that collaboration between sound designers and audio coders becomes something that is just, it's almost as good as a collaboration between sound designers. It's like something we can go from nothing to a fully working feature without stopping the game. And then because of all the design that this is all built on, and all the way that we want to make sure that everything persists, you don't need to go back into the game and test it. What that means is that we can effectively implement both the code and the audio setup, save it, and we're literally done. And that's just saving so much time compared to sort of all the iteration time that they spent rebooting the game, rebooting editors, rebooting tools, swapping tools, and all that kind of thing. So yeah, this puts code. В Питер нет пока нет. Исполнение в студию, блин, Наруто, я хотела маленькое. Ну, посмотрим. Сейчас сохраним сначала это все куда-нибудь. So we've looked at a lot of the features that we've already developed for Claudius, but we have lots of plans for the future too. The design of SIG Audio and Claudius aims to solve future problems before we know what they are, and where it can't solve them completely, it's going to make it easier to solve them. As new game features come along, and we don't know what they're going to be. Так, все, я сохранил для потомков. Я просто уставший сейчас что-то выдавать какие-то экспромты. Но попробуй, не экспромты, в смысле, вы поняли. Что, прямо сейчас? Ну, давай. Сейчас, зарубим. I think what's so great about this technology is that we're gonna be able to take all this information from the game, bring the audio engine into the game engine, and just make it all so easy to access. I think one key aspect of Claudius that the audio team is really looking forward to is sympathetic audio. So this is the cause and effect that we were talking about before. А где мы, кстати, остановились-то? На последней, да? В Питер, возможно, поеду где-то этим летом, может быть, осенью. Я не знаю точно. Короче, я на запад, возможно, в Москву поеду. Пока не знаю, короче, я пока не знаю, как это по деньгам выйдет. Типа, если мне будет по пути, то я заеду, постараюсь. Пока это все еще очень далекая перспектива, я предупрежу вас, короче. Зачем мне сюда? А вот секрет. Можно. Так. Так. Разгорелся мой пукан с технологией вулкан. Те же фауна, река. Вот ошибка 30к. Citizencon нынче Крис рассказал про стрелку вниз. А, это я заново, блин. Сорян, не в ту сторону. Блин, я все испортил. Сорян, ребят. Заново. Я же в обратном писал. Я в обратном пристроил. В это, секунду, погодите. Вот, все, я понял.
Я же вверх по чату шел и копировал это все вручную. Погнали, заново. Все фигня. Как там? Давай по новой. Для игры и инноваций нужно нам полироваться. Дед игру и Citizencon полирует коньяком. Для Star Citizen год я пишу спагетти код. Строки-то какой длины. Данные удалены. Блин, я паузу не могу выдержать, но думаю, окей, сойдет. Я, короче, потренируюсь, и обязательно запишем это потом. В качестве роликов пойдет на Twitch. Спасибо Вадиму за офигенные стишочки. Так, я сохранил. Сюда засуну все. Да, они еще плохо спят. Я говорю, не совсем я виноват. Но я жену предупреждал. Я сегодня ее отправил вечером. Не вечером, в обед я сегодня отправил ее в спа-салон на 2,5 часа. И все, там, по полной программе, короче. А я сам старшего мы отправили, я отправил родственникам на дачу. Он там тоже отдыхает. Ему норм, типа, вообще. То есть он только забыл. А младший, ну, я с ним сидел. Сегодня водился. В последнее время реально как-то тяжко нам. Ну, ладно, не буду жаловаться, хватит. И так уже пожаловался. Можешь растиражировать дискорд себя? Да, конечно, конечно. Потом все это сделаем. Можно сделать отдельный канал в Star Citizen, типа наше творчество. Знаете, как это советское. Стенгазеты, там. Частушки, вот это все. Шаржи. Единственное, что, знаете, сейчас это выглядит прикольно, лаконично, типа вот все это во время, в процессе, потому что тут Наруто мы еще. А если я завтра, ну, когда-нибудь там, не знаю, не завтра, через неделю запущу стрим такой, посетительный такой, но перед началом давайте мы запишем частушки, и это будет кринжово немного, не? Прям мне стыдно перед ним. Магазин космонавта. А ну-ка. Оно и так кринжово. Ясно, Моран. Бан тебе. Packed full of ship reviews, outfitting guides, upcoming events, org interviews, current affairs, history, and more. Cosmonaut is your comprehensive guide to all aspects of life among the stars. Our talented team of writers, editors, designers, photographers, and artists are all passionate pilots and aim to bring you stellar images, incisive articles, and incredible design. Season 1 of Cosmonaut is available for download now. Head to www.cosmonautmagazine.com to get all 12 issues completely free. Интересно. 300. I've heard them say, with every goal comes a sacrifice. А, не ходишь в бан, да? With every dream в жбан. Прозвучал как в жбан. Эти дебильные стаканы с 3 полигонами, конечно, очень сильно раздражают. Типа все классно в интерьере, внутри 300, да? Но вот эти вот бокалы очень такие полигональные, не очень. Жбан тоже не хочу. Я же любя. Вы это видели, да? Типа более-менее нормально в PS War Corp показывают Crusader, и там просто такая просадка сразу в 2 раза. Значит, любит, конечно. This is Jack. Jack is a successful trader. Джек успешный торговец. К сожалению, для Джека он встретил локальных, местных пиратов. Just a fraction of his profits. Jack refuses the proposal. In his mind, he is a hero. Да-да. Он отказал пиратам, на самом деле его. Да-да. And all of his belongings go to the pirates anyway. Don't be like Jack. Be smart. Pay ransom. Sponsored by the Citizencon Pay Ransom campaign.
Типа, немного заплатите, типа, будьте, не будьте как Джек, типа, немного заплатите просто пиратам, и все нормально будет за крышу. Прикольно тоже рекламка. Вы должны да. So, Marcus, you work for Addison's campaign, right? Yeah. Did you guys get some sort of a winner's bonus? Well, yeah, we got a bonus. Oh, you did? How much? I did get myself a Phoenix as a going away present. They got you a Constellation Phoenix? Hang on, why are we traveling on this rental Taurus, Marcus? How was I supposed to know you'd prefer the Phoenix? Oh, God, Marcus. You know what? I'm just gonna go have a shower. Route has been plotted. Quantum in 10. Guys, there are no towels. You know, I think I had some towels in the Phoenix. Oh, no, just stop. Sorry. Че, воскрешение паразита? Да, кстати. Тут я соглашусь, пожалуй, можно. Реально очень клевые ролики, некоторые, не все. Но большая часть, на самом деле, в этом очень приятно удивили. Типа продолжение, по-моему, было же что-то такое же. Да, был же какой-то видос, когда этот шлем вышел, там ребята наклепали тоже машине ему. Do not underestimate the talented and dedicated folks at CIG Audio. There's always a giant emphasis on video here, but none of it would ever hit the way that it's supposed to without that A to that V. And as we near the end of our show, we also saw the last of our community videos during the break. Как говорится, за его отношением с пиццей интереснее наблюдать, чем за Citizencon. For those of you who know my origin story, you might understand why I have a particularly soft spot for them. But that's enough chat. This is it. We're at the end of our day. It's time for one more panel and one more panel alone. It's time for Tony, Rob, Ben, and Luke to take you deep into Осталась последняя the панель. beneath our universe in Тони, systematic Роберт и gameplay Люк расскажут нам Stream of Thought. Bon appetit. про все такое. Приятный аппетит. Сволочь такая. Съел пиццу. Ну, без негатива, конечно. Ест пиццу на нашей теньке, кстати. Exactly. Действительно так. Системный геймплей. Просто поток мыслей. Hi, I'm Tony Zervik, Director of Persistent Universe for Star Citizen. Today I'm going to tell you about some of the new technology Да, он еще быстро говорит. Мы помним по 40-минутному ролику, который я пытался переводить на стриме, и это заняло 3 часа, если не больше. Including SGS Assistant Director Rob Reininger, Senior Systems Designer Ben Dorsey, and over in the UK, Lead Designer Luke Presley. Все знакомые лица. Торговля, кстати, продажи. Немножко расскажет, интересно. Rob, we've been able to buy and sell commodities for years, but we're now looking to try and close out the entire loop by the end of the year by allowing players to sell weapons, armor, clothing, and eventually ships back to the shops. One of your favorite aspects of this has always been what it means to treasure. Can you elaborate a bit on that? I think it's huge because now it gives me a purpose to go out and collect the stuff because players are very meticulous. They'll go out and pick up every single gun, weapon, armor off of other players. Like loot generation is something that the Frankfurt team is working on. Или мне нужно в спа какой-нибудь, хотя бы массаж сходить, моя спина отваливается. Stripping down something we talk about salvage, you know, these are all things that are working towards the ability to buy сейчас говорят про loots. But most importantly, it's just curating your inventory, right? It's getting rid of this stuff. It's another form of reward. So I think it's a huge addition to the game. Sure, and it also plays a big role in character advancement, right? Yeah. Because you can realize the equity from items that you've purchased in the past. In other words, I buy a particular laser rifle. Now I decide that I want the better one. I don't have to buy that one starting from scratch. I can actually sell my original one, assuming it's in pretty good shape, and I basically pick the optimal shop at which to sell it. You know, that's a
a shop that deals in that specific item, then I can actually get a pretty good price for that used item. I can then take that money and apply it and the differential towards moving up the ladder and basically getting better and better stuff. And so just like in the real world, it's like you don't usually start from from scratch and buy a house and then basically have to buy another one from scratch. Таковых мануальщиков очень мало. Полно всяких хиропрактиков, которые лжемедициной занимаются. И половина мануальщиков тоже занимаются тем же самым. Остеопаты, знаешь такое? А ведь это чушь полнейшая. Это я как доктор говорю. As we go forward with selling, one of the things that we want to do is get an itemized price for every single attachment that's on an item, which includes laser scopes, magazines, any underbarrel attachments, right? Things like that. So now that these have their own individual price, it's much easier for us to Кувалды по хребту и можно не ждать выход transfusora. This thing is more expensive or less expensive. As stats change, we can keep up with the statistical improvement of the item on a per item basis. Sure, you have the macro item. It consists of the child items. We changed the price of the child item, and the macro item, the larger item that includes various quantities. Да я разминаю постепенно. Завтра буду заниматься гимнастикой. Сейчас после стрима маленько тоже разомнусь и пойду спать. Я еще, кстати, жене обещал посуду помыть. По секрету вам скажу. У меня там, не гора, но такая горка средней степени грязной посуды, которую я обещал помыть после стрима. А время 5 часов утра. In those items, it's kind of the concept of, well, this shop deals in it and they refurbish it. They have an invested value in procuring those things back from people in the universe. So we want to encourage. Поэтому я рад, что я сегодня не один хотя бы на стриме сижу, и вы со мной вот остались до конца. Что не зря ты все прям делал, торопился. После какого стрима? После этого. Это я вам не уточнил. Вот если сейчас я пойду спать после стрима, не помою посуду, то мне жена завтра с утра уточнит, что и кому я обещал. In other words, when I go to sell my pistol, I may have a custom scope on it, something for which we don't have a specific entry in our global retail products list and that says this item should, if it were new, cost this much. This winds up becoming something to where, sure, we've got the base price of the pistol and we've got the base price of the scope, but we don't have any sense of what the combination is. As of right now, we don't have a means of solving that, and so this is why we are going to be pursuing changing even how the shops specify their default inventory. Like right now, we actually have shops specify every individual item that they can sell, as opposed to where we're going is it'll be classes. Он говорит о том, что текущий ассортимент магазина, в общем, вернее, возможность игроками продавать предметы какие-то свои личные должна повлиять, она повлияет на цены в магазинах, потому что если ты купил пистолет, навешал на него, купил на него, допустим, прицел, навешал его на пистолет, и потом продал пистолет вместе с прицелом кому-то в магазине, эта цена должна быть как-то оправдана, должна складываться, видимо, каким-то образом из цены пистолета, из цены этого прицела, но не напрямую, типа, как-то должна регулироваться. И это все будет влиять на цены оригинального магазина, оригинального прицела в том числе. Если ты им еще пользовался какое-то время, значит, он тоже должен продаваться уже не, то есть БУ, да, должен тоже продаваться по меньшей стоимости, и это все должно как-то регулироваться, как-то быть просчитано. It's like when you're dealing with a car dealership. Like if you bring them their brand of car, they're going to pay you more for that than if you brought them something. It's easier for them to service. Their mechanics are already familiar with it. They can do the work at cost. They can sell it. Yeah, exactly. Totally makes sense. It's big, and it's something that it just feels natural, right? It's how the world really works, and we want to continue to push that forward. Ну, они будут так и делать, наверное, может.
Это не так-то просто. 3.15 is a huge update Локальный to the game инвентарь. because of the localized inventory that's going to totally change the game. There are several aspects to this, and that starts with, I'd say, the personal inventory manager that Rich Tyrer and the actor feature team have put so much work into. They're going to cover that in a separate discussion, so we'll leave that out of here. Over on our side, we've got the vehicle loadout manager, which has been adapted to only allow you to modify vehicles that are in your immediate vicinity. And then we've also added a new Moby-Glass app called Knickknacks. Reiniger, so you've spent the last couple of quarters heavily focused on this. Go ahead and walk us through what's changed, starting with the front end menu. Yeah, so the front end, we've historically allowed players to kind of go wherever they want, right? But as we move forward with the game and the new player experience, we want players to be invested in their home location. So it's more of selecting a home base, because the inventory that you have at the start of your account that's entitled, through all your web purchases, through whatever, subscriber flares, etc. All of this stuff is going to go to that location as it's physicalized in Да, в 3.15 вы будете, вы знаете, что вы будете выбирать локацию для старта, для спавна начального, и эта локация будет являться вашей резиденцией. И вот они говорят о том, что это как будто бы выбор своей базы. Пока это, конечно, не совсем так, но вы поняли. При случае смерти вы будете спавниться в этой локации, ваши предметы будут перемещаться на старте все в эту локацию. Теперь не будет глобального инвентаря, который просто есть, и вы можете по запросу, помните, по клейму мы это делали, или первоначальный спавн корабля. Нет, этого теперь не будет. Если вы выбрали Horizon для спавна, Horizon своей резиденции, то теперь все корабли, все вещи будут на Horizon. А дальше вы уже покупаете, и где вы купили, там это и хранится. Либо хранится при вас, если это что-то небольшое, допустим, броня, надетая на вас, и так далее. А корабли придется клеймить, если вы улетаете в другое место и не взяли их с собой, вы понимаете. Ну и так далее. And so the front end is going to be the first step in kind of planting your seed wherever. Ну, Морен в том числе, да, конечно. Они стараются закладывать. So what about the Knickknacks app? So this allows you to basically, in its first incarnation, to see where you've placed all of your loot throughout the entire solar system. It works on a hierarchical basis. You can drill down into a particular planet, see the city. At the city, you can basically see what ships you have stored there. You can look within your ship and eventually see what cargo grids and what storage closets you have within there and what items you have placed within there. You've also got a number of filters that allow you to quickly drill down through your entire inventory and find all недавно Тони Зуровик, когда Зайла недавно говорил о том, что не хочу спойлерить, но на этом Ситконе в основном будет рассказывать о текущем прогрессе, о текущих инструментах и так далее. Я не думал, что напрямую текущее, то, что мы уже слышали недавно на инсайдах Star Citizen, на лайвах, на всяких отчетах месячных. Все, что они сейчас говорят, это мы все уже знаем. 3.15 уже скоро выйдет, мы уже видели Knickknacks, мы знаем, как он работает, мы знаем, что это, зачем это рассказано на Ситконе, боже мой. Pretty much any place that has a shop that sells items, that can be some place where you can store stuff. Гримпекс нет пока что. The ships also have their local inventories associated with them. Все, что до этого было доступно, планеты. The Knickknacks app is good because now Horizon, Лорвиль, Нью-Бэббидж, Эрия 18. Or subtypes. Basically the same things как that you see in Гримпекс the shop, недоступен. the categories that you see in the shop UIs. That's the same level of interaction and filtering that you'll have in Knickknacks. We've spoken a bit about how it's going to evolve in the future and what new capabilities we would wind up adding to it. Trading, with other players is one of the things that's at the top of the list. Yeah, right-clicking on something, being able to say, hey, open a trade window with Ben here. I want to be able to show me on the star map. Да, я бы тоже пока не знаю, кстати, что я выберу. Что-то одинаково нравится почти все. По мне, самый удобный, наверное, Microtech. Я бы, наверное, выбрал Horizon, меня, в принципе, нормально тянет. Но у Horizon большая атмосфера, нужно долго вылетать. Хёрстон мне не очень нравится, как он лагает все еще. И нравится поезда там. Or a hyperlink on that. Yeah, and you can also very easily discern distance and stuff, which is, oh, well, this one's not here, but is
it relatively close, or is it really, Ryzen really красивый, я far away? And I пробовал need to be able его. to obviously Они, короче, все красивые по-своему. Yeah, or set a route to see how much fuel I'm getting used, right? Exactly. There's a lot of different reasons why these things are kind of relevant. Это We тоже want to try and R18. preserve all those elements that CR really wants to push towards, but still give you the context Да, switching. that you're gonna R18 need. точно. Все. Решено. Физикализированный груз. Интересно сейчас, что нового добавят. Another area that's currently under heavy development is physicalized cargo. It consists of multiple facets and will be released in stages, with the first one relating to shop purchases injecting physical entities rather than what I would call render proxies into your ship. This is going to convey all sorts of benefits and advantages, to the gameplay experience. The first and one of the most obvious is simply the fact that now that you've got a ship that has physical entities placed within it, then when another player winds up disabling, boarding your ship, they can actually extract, that cargo from you. There's value there that they can actually take. Whereas right now, the only way to get that value is you have to, blow up the ship, and then we basically, create these cargo facsimiles that basically get blasted out into space, and you have to go collect those, etc. Физикализированный груз. Это технология быстрых нескольких этапов, нескольких фаз. И в первой фазе вот будет именно спавн физических элементов, да, физических объектов груза внутри корабля вашего. И при взрыве эти контейнеры какие-то уничтожатся, какие-то нет, видимо, будут взлетаться. Если кто-то тебя атакует, берет на абордаж, он сможет увидеть и забрать этот груз вот прямо как физический объект. Не просто маленькие коробки, а видимо еще и большие, там броню, вот это все это будет физическое, физикализированное. Мы помним, что моделей пока мало, и это все представляет пока что коробки, то есть ты снял шлем, и он будет в виде коробки, на котором будет написано helmet просто, ты снял броню, и будет не моделька брони, к сожалению, а просто коробка. Может быть, к релизу 3.15 уже исправит это, и большая часть будет уже прямо физикализирована, но пока моделей не так много, почему-то они их не могут перенести как пока в игру. Не знаю зачем, может быть это реально просто на эвокаторах так показывают. In one shot, it's going to totally transform so many different, elements of the game. And we get stuff like the Hull C, which, is another hurdle beyond the physicalization of cargo. I think one of the things that just physicalizing the cargo. Короче, когда квартира игроков появится, я на L18 точно хочу себе играть. Ну, в смысле, на корпе. Это просто круто. Это неоновский. Destroying an engine, which is not a critical failure, right? Critical failures are the things that lead to these larger scale destructions, but on average, you're knocking a ship out of commission. You're able to board, you're able to acquire the stuff. You're not killing everybody on the ship just because it. Типа я вижу смысл, зачем, допустим, ну как бы по лору, да, вот мне как герою гражданину есть смысл жить в L18, потому что мне просто нравится антураж, это дорогой, богатый, то есть густонаселенный город. Зачем жить на Майкротеке, непонятно. Ну типа прилетел туда, купил что-то себе высокотехнологичное и улетел. Зачем жить на Лорвеле, тоже непонятно. Прилетел какой-нибудь, купил оружие там или какую-то работу грязную взял работенку. Но жить там типа опасно для здоровья, вредно и типа зачем? И понимаю, зачем жить в Crusader на Ryzen. Там красиво, богато, дорого и все клево. То есть Crusader или L18 получается. Из такого злорного обоснования, скажем так. Ролплейного. Ну да, кстати, Моран тоже, ты прав, я об этом совсем забыл. Это да, ну, я не думаю, что такое. Даже, знаешь, с репутацией, вот это тоже можно подвязать. Типа, сейчас же есть уже репутация, есть репутация, в том числе у корпораций. Пока только она в зачаточном состоянии, но в будущем будет, я думаю. То есть, если ты, типа, дружен с Аркорпом, то можно, типа, там, или с местными бандами, с Твич-пачикой, допустим, если. Another thing that's really bothered me for quite a while is what I'd call the lack of transactional friction. And what I mean when I say that is that it takes the exact same amount of time to load or unload one unit of cargo onto your ship as it does 1,000 or 10,000. There's no friction, in this process. Right. And that's completely different from the real world, where еще в будущем у нас будет астероидный пояс Анхейла между Херстоном и Акопом, и там тоже там можно будет обосноваться где-то.
are able to move, Может, карго строго бинго, но в принципе, да. shorter period of time, and you've got skilled dock workers that you Я это прослушал, правда, о чем говорят. Trained to basically deal with special types of materials and all that sort of stuff. Where we're eventually going with this is that shop purchases are going to inject physical cargo into a storage space, and it's then up to you, the player, to basically move the stuff from that storage space onto your actual ship. And there are going to be. Нет, хулу не показывали. I would assume that at this point in time, показали так half просто. of the people watching this are saying that Ничего не sounds показали. incredibly awesome, and the other half are saying this sounds incredibly tedious, and it sounds like a lot of force. Квартиры упоминались, что-то я не помню, когда. Completely lacking in fun. There is a method to the madness. Нет, Where we're going with упоминаний this тут is недостаточно. we're going to make the concept of moving freight onto and off of ships которые хранятся предметы засчитываются. Квартиры, кухни нет. Да, чтобы показали. Нет. Тут не надо. Карго хотя бы показали что-то чуть новенькое. Сегодня много, кстати, показывали про это. Я сказываю. Про квартиры нет. Если покажут какую-нибудь новое что-то, кроме того, что у нас есть. Will eventually add the ability for NPCs to be hired at that location, and the price will fluctuate depending upon how many other players are requesting similar services. Скорее всего, так же как ангары, то есть это будет отдельный инстанс, куда ты будешь загружаться через экран загрузки. Capabilities if you simply want to pay a certain amount, have your ship loaded or unloaded, and you're going to go fly around and do something completely unrelated. Чем за футболку дергает, что он показывает? How is physicalized cargo going to impact the gameplay experience? I mean, in a bunch of ways. As you kind of touched on, there's the whole concept of needing to move cargo from one of those storage areas into that ship. We've actually run into a lot of problems where when you come across a derelict, for instance, we have all these crates on there that you can offload in a lot of the events that we've done. And это можно реализовать that как amount of time that it что-то takes просто to do that заглушка makes такая, it so that when 3D you then go to задник. sell those crates, Но если там будет за окном пулять корабль, то ты его не увидишь. time, frankly. Понятно, Because ничего пока да. Exactly. It is so much faster to just park your ship and click the button and have it instantly get filled, and then drive over to another place and have it instantly be unloaded, that we can't make that process pay well enough to also be balanced when you're getting 16 to 20 crates off of a ship and it's taking you half an hour to do that. But once you make it so that there is a much more similar timeline between those two, you can make it so that there's a much bigger reward on a crate-by-crate basis, and that allows us to make it so that derelicts become a lot more common. Говорит о том, что когда ты продаешь огромные партии и вот так вот за секунду просто сдвинув ползунок, это не ощущается как что-то вот весомое, что ценное. Да, ты можешь много заработать, но какую-то типа хорошую работу сделать, ты не ощущаешь этот масштаб, у тебя просто циферка и все. А когда ты продаешь по одному ящику, когда это все когда тратится время на загрузку-погрузку, это все как-то более весомым ощущается, больше твоя награда как-то более ощущается более заслуженной, что ли, типа того, не знаю. То есть когда это какой-то продолжительный процесс, видимо, на это упор делается. The crew is going to be fighting you the entire way there. They're going to have their people to try and fight off your boarding parties. You've suddenly transitioned into an FPS map by doing so, which is this really great transition that just doesn't really happen in a lot of games. And that's amazing. Для этого нужны какие-то тоже торговые пути и производственные цепочки нужны, чтобы где-то требовало золото, но это же про кванти будет, все рассказывали про это же. Но они много чего рассказывают. That's actually one of my favorite, things about this entire process is the fact that we're finally going to reward the player and basically provide differential challenges. Where we've long had, blow the ship up, the ship basically ejects some cargo, you tractor beam it up, and now you basically got your reward. But what it's missing is that transition from FPS from ship-based, momentum-based, combat to where you're shooting your big guns at these things, etc. And now you're sneaking around corners, and you may or may not try to be stealthy, and you're basically trying to extract the cargo out, and the crew's basically coming out of the security areas of the ship, patrolling for you and trying to stop you also got friends trying to protect each other too, while the other people are trying to move stuff, right? And tractor beams are based on weight, so it may take multiple people to actually move a heavier box. And CR wants the gameplay experience to be less ships blowing up, more
this ship got disabled, the engines go out, and unless there's a critical failure, the ship doesn't explode. So the opportunity to board a ship will be more common as we move forward. There's one other thing I wanted to talk about in this area, and that's you've heard me talk about this often, which is eventually I want the whole transport occupation to kind of revolve around what I call like a hub and spoke model, to where you've basically got big port facilities that are specifically designed to provide the Да, это реально нервно. Сейчас вообще не было никакого смысла так делать. То есть я сначала думал, что он что-то объясняет, а бедный чел, короче. Помните, он про кванту рассказывал 40 минут? Он так ни разу не делал. Он реально переработал, походу. И волнуется, возможно. More significant problems we have in the game, because we don't yet have that level of realism, is related to we've got a small mom and pop retailer, and we need to have a decent amount of inventory so that it can satisfy demand across potentially 100 different players, all grabbing theoretically 1 or 2 or 3 items. But what happens in the real game right now, because there are none of these locations, there's none of this transactional friction, one big ship comes up and it purchases all 300 of them because it takes absolutely no time to do that. It then flies to a destination and it immediately sells it, and it collects only the slimmest of profit margins, but because there was no loading time, there was no unloading time, they can still turn around and make a fairly good return on the amount of invested time they put into it. And turning all of this cargo into physicalized entities and basically adding these logistical challenges to where you have to move stuff on, move it off, you have to be more careful with volatile cargo. Bigger crates will require Argos to move them, or cranes or forklifts or whatever the case may be. All of this is ultimately going to push players into being more selective about where, for whatever they're trying to do, what types of shops and stuff they're going to visit. And what they're going to do is just like in the real world, where you'll have super tankers bringing oil from across the ocean and basically parking it at some sort of port facility for offloading. And that will then be transported by, whether it's pipelines, by rail, by those types of things to distribution outlets. And from there, it'll be picked up by trucks and transported to the local gas station. And from the gas station, that's where you, the end consumer, can expect to buy 6 or 12 gallons of gas, but in the real world, you can't, drive your truck up to a port refinery on the coast and basically request 5 or 10 gallons of fuel. It's like they only deal in minimum quantities of 10 or 100,000 or 500,000 barrels of fuel, and this will be the same thing that we're going to eventually support on our side, to where if you've got one of these big whole sea ships and stuff, there will be specific locations where we're really basically pushing you to do your business. It doesn't mean that you can't go and park at a small place. It's like I can have a super tanker and I can go park. Я не знал, что это какая-то песня. Безумно можно быть первым, безумно можно через стены попасть туда, окунуться вдаль. Я так хочу тут. Я не знал, что это песня, это реально, это вот какой-то рофл просто. Он жил себе, не то жил, а теперь зачем-то мне эта информация. DMCA, да, что это за чел вообще? Кто он такой? $100 NPCs or 500 NPCs that I can hire for any amount of money. They're literally just not there. Then you're going to have to do it yourself, or you're going to have to request some friends to help you. Не знаю, компания называется, лицензиар у них NDA Sound называется. Мы вырежем потом. NDA Sound, короче, все. NDA это, блин, NDA это не то. Я перепутал. Snow Royalty, блин. Черт. Ладно. Шутка вышла боком. Да-да-да, все мои надо вот это, короче, да. Безумно больно быть Крисом. Сделай ЧБ, что? Черно-белый или что? Сложно. From that location, which means for one of those bigger ships, like one of the Hull series or something. Че, пойдешь спать? Давай, мол, спасибо тебе. Хороших выходных оставшихся, так что... Да я понял. Я уже заторможен маленько. Давай, Мурат, пока.
10 crates at a time, and a bigger facility will have 50, and a bigger one still will have 200. And this one will allow you to basically hire up to 4 NPCs, and one NPC can move, 10 crates per hour. But you're going to be in competition with, Грификон, а ты что, не получил этот значок основателя? Или ты просто его не включил? У тебя глючком стоит. Да, я тоже отваливаюсь только из-за Давай матиш, очень классно было. Я, наверное, опять неправильно, кстати, произношу все это дело. Ты как-то же не матиш, как-то же по-другому я забыл уже, честно говоря. Короче, Денис же, все верно, да? Давай, счастливо. Хороших выходных, ребят. Давайте, пока. What types of challenges you should run into when you're basically moving a big freighter ship from point A to point B as opposed to this other location. In other words, if you think about, pirates are trying to abscond, they're basically trying to disable your ship and plunder it, take whatever valuable materials you have on board. But the types of ships that would be required to extract, all of the fuel off of a big, massive freighter are clearly dramatically different than the ships that would be needed to effectively and efficiently, plunder a far smaller ship that deals in a totally different, type of item or a totally different, and more limited quantity of items. And so we'll be able to more accurately tailor the gameplay experience so that you get the kinds of challenges you would expect. Well, and I think by nature, it'll allow it to naturally separate, right? Because it's not worth it over here, and we can make those inventory volumes smaller to match the type of какой-то МакКонахи. Находите? Чем-то похож немного. As a large-scale shipper, I'm going to go to the bigger places that can handle it, that can get me in and out faster, that I can hire more people, where there's going to be other people there that I can potentially hire, like the service beacon. It doesn't matter if I'm out in the middle of nowhere because nobody's there to come that have the specialists. It's only at these select ports where they actually have trained dock workers skilled in in moving volatile cargo. And if you go to a place where you don't have it and you have Joe average NPC try to do it, then you may wind up suffering the consequences of, you lost your cargo, it was blown up, your ship was destroyed, you have to go to insurance, reclaim, et cetera, all because you basically tried to use a facility that was not appropriate for the types of actions you were trying to do. Короче, я ничего не понял, но то, что я понял, это то, что они хотят настолько упороться, что грузчики в порту, которые будут погружать и разгружать твой корабль, у них будет разная квалификация, это будет каким-то параметром все прописано, и от этой квалификации будет зависит от того, насколько они аккуратно это все загрузят и разгрузят, и насколько долго они это будут делать. Сейчас из пивных банок начнет, да-да-да. Он что-то прямо вообще игру перевозбудился. Прямо очень сильно. Exciting, как он говорит все время. The logistical challenges that you would face trying to exploit, non-optimal locations for the unloading or for the loading or unloading of your cargo would simply not be worth it. Well, and I think another good point is that as you push the inventory to its limits, your bid-ask spread is going to actually be going down as price per unit. Да, придется, короче, искать лазейки, как это обойти, чтобы быстрее загрузить, погрузить, типа искать какие-то другие транспортные пути, логистические. Иногда нужно будет самому это все делать, грузить. Репутация теперь. We completed the basic foundation for reputation late last year, and that followed that up in the first Inc. 22 приветствую. Delphi Mobiglass app that allowed you to see exactly how different NPCs and organizations feel about it. Конечно. This is a critical system within the game because it's the key mechanism by which короче, ты все правильно понимаешь. Огромное мошенничество. Типа, все, что мы получаем, это вот такие вот видосы, типа картинки и ролики предзаписанные, а типа игры никакой нет. Это да. И потом обманутые дочки сидят просто по 8 часов и пялятся в экран на мужиков, которые говорят на языке, который они не понимают, и надеются, что игра когда-то выйдет. Вот так. Да.
it requires an entirely new record, a new Ну, и играем еще в текстовую игру, то есть, видишь, мы как сидим, тут обсуждаем какую-то чушь. 8 часов подряд. Ну, не 8, сколько на самом деле? 6,5 часов. 6,5 часов. Make it so that some of that is more systemic and a little bit faster, and by doing that we will be able to kind of explode wide, making it so that we make one mission, one template, and then just give it some variables that have some. Ну, а на самом деле, если быть серьезным, конечно, в конце ноября будут бесплатные полеты. Если у тебя компьютер хотя бы плюс-минус современный и игровой, ну хотя бы средний там или бюджетный игровой, но современный, попробуй. Можешь прийти ко мне на стрим или зайти в Discord, есть ссылочка. Я тебе объясню, как настроить правильно. И все, и там ничего не нужно платить. Бесплатно будет около недели, даже чуть больше. В конце ноября бесплатные полеты. Ты сможешь попробовать все, что есть в игре, не заплатив ни копейки. И скажешь, у тебя интернет у тебя, или, ну, ты заплатишь, конечно, за электричество, которым работает твой компьютер. И если у тебя работает не на угле каком-нибудь или биореакторе, и ты заплатишь временем своим. Все. Ну, интернет, если у тебя, конечно, тоже не безлимитный, то тоже может копеечку улететь. А так? Так что ты можешь посмотреть, за что люди платят, и есть ли для тебя смысл за что-то платить и так далее. We need to be able to take this template, and before we've actually instantiated it, before you've actually accepted it, we need to be able to extract information out of it and process that. What I mean by that is we need to know before we've created the mission how much money you should reasonably be paid in order to do this. And we need to have a sense of where this mission might actually take you and what the current status of that area is. Or is he sending you into an area rife with pirates, or is he sending you into an area that's got tons of security and it's the safest thing in the world? Or an active supernova, or like any number of things that are terrifying to go. And this is part of the reason why we've actually made some significant progress on this particular problem, but there are multiple facets to dealing with it. And I'd actually say that at this point, we're in a relatively good place on the Ну вот видишь, у тебя как бы немножко страдает факт-чекинг. В моем понимании есть два типа людей, у которых страдает факт-чекинг. Это мимо, даже, наверное, 3. Это мимо крокодилы, которые просто любят слухи, которые не разбираются. Извини, я не могу тебе коротко ответить, я просто не умею. Я буду сейчас очень длинно и витиевато рассказывать. Если интересно, оставайся, я тебе отвечу на твой вопрос. По моему мнению. Это первый вариант. То есть мимо крокодил, которому не интересно, но он любит сплетни. Другой мимо крокодил, который просто вот типа хочет, не знаю, похайпить, но он тоже не вникал совершенно. Я сейчас вижу в тебе вот такого мимо крокодила, к сожалению. Плохо ли это, хорошо? Вообще, ну, то есть, если ты мотивирован, тебе интересна эта игра действительно, к сожалению, такая игра, она очень долго разрабатывается. Это жуткий долгострой. Не самая долго разрабатываемая игра, не самая дорогая, кстати, если в комплексе брать, но одна из самых дорогих. То есть, ну, по сути дела, одна из самых дорогих. И о чем это я? О том, что тут нужно вникать, к сожалению. О том, что есть, когда появилось и так далее. Если не интересно, то ты просто заходишь вот на бесплатных полетах и либо покупаешь ее. У тебя есть 30 дней на рефанд. На самом деле 14 гарантированных, но вполне спокойно можно вернуть и за 30 дней. Типа, если ты купил пакет и не прошло 30 дней, ты можешь полностью вернуть деньги, даже не объясняя причину. Так вот, ладно, это не важно. То есть, есть бесплатные полеты, попробуешь, можешь, но там тоже много препон разных. Во-первых, нужен мощный комп. Нужно немножко настроить игру, чтобы она не так сильно ужасно работала. А она реально очень плохо работает. Местами, типа, неподготовленный игрок, который никогда, допустим, не играл в ранний доступ, никогда не играл в альфы или закрытые беты, он просто не будет понимать реально, за что тут платят люди. Во-вторых, вот про факт-чекинг. Смотри, ты в 2017 году что купил, в 2017 году уже что-то было, но оно было очень забагованное. Летом 2018 года вышел патч 3.0, потом 3.2. И там уже стало получше немножко с клиентской оптимизацией, с клиентской. Сервера все так же плохо работают, с тех времен особо ничего не изменилось в хорошую, лучшую сторону. Стабильность выросла, а лаги, асинхроны все так же очень плохие, очень сильные, вернее. Вот. Контента 2017 года привалило очень хорошо. Изменения, вот если делать ретроспективу по годам, ну, изменения видно. Видно, что игра разрабатывается. Да, медленно,
Я не скажу, что она быстро разрабатывается или даже средняя. Она медленно разрабатывается. Но я понимаю, почему так. Для себя, типа, я понимаю, я не убеждаю себя. Я, типа, не считаю, что я там какой-то... Я вообще не понимаю... Есть такое утверждение у людей, которые вот мимо крокодилы, скажем так, или хейтеры в том числе, да, это разные немножко категории. Бывают одни и те же, кстати. Бывает мимо проходящий хейтер, который, типа, не шарит вообще и почему-то ненавидит. Так вот, такие люди говорят, что, к сожалению, прослушаем Зоровика, но я так половину не понял, о чем он. И половина там воды. Треть воды, треть я не понимаю, а треть там новой инфы. Так что ладно. Короче, отвечу тебе дальше. Я сбился. Извини, у меня просто уже 6-часовой стрим идет, и у меня сейчас 6 часов утра. Так. Вот факт-чекинг дальше. Смотри, 460 миллионов. Это большая сумма, но на самом деле сейчас не 460, а 380. Давай я не буду тебе врать. Я прямо сейчас тебе просто покажу. Посмотрим сами вместе с тобой, сколько сейчас денег. Минус глаза, извините, если... Сейчас сайт будет темный, так что нормально все. Development. Funding. Вот здесь можно найти. И достоверная инфа. Не, человек, если купил уже, ты купил и рефаннул, или она у тебя до сих пор есть пакет, зайди и поиграй, типа, посмотри, что там есть. Только на SSD установи, компьютер тоже хороший. Вот смотри, ты назвал 460 миллионов, тут 390 почти. Будет уже больше. Сейчас Citizencon пройдет, будет много, потому что новые продажи появятся. Так вот, 390 миллионов против 460. Да, ты можешь сказать, какая разница, но, если... Я не настолько богатый, чтобы округлять 390 миллионов до 460 миллионов, типа. Я даже полмиллиона до миллиона не могу округлить, если в долларах. Да и в рублях тоже, ты понимаешь. То есть это огромные суммы, действительно это огромные суммы, но они же были собраны. Если ты купил в 17-м, ты, наверное, понимаешь... видимо, ты не следил. Ты посмотрел, понял, что там ничего нету, разочаровался и забил на долгие годы. Сейчас зашел посмотреть и, типа, решил... Насчет того, что игра в топах сейчас, я тоже не понимаю, о чем ты. Типа, на Твиче смотрят, сегодня ее смотрят только потому, что сейчас Citizencon, крупнейшая конференция по этой игре. Тут много рассказывают про разработку и много болтовни, как ты сказала. Действительно так, много болтовни и, на мой взгляд, даже излишне много. Но не суть. И о чем это я? О том, что... Эту сумму они получили за много-много лет. Сейчас уже почти 10 лет разрабатывается игра. Они не сразу получили там эту сумму, естественно. Они постепенно собирали. Притом непонятно, какая сумма у тебя будет в следующем году или в следующем месяце. То есть, как закладывать бюджет, это сложно, потому что он постоянно меняется. И то, что они обещали в самом начале, в 2012 году, было пересмотрено очень сильно в 2014. То есть из-за того, что они собрали много денег, они просто предложили игрокам, которые вложились, как мы поступим, как нам поступить. Мы выпускаем ту игру, которую мы обещали в таком виде, либо мы можем эти все средства собранные вложить на дальнейшую разработку и улучшение и расширение игры, на ее изменения. И почти все проголосовали, то есть там подавляющее большинство проголосовало за то, что мы подождем подольше, но получим более интересную, более глубокую и более крутую игру. До сих пор ждем. Да, это смешно звучит, это даже уже не смешно звучит. Но игра развивается, это заметно, во многом она не имеет аналогов, особенно в лагах и багах. Но, ты понял. Просто попробуй и посмотри. Я могу тебе помочь в этом, могу составить тебе компанию. Типа, я знаю, что там сейчас есть, как оно работает, типа, я в этом разбираюсь, могу тебе помочь. Поэтому... Откуда ты взял эту сумму по 60? Откуда ты это взял? Не, фанаты, конечно, есть, но, огромная сумма собрана. В Википедии. В 2020 году, кстати, я вообще не знаю об этом. Я понял. Надо почитать, откуда они там это взяли. В общем, около 42 или 41 миллиона долларов влаживали частные инвесторы. Это два медиамагната. Есть такой, лейбл Zomba, если не ошибаюсь, называется. Из Африки два медиамагната, они вложили туда, получив долю акций. Но доля там совсем минимальная, они не влияют на разработку, просто ждут инвестиций своих, то есть бенефитов от этого. Но все, про 63 миллиона дополнительных я не слышу с четвертью, так что я не могу сказать ничего об этом, надо почитать, как ты это упустил. Но все финансовые отчеты, у них 3 офиса,
в 3 странах, вернее, у них не 3 офиса больше. В 3 странах у них офисы. Это Германия, Великобритания и США. Более 600 у них сотрудников уже сейчас. И, то есть, ну, как бы компания очень сильно разрослась. Зарплаты стоят дорого, разработка тянется долго, и это тоже все дорого, поэтому большую часть из этих средств они уже потратили. И это из отчетов видно, можно почитать. Я, на самом деле, даже пару отчетов за 19 и 18 год я читал маленько. Я не особо в этом шарю, но я примерно пролистал, посмотрел, что там. Именно из британского офиса я читал. Они есть, их выкладывают в конце финансового года, как бы законодательство там довольно строгое. Если бы были какие-то реально финансовые махинации, скорее всего, вы бы за почти 10 лет точно бы поймали уже. Кто-то бы точно подал иск, какая-нибудь там влиятельная организация тоже, ну и так далее. То есть, про финансовую пирамиду на серьезных щах говорить типа в контексте Citizen, что типа финансовая пирамида, это, полнейший бред. Типа, это глупость. О том, что там еще-то, что они специально затягивают разработку, это уже, наверное, на доверии. То есть, если ты доверяешь тому, что разработчики говорят, хотя я не всему, естественно, доверяю, но в целом, мне кажется, что они не врут, что они реально все вкладывают и хотят сделать хорошую игру, типа игру своей мечты. Вот, и моей мечты в том числе. То есть, в этом плане. Я сам стараюсь как бы, не быть там оголтелым фанатом и как-то все-таки критически к этому подходить. Но я думаю, что любой фанат так тебе скажет, на самом деле. И любой хейтер тебе так скажет. Но, не знаю, тут уже вопрос того, как ты к этому сам относишься. Типа, я вижу изменения, меня не всегда они устраивают. Очень много воды. Вот они сейчас по второму кругу одно и то же говорят. То, что уже мы в этом году мы уже слышали большую часть того, что они говорят, к сожалению. И то есть такие тоже бывают штуки. То есть, если ты со стороны вот просто как бы посмотришь, и ты видишь, да, 10 лет разработки, 380 миллионов собрано. Ну да, допустим, ты говоришь 460, окей. Да, здорово, Дурман, приветствую. Ты Дурман или Доурмен? Я просто неправильно, может, тебя произношу. Я просто недавно как-то понял, что ты, походу, Дурман, а я тебя все время Доурмен каким-то называю. То есть, извини, если неправильно тебя я все время называл. Так вот, сколько не ситкон? Ну да, тут слишком много технической инфы, я не знаю, для кого это так много ее. Чуть на английском, блин. Это уже мои проблемы, что я не знаю язык настолько хорошо. Так вот, если Инк, ты здесь еще, то давай вместе как-нибудь сыграем, я тебе покажу, что в игре есть, расскажу, и все. Ты сам убедишься в этом. А люди, да, типа со стороны они приходят, типа, что-то я слышал про Assassin, а что это такое? Типа начинают гуглить и видят просто вот сухие цифры, и на этом строят долгоиграющие, короче, выводы делают, да, то есть 10 лет разработки, типа, что так долго-то? Типа, что там разрабатывать? 10 лет, вы что, совсем, что ли? Киберпанк, он за 5 лет разработали, вышло говно забагованное. Не, Киберпанк клевый, там, типа, сюжет классный, и, это, типа, только сюжет. Остальное там очень плохо все во многом. Тотализация мира прикольная, но он не интерактивный. Там Киберпанку много проблем. Много вопросов, вы знаете. И тоже там большой бюджет для особенно европейской страны и так далее. Но не будем сейчас это сравнивать, это немножко другое. Если хотите, можем сравнить. Как бы постоянно это мусолим. Просто я устал уже от этого за столько лет и все время это мусолить. Так вот, да, видит, 380 миллионов собрано, 10 лет разрабатывается игра, а на выходе забагованная альфа, в которой всего одна планетарная система, и типа все лагает, и всего лишь 50 людей на сервере. И это еще стоит очень дорого, типа корабли дорого стоят. На самом деле базовый пакет $45, вот ты говоришь, что ты за $40 покупал, тогда да, они дешевле стоили. Ты, видимо, купил, скорее всего, сквадрон тоже вместе, потому что иначе что-то дороговато. Я не помню, в 2017 году какие были. $45 обычно стоил пакет. Ну вот они видят эти цифры, то есть вот эти данные, да, 10 лет, повторюсь, да, в какой раз, 380 миллионов, забагованная альфа, дорогие корабли и все такое. То есть, это реально похоже на пирамиду в каком-то смысле, то есть это реально похоже на развод. Но если маленько вникнуть, посмотреть, что это, тут вопрос еще в том, насколько ты мотивирован опять-таки. Тебе это интересна тема. Вот мне очень интересен космос. Мне не интересны космосимы на самом деле. Я не особо любитель космосимов, типа я вообще почти ни во что не играл такое. Но космос мне интересен. Мне интересны иммерсивные игры, которые тебя погружают и делают реалистичное окружение, реалистичное, то есть погружая тебя в этот мир, чтобы ты мог представить, что ты именно там.
Да, ну, без VR, конечно, но типа с VR было бы еще круче. Ты понял, наверное, о чем такое. Immersive Sim. Вот Citizen все-таки это Immersive Sim, а не Cosmo Sim больше. И вот в этом плане, типа, аналогов игры нету. Она большая уже сейчас. Или Dangerous, допустим, ближайший аналог. Там огромная вселенная, огромная галактика. Почти реальная галактика, как вот наш Млечный Путь. Но при этом однообразные звезды, однообразные планеты, каменистые. Графика очень сильно уступает. Сделано все немножко по-другому, не так реалистично, не так правдоподобно. И вот эти вот мнимые отсутствия подзагрузок, они там на самом деле подгружают просто локацию. Плюс мультиплеер там тоже не совсем прямой, да. Вот, это основные такие минусы элитки по сравнению с Citizen. Citizen как бы этого нету. Но при этом Citizen, конечно, развивается гораздо-гораздо медленнее, и мир очень маленький, но при этом он гораздо более детализированный. То есть разнообразие в одном Стентоне, это звезда наша планетарная система Стентон, гораздо больше, чем во всей элитке. Ну, это, конечно, громко сказано, но там гораздо больше разнообразия. Поэтому, ну, реально аналогов с таким масштабом, хотя масштаб не такой уж, казалось бы, большой, но при этом целые планеты довольно большие, там 1 к 6 примерно размер от реального. То есть, если по лору планета, она как Земля, то в игре она будет меньше 6 раз. Но она все равно очень большое небесное тело большое. Вот, и при этом очень клевая детализация, внимание к деталям, качество текстур, качество поверхности, модели ассетов. Графика не next gen. Тебе фанаты Citizen будут говорить, и зарубежные многие, и русскоязычные будут говорить, типа, вот которые прям фанаты такие, знаешь, оголтелые. Их очень много, к сожалению. И они реально портят ситуацию. И они будут говорить, что в Citizen next gen графика, типа, ваш Киберпанк, там RDR 2 сосет, типа, это полное говно, а вот в Citizen настоящая true next gen графика. Это чушь полнейшая, потому что множество ассетов, множество текстур, моделей уже устарело, но не сильно. И в целом она смотрится хорошо. Если учитывать масштабы и то, что это будет ММО, это будет онлайн, ну, это сейчас онлайн-игра, просто сервера маленькие. Но учитывая это, все равно графика очень крутая. Местами Next Gen. То есть есть элементы Next Gen графики. Но в целом картинка уступает современным играм. Вот то же самое RDR 2 красивее, хотя от третьего лица все-таки там надо делать скидку. И Киберпанк тоже красивее. Какие-то еще и современные игры, наверное, тоже уделывают Citizen, но не во всем. То есть такой масштабной игры и при этом такой детализированной сейчас на рынке нету и особо не предвидится. Многие молятся на Starfield, но Starfield это будет Skyrim в космосе. Будет красивый, но это одиночная игра, и это будет Skyrim. Ну, по сути дела, то есть это RPG такая, вот такого же рода, как Skyrim или Fallout от беседки, то есть типичная игра беседки. RDR, да, я картавлю, RDR, Red Dead Redemption 2, это Rockstar игра. Там очень крутая графика. Короче, вот. Так что, блин, я для новичков делаю экскурсии в игре. То есть я вот стримлю, рассказываю о о нововведениях, о патчах, что происходит в разработке. Не так часто, на самом деле, по разработку. Есть стримеры и контент-мейкеры, которые там каждую неделю выпускают или месяц ролики. Я иногда стримлю, у меня из-за работы не всегда получается, я редко это делаю. Но я рассказываю какие-то важные нововведения, обозреваю все патчи крупные, да, вот они раз в квартал. Патчи выходят контентные и с механиками. Механики, кстати, к сожалению, редко выходят. Выходит раз в квартал. То есть раз в 3 месяца выходит новый патч крупный. И я делаю стрим, обозреваем, мы смотрим новые локации, новые механики, пробуем и так далее. Иногда играем с друзьями, тоже на стриме, иногда без стрима, но редко. Я не играю в игру. Я всегда так говорю, что я в игру не играю, потому что пока играть сложно. Иногда бывают хорошие патчи, где я могу сам, допустим, без стрима когда-то дома там поиграть в свое удовольствие. Бывает такое. Но в целом игра пока для меня сырая и очень сильно фрустрирующие элементы. То есть ты иногда просто поиграл, и тебе кажется, что ты впустую время потратил, потому что было очень много ошибок, очень много багов и так далее. И это очень разочаровывает. Хотя я привык к этому всему. Еще с Дейза, еще с разных других игр, и с разных доступов, с Майнкрафта какого-нибудь, с модов на Сталкер. То есть к багам и лагам и всему прочему я привычен. Но тут я все-таки играть и получать удовольствие не всегда возможно для меня. И я на постоянку не играю. То есть я, во-первых, из-за того, что я долго слежу и плотно, я уже почти все знаю, и мне не особо интересно. Поэтому вот только обозреваю новые патчи, рассказываю людям о разработке и так далее.
Такие дела. А вот на бесплатных полетах я ищу новичков и играем вместе с ними. Делаю какие-то им экскурсии, показываю, рассказываю об игре. Как я тебе сейчас примерно рассказываю. Только сейчас я устал маленько. Прошу прощения, 6 часов почти стрима. К моменту, когда ЗГ... Дурман, ты так и не сказал, как тебя правильно я называю или нет? Мне это важно. Ты Дурман или Дурмен? К моменту, когда ЗГ выйдет, там уже Unreal 10 появится. Ну и что? Это не важно. Они графику подтягивают постоянно. Блин. Мы уже куда-то отвлеклись уже от ситкона, просто болтаем. Ну, потому что тут сложно что-то объяснять. Графон они постоянно подтягивают. Нет, ну, подожди. Тебе-то пофиг. Как ты задумывал, скажи просто и все. Как ты это читаешь? Я буду так же делать. Так, ладно, я все пропустил, но я уже устал, и думаю, все уже устали. Уже Нарутман Матиш... Нарутман, наверное, еще здесь, а вот Матиш уже ушел. Морен ушел, короче, пришел Дурман, только Инк, хотя бы с вами немножко поговорим. А, Нарутман, ну я знаю, что это здесь. Походу, ничего уже не будет интересного, типа. On Ninetales, we basically released it, and you've already identified a number of shortcomings with it that you want to address, not just for 3.15, but even beyond that. And this is something. So I want to get to that in a second. But this is something that we're going to continue to do with a lot of these dynamic events. They're intended not as one-shot missions. You play them for a month, a quarter, 6 months. Короче, 3.15 выйдет Нарутман, и погнали сразу же. Вот и все. Пока я сам не могу ни стримить, ни играть, у меня времени очень мало. К сожалению. И очень много работы. Citizencon это чисто в виде исключения. Я вот собрался силами. И вчера Battlefield просто повезло. Ну, типа выходной. Ванквар выпал на выходной, но я тоже работал и не смог играть в бету. Блин, что мы сделали? Это так надо сделать. Ну он что-то куда-то тоже, если он заинтересован, Инк, короче, если тебе интересно все это посмотреть, ну, приходи, во-первых, на стрим и заходи в Discord, на Твиче есть ссылочка, там внизу кнопочка такая, нажимай и заходи, обсудим, когда тебе удобно и что такое. Если пакет у тебя до сих пор работает, все актуально, все нормально, то в любое время, в принципе, ну почти в любое, мне заработать надо тоже найти. А если пакета нету, то в конце ноября бесплатно можно поиграть. And so you really get both of these blended together. But back to Ninetales. So Понял, да, заходи на стримы, я тебе покажу, что есть примерно. Всем почти хорошо дотнуть до связи. Давай, Нарутман, тебе тоже хороших выходных, спасибо тебе огромное. Классные частушки были сегодня, вообще кайф. Давай, пока, Вадим. Инк, я тебя понял, заходи на стримы, я буду рад новым зрителям только так. Мне тоже игровая потенция, я из этого стал стримить, кстати. Из-за работы, из-за семьи стало сложно играть, и пропал интерес к долгим играм, хотя я их обожаю, сюжетные, классные. Инк 22, спасибо за фоллоу на Твиче и добро пожаловать, гражданин. Вот, и тоже игровая потенция у меня. Есть такое, к сожалению. И это плохо. Это на самом деле психологическая проблема, причем довольно серьезная. Она потом может, если это как-то не лечить, не купировать, она может вылиться потом. Еще все более серьезное такое есть. Это опасно, на самом деле. Я вот пытаюсь стримами лечить. Это такое, знаешь, лайтовое принуждение. То есть я играю почти только на стримах, и таким образом себя немножко заставляет, как, типа, ты играешь, получаешь удовольствие от игры какое-то, и при этом еще общаешься с людьми. То есть вот стримы я для этого делаю.
station that Так, давайте немножко послушаем, о чем они вообще говорят. because basically the Duralex made it so that there was another way to get those medical supplies, but they didn't. У нас есть такое замечательное It бинго, took so much more time that there was really но no мы его сегодня reason не to do that if you could закроем. do the It actually goes back to what you were talking about Yes. earlier, which is Заправку I can не buy them показали, instantaneously from the shop, сквадрон, there's no loading фауна, time, and then I can move them over here and I can instantly личные unload them. ангары. If I had to physically pull Ничего не them off, показали, you короче. could more easily balance these things. Whereas right now, I really Но do в have to go интерфейс не manually pull each было, individual театра one off нет, the derelict ship, сканера and so нет, I'm геймплея нет, incurring all of улучшенный. the, Короче, the physicalized ничего cargo не expense выполнилось. on one side, and not on the other. Да, давай And so спокойной in ночи. the end, sure, Спасибо, just что due заскочил. to the sheer amount Давай. of time, it's like it takes me И 30 хороших minutes выходных, to get завтра 12 стрима у меня не boxes будет. this way, or I can go buy 50 Хорошего boxes, воскресенья. in a split second. Which one are you going to do? Some people might still do the Duralex because they're fun, frankly. It's a fun little FPS raid, but a lot of people are going to look at the dollar signs and just go, okay, this is obviously the better option. That being said, we're probably Они going to put про back дереликты it's говорят, actually a про pretty разрушенные easy. I корабли left сейчас them in there, because I had a feeling we might want them back. кораблекрушения, скажем так. We're just going to flip a switch and probably put those shot modifiers back in. We've seen how people play the Duralex. There's plenty of them in Xenothreat. We want to see the trading, frankly. Они And про so that will про allow that to Xenothreat come back рассказывают online. уже. Another relatively small change that is probably going to be coming in. We are seeing that many people are not engaging with the criminal side of things, and that is very much like the whole thing that we were doing with making it into a PvP mission for the purposes of helping performance. We're going to have to gets better lost. entice them to basically So, fight on the side of exactly. the Nine Tails. We need to entice them. So that means, I mean, they already are being paid more than the other side. I'm probably going to up that even more, frankly. They're Спасибо. going to become very lucrative, hopefully. That is the short-term solution. And this is where, like, ideally, you know, helping out the Nine Tails building reputation. Becomes, Ideally, we would be able to offer other Long-term, benefits of being in that organization, other things that some percentage of the players would aspire to and want. You know, other rewards that you get for building up your standing with them. Which won't be for 315, 100%. but that is definitely where that is intended to go. The other thing that we might want there is a system to dynamically modify jurisdiction, because one of the big punish points that happens to a criminal when they are helping on that side in that area, despite the fact that Ninetales has supposedly taken over this area, when they get killed, they go to jail, which is a bit weird, frankly. We originally did want to make it so that you wouldn't get brought to jail, but there just wasn't enough time to fit the tech into the schedule. There still won't be for 315, but that is a longer term thing that we want to have, is the ability to kind of dynamically modify these jurisdictions. That sheds light on a problem, right? Yeah. Like exactly. Yeah, it was one we kind of saw coming, but frankly, it was good to have it confirmed, and now we can hopefully put some pressure on that happening. Yeah, we have a lot of those. Like we added we added the shot modifiers, we had the probability volume modifiers, we added the ability to do, you know, the quantum lockdowns, you know, through the dynamic events and stuff. We haven't yet added the ability to add the dynamic population modifiers. And so this one was, as you said, we knew this was going to be an issue. You can't necessarily get everything you'd like into every release. And so the point is, we got Nine Tails out. You had some other longer-term things that you wanted to address as well. Can you talk about those? Well, some of them, frankly, are just things that are going to be Еще things час that это will будет, naturally судя по happen, всему. to be honest. Performance is still a big problem. I do want to like talk to the performance thing for a second, which It's is some progress. It's been definitely better. We basically generated something on the order of 120, 130 different individual gyros that people were addressing in the run-up to Xenothreat. Because what inevitably winds up happening is we get performance to a certain level, and then we're basically adding more locations. We're basically enhancing the AI logic. We're adding new functionality, and so it's always a running battle to where you're adding more you're adding more stuff as you're making other stuff run faster, and so you tend to get a net wash. And we actually found ourselves with Xenothreat. One of the reasons we held it for a couple of extra weeks was we wound up finding ourselves in a very bad spot to where there are problems now. We're very familiar with them. They were much worse, just a few, when we were originally supposed to release it. We fixed it was an endless litany of these things to where it's like, on profiles, things showing up, stalling the main thread 100 milliseconds, 200 milliseconds. Those are getting cut down to a millisecond here, 2 milliseconds, but there's just such a quantity. And so what I want to touch on a little bit is as we finalize some bits of tech, like part of the reason we were able to devote as much time to
getting things back into at least what I'd call like an acceptable state, not a great state. We've got a lot more work to do to get this thing to the level of performance we want. There's a lot of problems, the rubber banding that we're intimately familiar with. We absolutely positively want to deal with it. It drives us. We all hate it. We want to fix it. But as some of these people roll off of things like their server meshing, tasks and stuff, we're now getting to the point to where we can keep people focused on this particular problem for, certainly a longer period of time than they've been able to do in the past. It's just a matter of that being the focus. That's exactly it. It's just a matter of it being the focus. A lot of the engineers that are working on server meshing are the people that would be fixing these optimization problems, right? So your game's going to run as fast as your biggest bottleneck, and that's about it, right? And you're going to hit the next one and the next one, and you're going to keep fixing them until your game runs a little better. It was almost an endless litany of spawn stalls, entity, deletion stalls, and it was impressive to see how quickly those guys were eradicating, some of these really big egregious, performance, impactors. 300-400 millisecond spikes going down. Going down to 1 like 1 or 2 milliseconds. Right? It's absolutely. Enormous. We spend a lot of time crafting to make sure that like these waves are coming at the appropriate amount of difficulty for the number of players that are there and all this stuff. And if the spawn queue starts to slow down, that kind of snarls. It just doesn't work. You can't design a great experience. You can design an okay experience, but not a great one. As you know, on Ninetales, I know we played with this quite a bit. We definitely did on Xenothreat, where it's like, well, we want to bring in 10 guys at once to present a certain amount of challenge, but then you gotta like spawn them all simultaneously, and so we wind up bringing them in one at a time. So we're basically distributing the spawn load over time. And while it's true that on average the amount of challenge you're going to face will be identical, there is a big difference between 10 ships showing up at once versus 1. And it was the same thing with the number of capital ships was originally larger, and we had to whittle that down. And so as the performance gradually improves, obviously we'll basically start to expand our ambitions in terms of what we're what kind of experiences we're actually putting out there for players. And the existing ones will just improve, frankly. Those missions will almost become new beasts just by the very nature of that happening. And that's what when you say like what is the long-term thing, that to me is the biggest thing, because a lot of these events will just be better. You're currently working on a sequel of sorts called Jumptown V2. Can you go into some more detail about what players can expect from that with the initial release? Yeah. It's actually, I'm trying to keep it very, very simple. Jumptown was originally this community event, and I want to keep that vibe as much as possible. I'm trying to have a very light hand. So what I'm doing is I'm basically taking a location. I'm going to make it so that it starts to spawn physically a bunch of boxes of a very lucrative material, in this case maize, commodity, and that will then, it'll start to spit that out at a certain rate, which will entice people to go there and collect it, put it on their ships, fly it away, whatever. But the point there is that is an area that will be very, very lucrative for a short period, which will entice a lot of people to conflict over it. When you've got a place that is popping out a box of maize for free that you can just pick up at every 30 seconds or so, like that is dollar signs, and people will kill for that. Not only because it's fun, but also because it's worth it, frankly. So essentially, there is a location, there is a thing that spawns these boxes. Это Jumptown, да? Замес на Jumptown какой-то. One of the things I didn't like about the original Jumptown was it was at a fixed location and it was always on, and it basically spit these things out at a certain frequency. Outside of the fact that it was a bug, but yeah. So, but it was very static. Yes, that's exactly it. And in general, I hate static things because it's always the same. So let's talk a little bit about Jumptown V2 is being designed as a dynamic event, and it's also Новый Jumptown будет создан как динамический событие, динамический ивент. For any of the drug labs, although that's really just a function of whether or not we could get environmental art team support for the other areas. Longer term, we will be able to activate this at a wide variety of different locations. The concept itself is pretty simple, and it can be worked at all these different places. Yeah.
sorry. Sure, but there's a lot of things like we put a lot of thought into recording additional lines of dialogue to support different types of drugs or different types of commodities. We have some generic lines so it can apply to all the stuff that's anything. We don't want to be hampered by that because the lead-in time for getting that dialogue can be a little bit damaging to doing just quick ads. Frankly, like we want to be able to just say during a quarter, hey, it'd be really cool if there was an underground facility that was pumping out data or metal or at a refinery, and we want people to fight over that, and we can just add that because we planned ahead. So we've got dynamism for Jumptown V2 with respect to location. We've got dynamism with respect to what exactly it's going to be pumping out. Another one that I wanted to support was the quantity. In other words, how long will this thing be spitting it out? Is it going to spit out 100, 100 SEU of cargo, or 1,000, 100 units of drugs, or 10,000? And this was something, again, so it's been configured as a dynamic event to where it can have this information passed into it and then configure itself as appropriate. At runtime. Like that means whoever or whatever. That's the critical part. It currently is launched by a person who is literally like pressing a button on a page. And when they do, they can enter in a bunch of variables, and those will determine where it's happening, what it's spitting out, how long it's going to last, how fast. Yeah, I'll actually talk about that a little bit later, to where right now, all of the events that we've launched so far are triggered, via Quasar, and a person goes in, specifies the event, specifies the inputs. And you'll talk about it being 100%. driven. Jumptown V2, another one of the specific design objectives was to use it as the first test case for these systemic triggers, to where we can actually have quantum inject this information dynamically. And so like right now we're running Ninetales, and one of the complaints that I've seen is, hey, it doesn't fire often enough. It's like I missed it and then it's gone. And so one of the directions in which we want to go is having some of these events like Jumptown, which can be triggered by player actions or quanta, or player and quanta basically doing whatever we determine. Maybe it is a certain amount of drugs are being bought, sold, lots of drug runners are basically traversing this shipping lane. Whatever kind of conditions we want to put, and then we can measure. Короче, игроки смогут своими действиями рандомно запускать какие-то события, энкаунтеры, взаимодействуя с Джамптауном. Это интересно. То есть какие-то там уникальные будут события. And inject those customized parameters into it so that it basically more accurately represents what's actually going on in that area. Right now we're just shortchanging that, but eventually, yeah. That's actually, I like the whole Jumptown concept, but my favorite aspect by far is the fact that it's being designed as a test case for some of this up and coming systemic technology. В общем, они хотят на ней отработать на Джамптауне динамические ивенты, а именно переменные, которые будут влиять на, собственно, переменные условия этих событий. То есть какие-то особенности конкретного рандомного вот этого энкаунтера. И вот именно Тони Зурвик, именно ему эта часть нравится, что они в Jumptown принесли динамики, и что на ней можно вот так отработать, как это будет потом использоваться в других таких вот событиях, да, в таких ивентах динамических. Динамические события. Delivered drugs or whatever, multiply times 10. So we can basically turn it into something that's going to range for an hour or a day or 10 days or whatever else. But we can add that variable factor to where it's not always a constant. It's not always on for the entire for the entire lifetime of the release. It's not always 7 days. There's actually going to be it's going to depend upon what is really happening within the world, and that's going to cause it to be customized. It's just something that's happening in the game. I mean, it's natural events triggering in the world. You mentioned people saying like Ninetales wasn't happening enough, and they would log on and they would wait for it to happen. That is not the goal. The goal is I log on and I see something is happening. There should always be an event of some kind that you could go and do. Maybe you log on and you want to do this particular thing, but also, oh man, that's happening right now? Cool. Kind of thing. So yeah, there will be some of both. Xenothreat is obviously the big ones, and then you've got what I'd call like the mid-range things like the Ninetales and stuff, where you're locking down an entire area, and all of a sudden we've cordoned off
a region, and we're not allowing you to easily transport cargo back and forth to there, which basically starts knocking the prices up, which is why we added all the the price alerts and things like that, so that you can actually be enticed by the fact that, oh, this area that's been choked off, they really need copper and they're willing to pay this. Don't you want to try to break through the blockade? That actually does kind of get to what you were saying earlier in terms of allowing some of the player ships that are going to, or some of the NPCs that are going to interdict you to actually be more effective at it as we start to expand those quantum interdiction zones to a larger size. It all interconnects. Yeah, and it can be influenced by players or the back-end simulation. It's something that we'll be able to balance. We'll be able to pull analytics from the back-end. It's measurable, and it'll be something we can tune over time. Another one on another point worth talking about on Jumptown for future directions forward is, and you and I have had this conversation a couple of times, is I would like to eventually be able to have NPCs basically fill in the other side. Like now, one of the inherent flaws in it is it's purely PvP, right? Which is I go there, I basically control that area, I get the loot for as long as it's pumping it out, and unless other players come and try to basically kick you out of that area, it's a cakewalk. And what we would want to be able to simulate, obviously, is if players are not going there, would Quanta, over on the simulation side, would they be attracted to, this value generator? Of course they would. Great. At what rate? And what rate's going to depend upon what it's spitting out, what the street, value of that stuff is, how far it is from civilization, and they therefore have to travel, et cetera. And so the point would be that we want to be able to, just as we were talking about earlier, we want to, with Ninetales, to where we were aligning, players on either side and saying, we'll use NPCs to basically, to balance it however we want. In this case, if there are 0 players on on the attacking side trying to take it over, well, we're going to have to fill those ranks with NPCs. That being said, one of the things that is called out very often as being an exciting portion of Jumptown, the original, was going there and not knowing if you were going to find resistance. That can kind of keep you on the edge of your seat a little bit. There's that, it's too quiet. So it won't always be 100%, but you don't need that uncertainty doesn't necessarily need to only come as a result of whether or not players are willing to do it. We can have uncertainty on the NPC side and say, maybe we will, maybe we won't, basically, have them assault. Maybe they'll come in a straggler, one guy at a time. Maybe they'll come in a big coordinated group of 12 NPCs, all in heavy armor, armed to the tooth. Просто все это обсуждают, как вот Pillars Talk есть передача, да, у нас в рамках видеодневников разработчиков. Вот то же самое здесь. Они просто сидят и чешут языком о том, что мы уже знаем, о том, что мы уже видели, или то, что они уже и так рассказывали. При этом конкретики особо не прибавляется. Это вот меня очень сильно бесит вся эта Now, if players are basically going in there attacking, well, sure, I've already got 20 players on this side. Maybe I don't need to throw any other NPCs out to. Сказывается усталость еще немного. Or maybe you want to throw, Players were very creative in the first one. Yeah, and that's honestly what I'm really looking forward to is what is the tools that have been added to the sandbox at this point. It's such a simple event. I really am looking forward to seeing how they handle it. Like, you can come in a land vehicle and you can set up a tank or a ballista and just pick people out of the sky, defend that area, turn it into a fortress. You can have dogfights in the air over it. You can if you're stupid and you leave your ship turned off with its shields off, someone's gonna blow that up. You and I talked in the early stages of Ninetales about the fact that it's a drug lab. Why is it basically spitting these things out? And the idea would be, well, they've produced a lot of them at that location, and so who would be one of the most logical people to come and try to take back control? It would be the guys that that basically originally had control of that drug lab. It'd be whatever criminal organization we want to basically have that thing, or a competition. 100%. And so you could see players are in there basically reaping the rewards. Another player team assaults them, and now the much larger threat comes, and the players it could be a 3-way. The players could team up, with each other to basically hold them off and then split the goods, et cetera, et cetera. So the real point to my mind is it just comes back to is configurability, which is I want to be able to vary the location, vary the the type of material, vary the quantity of that material and the frequency with which it's produced. I want to be able to vary the challenges you'll face trying to basically hold it, and all of a sudden that starts to become representative of what we're trying to do with all these different dynamic events, which is
we want to make templates that we can, I always call it object-oriented content creation. It's such a common concept over on the coding side. You don't really see much focus over on the content creation to basically put all of these rules and procedures and processes in place so that you can basically build nice modular chunks of content and easily link them to other pieces so that you're not reinventing the wheel every time you're doing this. Like a good, a good example is the spawn clauses that we're doing, over for some of the infiltrator missions that we'll be talking about. It's like, that's absolutely going to play a factor in some of these, future iterations of things like, whether it's Ninetales, you could see Ninetales eventually, supporting on the derelicts. Some of those derelicts actually have Ninetales members on them that we can basically create 2 or 20, we can create them over time. We can basically, change, Что-то начинаю залипать, еще час надо до конца посидеть. Я все-таки хочу посмотреть, может быть, что-то будет еще новое интересное. Что там еще скажут теперь? Ксенокриты и инфильтраторы. All right, let's bring Luke into the conversation now. We started working on the Xenothreat event around March of 2020, and it took about a year to get it out the door. We knew that it was going to be extremely difficult because we were missing so much of what we needed, including everything from the dynamic mission service that would drive the back-end logic to the capital ship AI, target prioritization for turrets, functional countermeasures, tons of dialogue, and countless other things. Part of the allure, though, was that in one shot, we'd have a great test case for a litany of important features, like battles far larger than anything we'd previously done, and a testbed for creating missions that supported a variety of different play styles, like ship-to-ship combat and salvaging. So, Luke, from your perspective, what were some of the big lessons we learned from Xenothreat? Well, Xenothreat was our first attempt at a large-scale fleet battle, so we learned a lot. The biggest takeaway was that we needed to develop our overly simplistic friendly fire system, which was leading to players receiving unfair crime stats and being kicked from the mission. So in the recent re-release of the event, we made major improvements to our friendly fire detection and tolerances, which drastically cut down on unfair crime stats according to the feedback and analytics we received. What's great is this kind of change improves the whole game, not just the event, and paves the way for more large-scale space battles in the future. I think it's also important to add that another thing that became clear was that players wanted a counter mission involving PvP. So we've started planning with this in mind for subsequent releases. Luke, as the performance gradually improves over the next few quarters, what sort of things would you most like to change about Xenothreat? I think most people would expect my answer to be throw more AI at the player, but it might be that when performance improves, our AI becomes much deadlier, which could actually lead to us reducing their numbers. This balancing is always the most difficult part of mission creation. The AI's performance can be wildly different on our local servers versus what it might be like on an Overtaxed live server. And if a mission is too easy, it's not just a case of throwing more AI at it, as this will only compound the performance issues. We were happy with the balancing we achieved, but it wasn't quite what we hoped for. Once performance is improved, we hope to rebalance and deliver the experience we intended. Luke, we've invested a lot of engineering effort into our spawn closet tech, which allows us to precisely and intelligently push NPCs into and out of an area. The first major test of this tech will be the infiltrator class of missions, which I wanted to provide much more varied and challenging FPS situations than anything we've previously seen. To that end, we can now determine at runtime the type and number of NPCs we want to insert at a location, often at the behest of Quantum. We can also apply a litany of rules to the spawning, like how many can be active at once, how the spawn rate changes when an alarm has gone off, and whether a boss might be found wandering the area with his guards or only after they've all been dispatched. The mission template supports a wide variety of objectives, ranging from killing everyone at that location to only killing select individuals. Давайте в очередной раз обсосем вопрос Xenothreat. Ведь мы это никогда не слышали, не делали, не участвовали дважды в этом ивенте, не слушали, какие изменения были между первым ивентом и вот последней реализацией. Давайте еще поговорим об этом, конечно, целый час. Это так же клево. Сказано про новые миссии, о которых мы тоже уже, в принципе, слышали и знаем. Ну, хорошо, тут уже что-то хоть что-то новенькое чуть-чуть. And the thing I love about this one is that players can choose to avoid the fight and gamble on the facility's defenders being able to repel them.
And the last one I'd like to mention is, thanks to spawn closets, we now have our first FPS defend mission where players join friendly AI in defending a facility from multiple waves of enemies. And the nice thing about this one is that in addition to the basic mission reward, players also receive bonuses for the AI who survive to the end. Some of the benefits from this mission template are coming from smarter use of existing tech, like more modular subsumption logic, and some of it stems from new features like the spawn closets. Luke, how has the design setup of the infiltrator scenario varied from what you've done in the past? Well, spawn closets have had a dramatic effect on the types of missions we develop. Without them, we were unable to spawn AI mid-mission, as we couldn't risk them spawning out of thin air without warning, as that's really unfair on players. Минимум полгода, если не больше, Spawn Closets, да, эти комнаты, шкафы для спавна NPC, были в этом, в дорожной карте, и было известно, о чем это будет речь. Я понимаю, сейчас негативно уже к концу, но просто количество воды беспрецедентное в этом ситконе. Ну, таких тоже примерно так же было, но что-то я маленько подустал просто сегодня. К концу этого действия. Where players must draw their target out of hiding by first killing all of his crew. Luke, another mission template we're currently working on is called Rescue Transport, and it revolves around getting NPCs to a specified location. One of the variations allows the NPC to request personal transport via a service beacon, just like a player, to a designated location. Other variations involve adding assorted complications to getting the NPCs on board your ship, like having to first outsmart or outfight their captors, unlocking their prison door to release them, safely escorting them back to your ship for transport to the desired drop site. Longer term, we're going to add support in this mission template for a lot of other combinations, like having to drag unconscious characters onto your ship and back to a hospital and trying to lead NPCs through a burning ship. Luke, where do we stand with the current implementation of this, and what remains to be done before we can push it out the door? Well, Tony, we're at the point where we have a working prototype in which AI can be asked to follow, wait, and take a seat aboard your ship. And even with this rudimentary setup, we've been able to flesh out the mission flow to a very detailed degree, and have made a lot of headway in planning the dialogue requirements. Спотёвка будет людей, но при этом какая-то расширенная, да? With your tip and rating being calculated based on your performance. We'll also be developing AI behaviors to deal with what happens should the player decide to kidnap them. The rescue mission module has been designed in such a way that it can work in conjunction with others like Infiltrator, meaning that we can easily inject some obstacles in your way, like a base full of captors. These missions will drive the development of AI following, so once complete, we'll be able to leverage that throughout the rest of the game. I want to pivot now and give an update on some of the systemic functionality that I detailed last spring. I said that we were soon going to have quantum controlling a few select bits of the universe and that we were going to be very measured in the rollout. We remain on track to activate these changes with 3.16 at the end of the year, and this initial release will allow quantum to dictate 3 encounter frequencies, the prices of 3 commodities, and everything related to combat assist service beacons. As the simulation is refined and more of the linkage to the game is completed, we will expand the scope of these early tests and enable quantum to play an ever larger role in shaping the universe. So let's go over how the gameplay experience is set to change. Короче, бинго мы сегодня не соберем. Probability volumes dictate how the likelihood of an encounter type varies within that region, and historically that information has always been static. Dynamic events, introduced in early 2021, allow that data to be changed by mission logic, but still don't support systemic modulation. You can see the frequency curve for pirate activity in red on the screen here, and the long and short of it is that no matter how many pirates you, your friends, or the entire community kill, the likelihood of encountering a pirate at this spot right here would always be about 5% per minute, and farther out, right about there, the odds would drop to 2%. Now, let's see what happens when we activate quantum and it starts to provide real-time guidance to the probability volume service that controls this information and distributes it to the game servers. As is often the case with such demonstrations, the simulation is running at an exaggerated rate of speed so that I can easily illustrate some key points. The first thing you'll notice is that the fixed pirate curve just flatlined because quantum says there aren't currently any pirates in this area. There are some valuable materials on the surface of Cellin though, and that's starting to attract some quantum miners represented in green. The distribution of the miners determines the shape of the green curve, and the quantity determines the amplitude.
With the value of the ore available on Sell and Sky High and no threat in sight, the number of miners continues to increase, and you can see the encounter curve changing to reflect that. Pirates are drawn to high concentrations of wealth with minimal security, though, and are starting to swarm into the area, and as they do, you can see the red pirate curve adjusting. Quanta security, represented in blue, is drawn to conflict and is thus often a lagging indicator of criminal activity. So at this point, there are several distinct things happening. The number of miners in the area is still increasing, but the rate of increase has slowed dramatically as they start to weigh the increased risk of piracy. The number of pirates is still increasing because there's still sufficient value in the area to attract them and not yet sufficient security to dissuade them. The number of security forces continues to rise because the pirate problem is raging out of control, and thus security pay in this area has gone through the roof. This trend continues for a while until finally the risk of piracy gets too high and the quantity of miners starts to drop. The pirates are doing their own independent mental calculus and still see sufficient value in the area, even once the miners start to fall off, to continue increasing their numbers, but that simply speeds up the rate of decline in the miners, while at the same time, the threat from security continues to grow. So, eventually, the number of pirates in the area begins to fall off as well. As the threat of piracy begins to subside, the impact gradually ripples through the economy, lowering the rate of pay and demand for security services. The quantity of security forces streaming into the area eventually peaks too then and begins to decline. If you watch the curves, you'll see a rhythmic action to it all, with miners looking for high-value ore in safe areas, pirates searching for unprotected wealth, and security chasing conflict. 3 different but very interdependent calculations. The system is always searching for equilibrium, and just as in a real economy, sometimes overshoots a bit in one direction or the other, which ultimately equates to opportunity for the thinking player. NPC combat assist service beacons have historically been generated via probability volume data, and were thus every bit as static as the encounter frequencies that I just covered. The odds of a request for combat assistance at a given location didn't vary based upon what was happening in that area at that time, and no amount of concerted community effort to stamp out what was putting those NPCs in danger had any chance of succeeding. To illustrate what's changed, let's jump back to Quantum. The miners are back in force, but there aren't yet any pirates, and thus there aren't any requests for combat assistance. Just as previously occurred, though, the pirates are going to slowly sniff out this opportunity and begin gravitating to this location. As their numbers increase, so will the odds of conflict with the miner, and thus the likelihood of a combat assist service beacon being issued. You can see a few contracts now represented by the green icons. Quantum is dictating how many beacons should be present in this area and the exact details, such as how much alpha UEC is being offered, but the data is actually maintained by the service beacon service that interfaces to the game servers and exposes these contracts to players. So, every contract that you're seeing pop up, which is a direct result of the amount of conflict happening within Quantum, can be seen and accepted by someone within the actual game. Security has started to show up, but isn't yet a major force, and the risk of piracy has gotten so great that some of the miners have decided to exit. The frequency of combat assist beacons is a function of both the quantity of miners and pirates, and clamped by the minimum of either. So, as the miners depart, the number of outstanding beacons drops. Security has now reached the point where it's really starting to deter the pirates, and the reduced number of miners is just adding fuel to the fire. So now the number of pirates starts to fall off pretty dramatically, which also impacts the total number of active beacons and instantiation frequency. Player actions are fed back into Quantum, such that if a lot of beacons are accepted and the NPC is successfully defended in the game, the security risk as perceived by the pirates in Quantum will increase, thus affecting their sense of whether the risk justifies the reward. This means that not only will the system ebb and flow of its own accord, but your actions within the game will directly impact the simulation and thus the overall state of the universe. There's one other important thing that I want to mention here, and that's the value of the additional context that Quantum is providing. We now know exactly who issued the request for combat assistance and even the likelihood that multiple ships might be involved. All of this information can be packaged up and associated with the beacon so that when and if a player accepts the contract, the instantiated mission can be customized to better reflect what Quantum says you should be seeing. Немецкие цены, это, кстати, важно. The shop service has always had the ability to modulate the price of commodities based upon things like the amount of inventory on hand and its rate of change, but we haven't really exploited that feature for some of the basics like fuel and HPMC, which is the material required to effect repairs on a ship. One of the reasons for this is that it's one thing to have tradable commodities fluctuate in value according to some algorithmic logic that doesn't consider anything beyond the confines of that particular shop, but it's quite another when those materials are critical to playing the game.
Now that we can properly gauge demand based upon factors external to the shop, though, even if the simulation logic still needs a lot of work, we're going to flip the switch and let the prices of fuel and repair materials start to undulate. So let's bring Quantum up again. The Tram and Myers mining outpost on Cellin has been selected so that we can see its real-time prices for plasma fuel, quantum fuel, and HPMC. Keep an eye on these prices as the Quanta arrive on scene. A few of the miners are from distant locales and will be looking to top off their quantum fuel tanks, and that increased consumption is causing prices to trickle up just a bit. Plasma fuel is jumping quite a bit more, though, because it's in constant demand due to the fact that the miners routinely have to traverse the surface of the moon looking for valuable deposits of ore to extract. The price of HPMC hasn't budged because there hasn't been any conflict in the area, but that's about to change. The pirates have started to arrive and attack the miners, and that means that there are going to be some damaged ships that require repairs, and the price will continue to rise as the amount of conflict grows. Pirates require fuel too, and most of their need revolves around the plasma they'll use to engage ships in close proximity, so it's starting to get fairly expensive. Security forces have now started arriving in force, which means even more conflict in the area, which is why the price of HPMC has finally started to take off. Security forces burn a lot of plasma fuel hunting for pirates, and this is proving to be more demand than the local stores of inventory can satisfy. This means temporary shortages and skyrocketing prices until either the demand abates or the economy rebalances to ensure a more regular supply of fuel to this area. Я тоже уже залипаю прямо. Тони, они специально в конец поставили, потому что он уже длинный и долго рассказывает. Реально усыпляющий. Up until now, all of our dynamic events have been manually triggered by someone loading up Quasar, selecting an event, specifying the input variables, and activating it. This works fine for major events that are intended to run for a long period of time, but it's problematic when the event needs to run multiple times per day or only when specific conditions warrant or needs to be customized based on the current state of the universe. У меня уже полседьмого. Я сейчас закончится, я это сижу, посмотрю. Systemic triggers, which are small analytical programs that let us specify what sort of conditions within quantum warrant the creation of a dynamic event and allow that event's inputs to be mapped to all sorts of simulation states. I'm going to bring Quantum up one last time and highlight the location of the 3 drug labs within the Stanton system. Raven's Roost is on Microtech's moon Calliope. Jumptown is on Crusader's moon Yella. And Paradise Cove is on ArcCorp's moon Lyria. For this test, I've removed all commodities except for drugs, and thus any green quanta you see moving around are focused on moving these illicit narcotics. A systemic trigger has been set up that monitors the total drugs purchased at any of the drug labs, which you can see in the graphs below the star map. If the total amount of drugs purchased at one of these locations over a period of time exceeds the specified threshold, it will trigger the Jumptown V2 dynamic event. The location and quantity of drugs sold would be passed to the event as inputs, which the mission logic might use for any manner of things, such as temporarily overriding the shopping data at that site for the duration of the event. The shop service that communicates with the game servers is linked to Quantum, and thus all player transactions in the game are filtered back into the simulation, and their purchases are therefore just as relevant to the totals as those initiated by Quantum. All of the drug labs are seeing a bit of action, and Paradise Cove looked like it might be the first to breach the threshold. Some red pirates have started moving into that area now, though, and the green freighters have started to flee. It looks like they've decided to focus on Raven's Roost, and you can tell by the constant level of elevated purchases that they're probably going to trip the trigger pretty soon. There, that's it. The conditions for the systemic trigger have been met. You can see that Jumptown V2 has now been added to Quasar's active dynamic events list at the top right, and below that you can see the input parameters that it was sent, which include the Raven's Roost location and a numeric value of 916 for the total purchased drugs variable, which the actual Jumptown V2 logic uses to configure how many free units of drugs the location will produce over the lifetime of the event. The ultimate purpose of systemic triggers, then, is to allow us to easily and programmatically dictate when and exactly how handcrafted custom content will be layered onto the background tapestry driven by quantum systemic logic. As our library of dynamic events grows and the sophistication of the simulation evolves, you'll eventually find that it's difficult to tell where one system ends and another begins, and the whole experience will just feel more engaging and unique than what either technology could deliver by itself. Заключение, кстати. That's it for our show today. I hope that you now have a better sense of some of the things we're aiming to accomplish over the next year, and that you're as excited as we are about the potential of these new features and technologies to really transform the gameplay experience. Until next time. Спасибо, Тони. Я ничего не понял. Это мои проблемы, кажется. Все?
So that's it. We're done. That's the whole show. Another Citizencon in the bag. This one's a little different than others, but still our chance to come together safely and celebrate our shared interest and commitment to making Star Citizen everything we all want it to be. Ну да. So what did we learn this year? Что мы изучили в этом году, да. You thought I was gonna do it. But I gotta bust those bingo cards, right? If I had to guess what we learned that I'm just the lucky one that gets to sit here in front of the work of dozens of others putting today together, themselves in front of the work of hundreds more who dedicate their efforts day in and day out to making the biggest and bestest damn space game ever. It's my honor and that of the team here to represent their work every week, every month, and every year. For Citizencon 2951, I'm Jared Huckabee. Until next year, have fun, be safe, tell those you love that you love them. I love you, John. And now here's Chris Roberts to take us home. Well, I hope all of you enjoyed everything you saw today. We're very proud of what we've achieved so far, what we're working on, what we're doing in the future, and it was great to be able to get in depth and show and discuss a lot of that today with you guys. And I just wanted to tell each and every one of you how much we appreciate all of you, your support, dedication, the hours you put into playing Ничего the вот game, никаких приятных сюрпризов, к сожалению, не было. Реально. Crashes and Ситком, server такой disconnections себе. and all the Хуже. frustrating things you Наверное, get when it's in alpha. As we're почти striving to приближается make к the best прошлому ситкону по отвратительности, но тем не universe менее. simulation you possibly can make now. That's kind of where we're going. Не знаю. From myself and the team at CIG, we're incredibly lucky to be in this position because I think no one else in gaming has the luxury that we do to really sort of dream for the stars and build something of the ambition that Star Citizen is. It's been a longer journey than I imagined at the beginning, but the game we're building is far more complicated, far bigger, far more possibilities than I conceived I would ever get to do. But it's because of your guys' support, and everyone at CIG feels the same in terms of they get to work on a dream game. They get to do all these things. People don't say, oh, you can't do that. We've got to make it for this quarter. It's got to come out. And the investors need their profits this year. It's like, no, we want the best game possible. That's all we at CIG care about. And Мы тоже хотим, но только когда она выйдет. Is because of you guys. And I really, myself and everyone at CIG appreciates that. So thank you all very much. And I'm really looking forward to doing this in person for you guys next year as opposed to digitally. And hopefully, all things, fingers crossed, we'll get on the other side of this pandemic and we'll be able to do that. So for me and everyone at CIG, thank you so much for watching. На этом все. Ну, так вот. Ну что, я вам скажу. Это все. Да. Ну, не знаю, никого не осталось, по-моему, уже на стриме. Я один, может быть, Фаня Леша там где-то сидит и работает втихую ночью. Что я хочу сказать по поводу Ситкона? ППСК нет, но ничего больше тут не появилось, даже если мы улучшенный AI добавим. Арграфт тоже можно, но в итоге мы все равно не зачеркнем ничего из того, что я предполагал, и того, что я хотел бы увидеть, к сожалению. Ничего интересного реально не появилось. О, Старкрэт, ты тут, ничего себе. Ты все это время сидел? Как тебе это дерьмовое шоу? Ну реально не очень. Кроме демонстрации можно было остальное не смотреть, действительно. Ну я думал, что будет клевые еще корабли, но корабль был только один, и он такой себе. Спасибо тебе, что был. Да. Ну, в общем, Ситкон, на мой взгляд, не такой клевый, как были раньше. Ничего нового, никаких приятных сюрпризов не было. Ничего нового кардинально
тоже мы не увидели и даже не услышали, на мой взгляд. Опять-таки, демонстрация геймплея была интересная в целом, но опять-таки ничего прямо супер нового нету, но она хотя бы была красиво поставлена. На этом, наверное, все. Я еще, конечно, посмотрю с субтитрами это все. Да, спасибо тебе, StarCred. Посмотрю это все в записи, посмотрю, то есть постараюсь перевести, там, надеюсь, будут субтитры, может быть, даже на русском, либо посмотрю какие-то записи других стримеров, которые переводили синхронно, чтобы понять, там, ну, может быть, что-то я упустил, потому что, ну, да, сложно, я уже устал под конец, и переводить было тоже сложно, для себя хотя бы, чтобы мне понять, не то, чтобы для вас, к сожалению, я не умею синхронно переводить, поэтому реально было непросто. На этом будем, наверное, заканчивать на сегодня. Спасибо еще раз всем, кто был. Что там? Следующий стрим я, кстати, не знаю, когда будет, к сожалению. У меня много работы, поэтому может быть в конце следующей недели. Но тоже не факт. Пятница, суббота следующей недели, возможно, получится постримить. Вот, вряд ли раньше. Ну и Citizencon закончился. Ждем теперь Интергалактика SpaceX, по крупнейшую выставку. На ней точно будут стримы, но до этого по Star Citizen, скорее всего, стримов не будет. Такие дела. Спасибо еще раз всем, кто был. Так, это займет большое время, я думаю. Давай пока, StarCred, пока. Спасибо тебе, StarCred, за то, что сегодня был на стрим со мной. Спасибо Грификон, Инк22, Нарутман, Дормен. Спасибо, конечно, Матиш Дэн, спасибо тебе. Спасибо Грификону, спасибо Морану Шетланду, спасибо Фане Леше. Сейчас мы до всех дойдем. Так. Все те же лица. И все, и походу он даже не сохранился. Я буду вспоминать по памяти тогда. Спасибо Фонку, спасибо Дулиш Бёрду. Был сегодня также Midnight Games TV, спасибо ему. Кто еще? Кабавтор сидит и молчит. Ему просто, ну, ему неинтересно, потому что там всякая чушь была, и мне самому было неинтересно. Спасибо Каматеку. Кого я забыл? Блин, Twitch не сохранит так долго логи, к сожалению, чата. Кого-то я мог упустить. Ну, Кабавтору тоже спасибо, зашел, отметился, промолчал. Нормальная тема. Без негатива, без претензий. Так, кто еще был в начале в самом? Ну, Криптл, спасибо ему. Спасибо мистеру Аране, кстати. По-моему, все. Честно говоря, я просто не помню, кто еще сегодня заходил. Да, я думаю, что, по-моему, всех перечислил. В общем, спасибо, народ, всем. Берегите свое здоровье. Пока-пока.